fish, but how to fish. Just teach him how to fish. But our Indian education system is reflecting, it's a more stringent than this Chinese proverb, that it is telling us, don't give a man a fish also, don't teach him how to fish, but inspire him how to fish, inspire him to discover his own way of fishing. That is our ancient education system. Why? Because inspiring student is most important thing in our ancient education system. In our ancient education system, students was, they reside at Guru's house actually. So actually they help, they assist Gurus in all household works, where they learn everything, whatever they need for the life. It's not at all theoretical knowledge, it is completely practical knowledge actually. So what was happening in this ancient education system, practically they are involving what they need actually. See, for example, daily household work, how to, like water filtering. Nowadays we are following this modern system, but how to filter our drinking water, so what minerals we need, and even what we need actually, how to cook the food, okay? And even the education system was also through the interaction, through the observation. They are concentrating completely on the observation, interaction, discussion, practically involvement in the actual system of the life. So that what they are doing here, observation is the first case where they learn everything. They are observing the Guru, how they are chanting, how they are doing their Sandhya Vandanam and all these things. When they are participating, when they were participating in this Sandhya Vandanam, they try to know, just they are first observing and then they are trying to know about what is the reason actually, what is the doing, what is the purpose of doing this Sandhya Vandanam. So that is the main, that means by observing, by practicing, by reflecting. Observation, practice, reflection. Everything is going on together. So that is the most important thing here. Not only this, even different skills they are learning, whatever they need for the life. So here, one-to-one interaction was also happened in our ancient education system, where Guru observes their student, what are their skills, particularly what they are good at. So Guru used to explore that skills, Guru used to inspire in such skills to encourage to improve in that particular skills. So this, especially this Guru Shishya Parampara, this immersive approach facilitated not just a transmission of the practical skills and academic skills, but also it is concentrating completely on ethical, moral values through Vedic scriptures, arts, and music and science. Especially this arts is also participating a lot in our education system. Nowadays we are integrated already in our teacher education colleges, we integrated our art, craft and all these things. So these art and craft, when we are teaching, actually this is for example, if we take this Bharatanatyam, just teacher used to not just physical movements, it is they are taking it as a spiritual connection. That is the most important thing. So like this Guru Shishya Parampara is completely one-to-one relation, and at the same time it is helping the student to develop their personal development as well as to fit in the society. That is also most important thing. So because of time, yeah, I'm trying to conclude. Especially in our modern India, Guru Shishya Parampara has transformed to fit contemporary education systems and technological advancements. The essence of the Guru Shishya bond continues to exist, particularly in traditional fields like Indian classical music, dance, yoga and spiritual practices. The tradition is not just a historical relic, but a living, breathing practice that continues to inspire modern education system and arts in India. Modern education system should integrate the ancient education philosophy of learning through reflection, inquiry and experiences. These three aspects are most important. As we are scholars, as we are educators, we should concentrate on these: reflection, inquiry and experience. Education process should encourage students to think critically, ask questions and develop a love for learning. This approach mirrors the ancient Indian concept of learning from the Upanishads, where students engaged in deep philosophical conversations with their gurus, seeking answers to life's fundamental questions. In contemporary education, the goal should be not only for the academic success, but to cultivate empathy, compassion,
respect for others, drawing from ancient Indian values of dharma and ahimsa. Thank you so much. Welcome. Next we have Akhilesh Pandey and Dr. T. Sumalini. They are from Hyderabad Central University. Akhilesh has come. He is going to explain about the indigenous knowledge systems and sustainable development. A case study of the agrarian, what is that? Other one? Agrarian community. Agrarian community, iron metal craft in India. Please, 3 minutes. Yes, sir. Hello, everyone. Good morning. My topic is Indigenous Knowledge System and Sustainable Development, a case study of the agrarian community, iron metal craft in India. So, in India, home to approximately 744 recognized tribal communities, indigenous knowledge is especially diverse, reflecting varied culture, climate, and ecosystem across its region. Tribal communities like agrarian community, agrarian tribes, embody knowledge system that integrate sustainable practice into daily life. These people investigate the agrarian community iron metal craft. So who are the agrarian community? The agrarian community primarily located in the eastern part of Madhya Pradesh and western part of Chhattisgarh. They are known for its unique iron smelting tradition. Like This is Okay, this is one of
Thank you. Thank you for giving me this opportunity. Thank you. Then B. Ramakrishna, Sri Lakshmi. Sri Lakshmi ఉన్నారా? ఇక్కడ లైన్లో ఉన్నాడు. అయిపోయిందండి. ఒక ప్రెజెంటేషన్ తీసుకోవాలి. ఒక ప్రెజెంటేషన్ తీసుకోవాలి. ఇట్స్ నాట్ 10. 56. ఫైనల్ ప్రెజెంటర్ 1. ఎవరమ్మా? Come here. You leave it there. Come and present it within 3 minutes. This is the last presentation. The remaining we'll have in the evening. Yes, sure. Explaining about the comparative study of the Guru Sishya Param. Oh, sorry. Yes, Sri Lakshmi, please. Good morning, everyone. My topic is Blended learning. Blended learning and promoting Indian knowledge system. So, what is blended learning? We all know that it is face-to-face learning and also the online learning. It's a hybrid mode of learning. Yes. So, and Indian knowledge system, we have been hearing from many a times we hear about it, and extensive learning about this has been done from yesterday. So, they are great thinkers like Vedavyasa, Adi Shankaracharya. Okay. Is this fine? Is this fine? I should move this side. Okay, is this fine? Hello, sir. Yeah. So great thinkers I'm able like to hear some chatting going on. Vedavyasa, Adi Shankaracharya, So, Gautam Buddha, Swami Vivekananda, thank you. Chanakya, and Rabindranath Tagore, and they have given, and many more are there who have given their important contributions to the Indian knowledge. So, how this blended learning is going to promote the Indian knowledge system? So one is accessibility. So as blended learning is face-to-face learning and the online learning, this can be accessed globally, as now it is an globalization. Technology is used everywhere, and education is not at all education is also included in this. And during COVID, even teachers have learned to use the internet very well, and now totally we are into it. So how this can be incorporated through now we are seeing shorts and these YouTube shorts and everything. So we can always limit the other things, and we can even promote the Indian knowledge system through this by giving the next generation good practices. Then inclusiveness, the people who are abroad and even rural area people can also get benefited due to this. Next is the personalized learning of IKS. So anyone can learn the Indian knowledge system according to their own timings. Like we are all working, like now the modern age, everybody has to go to this work, and we find very limited time for attending the courses physically. So online courses can be used.
for the personalized learning of IKS, and structured learning of IKS can also be done through the blended learning, lifelong learning, so you can learn at any age. So lifelong learning can also be covered. Lifelong learning of Indian knowledge system can be done through the blended learning, and then collaborating with the peer groups. Peer groups need not be of the same age group, but based on their ability of learning also we can segregate these peer groups and they can learn together. Then this skill development, how can the skill development be done? One is through by using the internet, the soft skills are improved, and even the communication skills can be improved when you are speaking to other language people. Yes. So the limitations is the infrastructure, so everybody must be having the same infrastructure, and then the trained teacher should be there, and India is a diverse country, it has many languages, and then so training in these many languages, it can be a challenging task. So I would like to say that the blended learning can be useful in promoting the Indian knowledge system. Thank you. So I would like to conclude with few words. You have heard the presentations. Mostly they are from the traditional medicine, spiritual pedagogy, Guru Sishya Parampara and other aspects. And ours is a oral tradition. The first teaching was orally. Then later on somebody might have felt that there should be some documentation. So the documentation has begun sometime later. And then we are very poor at documentation. And probably we don't encourage documentation also, for the reason that if the document goes into a wrong person, they may use it for different purpose and a destructive purpose. And that is the reason why when we hear some of the speeches, some of the orators and spiritual leaders, they don't have any paper or pencil. Especially Dr. Kalaripayattu Narasimha Rao especially tells that I don't have anything on paper. I remember, I dharana, memory, I give exercise to my mind. So whatever you want to speak, whatever you want to discourse, all those things you should have in your mind, memorize. Then you will be able to be presentable in a very attractive manner, and also there will be interaction. More so when we have the presentations, you will be looking at the presentation, not looking at the presenter, and there won't be any proper interaction. So probably in your experience also, all those good presentations are the ones which are minus presentations, because there will be a focus on the presenter. So with these few words, I thank Professor Mrinalini, my colleague, and the Department of Education for providing me an opportunity. Thank you. Thank you very much. नमस्ते सर्वेभ्यः। इस सम्मेलन के द्वितीय दिन के प्रथम सत्र यानी इस सम्मेलन का चौथे सत्र में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। आज हमारे सत्र का विषय है एंशिएंट डिसिप्लिन्स, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, टेम्पल इकोनॉमी एंड इंडियन एग्रीकल्चर एट्सेट्रा, और कुछ विषय इसमें अंतर्गत हैं। तो इस सत्र के संचालन हेतु आज मैं प्रोफेसर शत्रुंजय रावत जी को इस सभा का अध्यक्षता वहन करने के लिए मैं वेदी पर आह्वान करता हूं। कृपया आप आकर के अपना आसन ग्रहण करें। प्रोफेसर शत्रुंजय रावत जी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT हैदराबाद में प्रोफेसर का पदभार वहन कर रहे हैं। साथ में ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी के रूप में आपका अभूतपूर्व योगदान है ही, उसके साथ में
भारतीय ज्ञान परंपरा में विशेष योगदान रखते हैं। विशेष करके जो दर्शन शास्त्रों में इनकी निष्णातता है, दर्शन शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन व दर्शन शास्त्रों के प्रचार में काफ़ी कुशलता रखते हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि आज इस सत्र का आप अध्यक्षता भाग वहन करें। धन्यवाद सर। तो हमारे बीच में इस सत्र में 3 वक्ता लोग उपस्थित हो रहे हैं। ऑनलाइन के रूप में हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे डॉक्टर नागेंद्र पवन आर्यन, प्रोजेक्ट साइंटिस्ट IIT बॉम्बे से हमारे बीच में ऑनलाइन में उपस्थित है। नागेंद्र पवन जी, आपका इस कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत व्यवहार करते हैं। और इसी के साथ हमारे बीच में ऑनलाइन में डॉक्टर राघवन जी, असिस्टेंट प्रोफेसर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर द आर्ट्स, न्यू दिल्ली से ऑनलाइन के रूप में उपस्थित हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में हम हार्दिक स्वागत करते हैं। और कुछ ही देर में हमारे बीच में प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार जी उपस्थित रहेंगे। आप डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट मल्लारेड्डी यूनिवर्सिटी से हैं। कुछ ही क्षणों में हमारे बीच में उपस्थित रहेंगे। तो समय का ध्यान रखते हुए मैं विलंब ना करते हुए प्रथम वक्ता में डॉक्टर नागेंद्र पवन जी का परिचय के साथ शुरू करता हूँ। डॉक्टर नागेंद्र पवन जी, आप पारंपरिक पद्धति से गुरुकुलीय परंपरा में आपने वेद और व्याकरणादि शास्त्रों का विधिवत आपने अध्ययन किया है। आपने ओम शांतिधाम गुरुकुल में वेद का अध्ययन, खानपुर गुरुकुल हरियाणा में आपने व्याकरण शास्त्र का और बेंगलुरु संस्कृत विश्वविद्यापीठ बेंगलुरु में व्याकरण आदि शास्त्रों का अध्ययन किया है। और आपने बी महादेवन जी के साथ काम करते हुए आपने इंडियन नॉलेज सिस्टम के ऊपर आपने एक ग्रंथ का लेखन किया है, जो कि आजकल इंडियन नॉलेज सिस्टम के एक प्रामाणिक ग्रंथ के रूप में हमारे बीच में सब जानते हैं। और आपने शैक्षणिक योग्यताओं के साथ साथ आपने चिन्मयी विश्वविद्यापीठ में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में व्याकरण आदि शास्त्रों का भारतीय ज्ञान परंपरा का अध्ययन कर रहे हैं। बॉम्बे में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के रूप में प्रोफेसर राम सुब्रमण्यन जी के साथ आप बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स में अपना योगदान दे रहे हैं। आज हमारा सौभाग्य होगा कि आप आज हमसे सुनना चाहेंगे ए नोवेल एडिशन ऑफ वराह मेरास बृहत्संहिता विद उत्पल वृत्ति, सम चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन विषय पर आप अपना प्रस्तुति प्रदान करेंगे। डॉक्टर पवन कुमार नागेंद्र पवन जी से हम निवेदन करते हैं कि वो अपना प्रस्तुति प्रदान करें। धन्यवाद संजय जी। संजय जी, आई एम एबल टू हियर some noise from other people. जी, सभी से आग्रह रहेगा कि आप सभी। So can you please ask them to mute? It's disturbing. Thank you. Okay, thank you जी। Just give me a moment. I'm trying to share my PPT. सभागार में उपस्थित सभी से मेरा आग्रह रहेगा कि प्लीज आप आगे आ जाइए। Can you please confirm if you are able to see my PPT on the screen? No, there is Yeah, can you please confirm if you are able to see the PPT on the screen? No sir, please, not yet. Yeah, I'm trying to share, but I'm not sure whether it's being shared or not. Okay sir. ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच में प्रोफेसर प्रमोद कुमार सर
डीन रिसर्च एंड डेवलपमेंट मल्ला रेड्डी यूनिवर्सिटी से उपस्थित हैं। सर से आग्रह करता हूं कि प्लीज़ आप डायस पे आकर के अपना आसन ग्रहण करें। सर आज हमारे बीच में टेम्पल इकोनॉमी विषय पर पेपर प्रेजेंट करने वाले हैं, तो सर का इस कार्यक्रम में हार्दिक आभार। सर प्लीज सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना आसन ग्रहण करने के लिए। Thank you for it is visible sir. Please continue with your presentation sir. Okay, namaskar to one and all present in the session. This presentation of mine is actually a report, kind of report of the work going on to bring out a new edition during this process of editing, bringing out this edition, and the rationale behind fixing some of these issues. So this was Subramanian and I, Nagendra Pavana, as well as Dr. Dinesh Mohan Joshi are involved in this work. So just a brief Varahamihira composed around 5th or 6th century common era. So this belongs to the category called Samhita Shakha in Jyotish Shastra. What is Samhita has been very clearly put out by Varahamihira himself in this work. Jyotish Shastra Maneka Bheda Vishayam Skandhatrayadhishtitam Tat Kartsnyopanayasya Nama Munibhis Sankirtyate Samhita. So he basically divides Jyotish Shastra into 3 branches, 3 parts. One is the pure one part deals with purely astrology, astronomy and mathematics. So that is called Siddhanta or Tantra or Ganita. And the second part deals with Hora, that is that has to do with what is termed as astrology in the common discourse. Being able to predict good or bad karma phala of an individual or of a group of individuals, or even some regions based on some omens and all. So that is covered under Hora. And Samhita, as Varahamihira puts, it encompasses the elements of Siddhanta as well as Hora and various other things. So that's why this work becomes very important for us to have a glance at the scientific thought process, scientific advancement in the Indian subcontinent during Varahamihira's time. So this work covers so many other aspects along with Siddhanta and the so-called astrological part of it. It deals with the cycles of rain and architecture and meteorology and so many other interesting, and so still regions in the Indian subcontinent continent which were prone to earthquakes at his time. So this serves as a documented record of such natural events for us to project what is going to happen in future. So it is very clearly established by scientists that you need to have a historical record of
earthquakes for us to be able to predict when it's going to happen in the future and at what magnitude. So this is about Samhita, and the very uniqueness of the author of this work, that is Varahamihira, is that he was a master of all the three branches, which is very rare to see in the Jyotisha tradition. So he was a master of Siddhanta, authored Pancha Siddhantika, the 5 different schools of Siddhanta that existed at his time. And Brihad Jataka is a work that deals with the astrological part of Jyotisha, and Brihad Yatra comes under the same category almost. It deals with actually Brihad Yatra is not available to us in entirety. Only a few parts of it are available to us. So, and also Brihad Vivaha Patala, most of these deal with fixing time for going on a battle, or Brihad Vivaha Patala is for, as the name itself suggests, fixing a right time for marriage and so on. So having composed these works, Brihad, or most of important works like this, Varahamihira seems to have taken up this work of Brhatsamhita. So there was a tradition of Samhita Granthas even before Varahamihira, of which Parashara Tantra is quite famous, though it is not available to us completely. But bits of Parashara Tantra are available in the quotations, through the quotations of Bhattotpala's Vivruti, which is a commentary on Brhatsamhita. And so this is about Brhatsamhita, and a very important commentary on Brhatsamhita, that is Bhattotpala's Vivruti, is also to be examined very carefully, because it is a detailed and erudite commentary on Brhatsamhita, and Bhattotpala, just like Varahamihira, is that work. That is again a Samhita class of work. So that is available to us mostly through his quotations. Only a few portions of Parashara Tantra are available to us from other sources, such as Ballalasena Deva's Adbhuta Sagara and so on. But the major source of Parashara Tantra texts that are available to us is Bhattotpala's Vivruti. And so Vruddhagarga's works, textual portions are also available to us from him. And most importantly, Samasa Samhita. Samasa Samhita is, as the name suggests, and if we go through the verses of Samasa Samhita quoted by Bhattotpala, it seems that it was a concise version of Brhatsamhita, which was again written by
Varahamihira himself, and the verses of Samasa Samhita are available to us only through Bhattotpala's Vivrati, probably nowhere else, at least according to the manuscripts that have been studied and published so far. So this is the importance of the work Brhatsamhita as well as its commentary Bhattotpala's Vivrati. So the first edition of Brhatsamhita was brought out by Dr. H. Kern in 1865 when he was serving as a faculty at Banaras Sanskrit College. And then it was actually only Varahamihira's original work without the commentary that was published by Kern. And Mahamahopadhyaya Sudhakar Dwivediji took up this work of publishing this Brhatsamhita along with Bhattotpala's Vivrati, and he published it in 1895, and there are other subsequent publications, editions of the same work, but all of them depended upon the work of Mahamahopadhyaya Sudhakar Dwivedi. That is something which will be clearly understood if you go through all these editions. So, recording in progress. The new edition we are in the process of bringing out is, as I stated at the beginning itself, this work started under the guidance of Professor Ramasubramanian at IIT Bombay, and the objective of bringing this new edition was obviously to provide a more reliable reading. The reason was that the first edition and the subsequent editions were completely rife with errors, and it was the case because the edition was brought out on the basis of 7 manuscripts that were available to the first editor, Mahamahopadhyaya Sudhakar Dwivedi, and he has declared in his in the foreword of his edition that it was a very tedious task to edit this because manuscripts were full of errors, and probably all the 7 manuscripts were copied from the same source. Therefore, the possibility of having a reliable variant reading was very, very less. So he had to put a lot of effort to bring it to the form he was able to publish in 1895. And there are so many grammatical, metrical, and textual, not only errors related to grammar and meter, but also they don't seem to be conveying what the author actually wanted to convey. That is, that becomes clear when we go through the passages. And sadly, after Sudhakar Dwivediji's work in 1895, no significant value addition has been made to this work. The subsequent editions completely relied on Sudhakar Dwivediji's edition, and they have inherited the correct as well as the erroneous readings from there. Therefore, Brhatsamhita being such an important work, it was necessary that a new edition was brought out. So this new edition we are bringing out is based on Sudhakar Dwivediji's work. Obviously, there is no doubt about it. But to address the issues in that edition, we have relied on 2 very important manuscripts. Both are from 2 different sources, and they were not consulted by Sudhakar Dwivediji or any other, as it is very clear when we go through the manuscripts. And they are both copied from different sources. The source of all the 7 manuscripts of Dwivediji was a different one, and these 2 manuscripts
have very different sources, different from the source manuscript of Dvivediji's edition, as well as these two manuscripts. So therefore, we are able to find variant readings that are reliable and in line with the rules of grammar and meter at several and most places, I would say. And we have added valuable footnotes and some important tables in this edition. And the first edition, Dvivediji had given very erudite footnotes to make a few things very clear in the Bhattotpalas Vivruti as well as Brhatsamhita. Therefore, all those important notes have been retained by us. And in addition to that, we have made several textual emendations and textual reconstructions at some places, and supplied some of the essential textual portions without which the text would seem incomplete, and some very important explanatory notes. So this is what the value edition in the new edition would look like. So now I want to take you through some of the challenges, the textual challenges I'm talking about, that we faced and how we were able to tackle them. And I would also provide some rationale behind choosing a particular reading or emendation made by us. So these are the examples of some corrections carried out in the edition based on the manuscript. So unfortunately, the very first verse of Brhatsamhita was subject to such an error. This is how the first verse goes. Jayati jagatah prasutihi vishvatma sahajabhushanam nabhasaha druta kanaka sadrisha dasha shata mayukha malarchita savita is the reading. Yeah, Dr. Nagendra, you have 5 minutes, so please plan. Oh, thank you very much. Thank you. So, okay, so I will take you through this presentation very quickly. Here, you can see the bold portion, which is marked by me. Mayukha Malarchitaha is the reading available to us. So, this looks like a Mangalacharana shloka, invocatory verse. So, Mayukha Mala Architaha, that would make some sense to us. But interestingly, if you go to Utpalas Vivruti, he explains the word Chitaha as Architaha as Vyaptaha. Malayarchito Vyaptaha is the reading we find there. So, Vyaptaha. Archita is that which is worshipped. Vyapta is that which is pervading or pervading kind of thing. But Archita cannot be a synonym of Vyapta. No way we can get that meaning. So in one of the manuscripts we found the reading Mala Chitaha, studded with or covered with the rays. So this is one example. And another verse in the first adhyaya of Brhatsamhita itself, where he explains the three branches of Brhatsamhita. In the third pada, you can see Skandhesmin ganitena ya grahagati. All editions invariably follow this reading. But it's not a correct reading because Skandhesmin ganitena ya grahagati is not a correct sentence. He is talking about a skandha, and that skandha is called as Tantra Skandha. Asmin Jyotish Shastre Asau Ganita Skandha Tantra Vidhanaha. So this cannot be a correct reading, Skandhesmin. It should be Skandhosmin. Ya Grahagatihi Asmin Jyotish Shastre Ganitena Grahagatihi Jnayate Asau Tantra Vidhanaha Skandha. So it should be Skandhosmin. And a very important portion from Bhattotpalas Vivruti, where he discusses
about Bhugola. How is this Bhugola standing in the sky without having any support? It's a very important textual portion for us to understand what was the thought and rationale behind calling this as a Bhugola, and what was their understanding about the Prithvi. So it's very clear to us that they didn't look at the earth as a flat disk or anything like it. Bhugola, very, very clear. So what was the rationale behind forming this opinion, or for forming this understanding that there is a Bhugola and it is standing in the sky without any other support? So I have marked some of these portions here. I wish I had some time and I would have explained, but let us stick to the timeline. So the portions which are marked in different colors are the erroneous ones. Naitadyogyam swarupatvat na vishayena kaschit prayojakaha. So this is not a correct reading, because it doesn't make any sense if we go in the flow. Okay. Yatha agdir dahanatmako vayuscha preranatmakah udakancha kledanatmakam na vishayena kaschit prayojakaha. Just replace this with this thing. Natesham savishaye kaschit prayojakaha. So Bhugola is standing without its support in the sky because it is its nature. Just like water is cold and fire is hot. So what is the reason behind that? No, you can't rationalize it, because it is its nature. So that is where that forms the basis of your argument. But just like that, iyam bhuhu dharanatmika na dharyamana. So these are some of the emendations attempted by us. And supplying some words was also necessary in the process. So without the word tarakaya here, you will not be able to strike a balance between what Varahamihira is saying and what Parashara is saying. This is the portion from Parashara Tantra quoted by Bhattotpala, and the below shloka is by Varahamihira. So without the word tarakaya, which we have supplied here, this would have been meant something very different and would have been erroneous, and some repetitions included in that. So these are the two places I picked for showing where we made emendations on our own judgment. It's not available in the manuscript. Yatha janapadavyuhe digvibhagah pradarshitah nakshatreshu ritah kuryal lohitangas tatha mukham is what we find in all the printed editions as well as the two manuscripts, but it's not correct. Nagendra Pawanji, you are not audible, sir. नागेंद्र पावन जी, वस्तुतः शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी वजह से वो सुंदर प्रस्तुति अब नागेंद्र पवन जी की कुछ टेक्निकल एरर की वजह से शायद हो गया, और प्रायः उनका समाप्ति प्राय ही था उनका डिस्कशन। तो हम डॉक्टर नागेंद्र पवन जी के सुंदर प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। आपने बृहत संहिता की उत्पल वृत्ति का जो एडिशन है, उस एडिशन के बारे में, जैसे क्रिटिकल एडिशन निकलते हैं उसके जो सूक्ष्म जो दृष्टियां होती है, जब एक पांडुलिपि का हम संपादन करते हैं तो संपादन में आने वाली जितनी कठिनाई हैं उनको बड़ी सूक्ष्मेक्षिका से हमें टैकल करके फिर संपादन करना होता है। उस दिशा में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आप सभी यहाँ जो सत्र में बैठे हैं, आप सभी के लिए मैं बोलना चाहूँ थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि ये बड़े
विद्वत्तापूर्ण जो किए वाले कार्य हैं इनको हमें समझना, यही हमारी एक सार्थकता रहेगी कि वो संपादन कैसे करते हैं। तो जब तक हमारा ये टेक्निकल जो एरर है जब तक ठीक हो जाए, एक बात मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। जब एक पांडुलिपि का संपादन करते हैं तो उसमें क्या क्या बातों को ध्यान रखते हैं, उसका एक विषय हमें महाभारत में बहुत अच्छा प्रसंग आता है, जिसके ओर पे इन्होंने जैसे संपादन किया, वहां आता है कि बहून समाहृत्य विभिन्न देशान कोशान समाश्रित्य च पाठमग्र्यम प्राचाम गुरूणाम अनुसृत्य वाचम आरभ्यते भारत भावदीपः, ऐसे आता है वहां पे। तो उसका तात्पर्य है कि एक एडिशन को लेने के लिए क्या क्या हमें कई सारे पांडुलिपियों को पढ़ करके फिर सही पाठ को चुनना पड़ेगा। जो नागेंद्र पवन जी हमें एक एक पद का निश्चय करने में क्या क्या दिक्कतें आती है, फिर उसको किस आधार पर हमें निश्चय करना चाहिए, बड़ी सरलता से हमें समझाया है। तो हमारा जूम लिंक ठीक है क्या? तो अगर अध्यक्ष महोदय जी की अनुमति हो तो मेरे ख्याल से अभी जूम में कुछ प्रॉब्लम है, तब तक हमारे बीच में प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी हैं, तो हम उनको ऑफलाइन में ले लेते हैं, फिर बाद में ऑनलाइन में करते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जी जो डीन हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट मल्लारेड्डी यूनिवर्सिटी के हमारे बीच में उपस्थित है, आपसे सविनय आग्रह करूंगा कि आपका टेम्पल इकोनॉमी और अन्य विभिन्न विषयों में लेखक के बड़े धनी हैं, तो आज हमारे बीच में टेम्पल की आवश्यकता क्या है और टेम्पल इकोनॉमी हमारे प्राचीन अर्थव्यवस्था में कैसे रूल अदा करते थे, इस विषय पर अपना प्रकाश डालने वाले हैं। तो सर से आग्रह करें कि वो हमें निर्देश करें। Namaskar to all the members, participants. It's a great opportunity for me to attend this conference and give my ideas. Let me say thanks to my Supreme Lord and all the gurus, those who taught me and brought me to this level. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Gurur Sakshat Parabrahma, Tasmai. Recording in progress. Error was only in two places. One is writing va as dha and artha as artha. So now we have fixed it, we should also be able to explain the meaning. Like this. Vasu means well. Hello, Vasuman, and if you had Ishtan Pratyaya to it, it means it becomes Vasishtha, extremely wealthy. So these are some of the examples I wanted to show you to suggest what kind of an edition it's going to be. So these are the outcomes on their way as well as expected in future of this work. Reliable edition of Brhatsamhita and Vibhriti, that's what we are working towards. And more diverse sources of the quoted textual portions in Vibhriti, Parashara Tantra and Vruddha Garga. They have been already published now. So taking look at these editions, because these manuscripts have not been looked into by any editors before. So some of the textual errors in Parashara Tantra also can be fixed through this. And a more reliable edition of Panchasiddhantika of Brhatsamhita. Panchasiddhantika has been published by some editors earlier, and still the readings are not satisfactory. So almost 100 verses, close to 100 verses of Panchasiddhantika are quoted in Bhattotpala's Vibhriti. So taking a fresh look at Panchasiddhantika Dr. Nagendra Pavan verses in Vibhriti, one can also attempt to. Hello, sir. Yes, is my time over? Yeah, please, sir. Yeah, just please. Give me 1 minute, I will just conclude this. So Panchasiddhantika, a very important work of Brhatsamhita that can also be refined. The reading of Panchasiddhantika can be refined further, and a possible reconstruction of the available portion of Samasa Samhita, which we are not aware of if it has been
published by anyone else so far. So these are the expected outcomes, not immediately, but in future of this work. But the immediate outcome is an edition, a more reliable edition of Brhatsamhita and Vimrati. So thank you very much for this opportunity. थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आपने बृहत संहिता के उत्पलवृत्ति के जो एडिशन के विविध आयाम रहे हैं और एक पांडुलिपि की समीक्षित आवृत्ति जब निकालते हैं तो उसकी जो कठिनाइयाँ क्या होती है और एक एक पद को अगर समीक्षित रूप में हमें अगर डिटरमिन करना है तो उसमें क्या पद्धति अपनाई जाती है, इसकी बड़ी ही साधारण कई सारे एग्जाम्पल देकर के हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बहुत बहुत आभार सर आपका। और इसी कड़ी में मैं नेक्स्ट हमारे बीच में उपस्थित है प्रोफेसर राघवन, डॉक्टर राघवन IGNC से आप उपस्थित हैं। डॉक्टर राघवन जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो अपना पेपर प्रस्तुत करें। आप ज्योतिष शास्त्र के विद्वान हैं और हम आज कल का जो हमारे सेशन के जो कीनोट स्पीकर प्रोफेसर रानी सदाशिव मूर्ति से उनके साक्षात शिष्य हैं। गुरु शिष्य परंपरा में आपका वेदादि शास्त्रों का अध्ययन रहा है, वस्तुतः ज्योतिष शास्त्र का। तो ज्योतिष शास्त्र का एग्रीकल्चर के ऊपर किस प्रकार प्रभाव है, इस विषय पे आप महारत हैं, इस विषय में बात करने वाले। तो हमसे आग्रह करते हैं कि समय थोड़ा कम है, इस वजह से 20 मिनट के अंदर अंदर ही आप अपना प्रस्तुति देंगे, ऐसी आशा करते हैं सर। ओवर टू राघवेंद्र जी। ओके संजय जी, मैं ऑडिबल? यस सर, आवाज आ रहा है? जी जी, मैं शेयर करूंगा। जी जी जी। तो समय में आप अपना प्रस्तुति दें। धन्यवाद जी। ओके, आई एम शेयरिंग। Presentation is visible there? Visible? Okay. Okay. Good morning to all dignitaries on the dais, off the dais, and my co-speakers. Good morning to everyone. This is Dr. KTV Raghavan, working as Assistant Professor in Kalakosha Division, IGNC, New Delhi. So it is a very good opportunity to me. I am very delighted to present my paper here. So title is, sir, audio is good? My audio is? Yeah, please go ahead. Okay. So this is the IKS seminar, Indian knowledge system or Indian traditional knowledge, whatever it may be. So we are going to focus Indian knowledge system. India is the treasure of knowledge. So there are many great things in the Indian traditional knowledge system. Among these, I have chosen one topic, that is the influence of the Vedic astrology on agriculture. This is my topic. Actually, what is Vedic astrology? We are known as we are called as Jyotisha. So Vedic astrology, also known as the Jyotisha, is an ancient Indian system of astrology used to predict changes and events in the country as well as in the society also. So Jyotisha is based on the positions and movements of the planets and evolutionary causes in nature. It has also practical applications in agriculture. So if we observe our Panchangas, there are many topics regarding cultivation, agriculture mentioned in the Panchanga. So we used to say in every year, starting of the year, so that is Ugadi or Yugadi, so Varsharam, whatever it may be, we are predicting. The astrologer, the Indian astrologers are going to predict about rainfalls and agriculture also. So Panchanga is one of the signs and one of the direction to the farmers who can understand it. Okay, Vedic astrology has long been used by farmers in India to determine the right time for planting, harvesting, and other agriculture activities. So it is a guide of farmer. It is a guide for farmers. So when they have to sow the seeds
when they have to plant the plants, all those important topics are available in the Panchanga. Vedic astrology consider the positions of the sun, moon, and other planets concerning the zodiac signs and houses, and this information can be used to be determine the auspicious time for planting and harvesting. So some planetary positions favor planting. Some of the planetary positions are not favoring. Some planetary positions are favor for seeding the seeds, and some of the planets planetary positions are favor to the getting cropped. So these are the different situations. So by following Vedic astrology, farmer can plan the planting schedule for getting the most productive result. So we are using in nowadays also farmers are following the Panchangas. We are following the Panchanga. So from the ancient time we are since the ancient time we are following this. So similarly, Vedic astrology can also be used to predict weather patterns and other natural phenomena. So we can say Vedic astrology influences on agriculture. By understanding the movements of the planets and their effects on the environment, farmers can get information on when to plant, when to provide water to the plants, when harvest the crop. So that is when they have to plant, when they have to sow the seeds, when they have to provide water to the plants. These are all kind of topics mentioned in the Panchangas and in the ancient text. Recently, one of my co-speaker, Pavan Nagendra Pavan mentioned about Brhatsamhita. Brhatsamhita has many different topics regarding agriculture and cultivation. Okay, Vedic astrology has been used by farmers in India for centuries as a practical tool for optimizing agriculture production. Not now. It is before many thousands of years ago we are using that. By understanding the movement of the plants and their influence, planets and their influence on the environment, farmers can make informed decisions about planting, harvesting, and other agriculture activities, leading to better yields and more productive farms. So that we should accept the insights of the agriculture texts. So not only Brhatsamhita, there are many texts available in Sanskrit literature, in Vedic literature also, in the Sanskrit texts on agriculture in ancient and medieval times. There are many texts available, but I have selected some texts, 16 texts here I am presenting to you. So you can see the texts here. Rigveda, Atharvaveda, Ramayana, Mahabharata, Krishiparashara, Kautilya's Ardhashastra, Amarsimha's Amarakosha, Patanjali's Mahabhashya, Agni Purana, Varahamihiras Brhatsamhita, Krishi Sukta of Kashyapa, and Vrukshayurveda of Surapala, and Manasolla of Someshwara, and Upavana Vinoda, Vishwavallabha. These are the most important texts. All these texts providing the most valuable information regarding cultivation. So what is cultivation? What is the need of cultivation? Any living thing cannot sustain without food. Food is essential for all. In the universe, food is essential for all human beings, all living things. So India has a well-developed agriculture. Perhaps only a few know about it. Mentioned in the Krishi Parashara, written by Parashara Rishi, there is a sloka. Annam prana balamja annam
annam sarvardha sadhanam devasura manushyaascha sarve cha annopajeevi. Food is strength and food is the means for all purposes. Devas, asuras and all humans subsist on food. So we are offering food for deities also. In temples we are offering naivedya, food, deities also. We are offering bali for evil powers also. Asuras, those are called as asuras. Okay. So food is essential in the temples for sustaining of all human beings. And annam hi dhanya sanjatam dhanyam krushya vina nacha tasma sarvam parityajya krushim yatnena karayet. This is mentioned by Parashara in Krushi Parashara. Food is produced only from grains. Without grains there is no food. And grains cannot be produced without agriculture. Leaving everything else, agriculture must be done diligently. Food, that much importance was given to the food. So food is important than money. Food is important than gold, diamond, and food is important thing to the human beings. Kante karne cha haste cha suvarnam vijete yadi upavasas tadhapi syat anna bhavena dehina. Maharishi Parashara said clearly words that one may have gold ornaments on his hands, ears, neck and other parts of his body, but in the absence of food he too will have to fast. So gold gems are not able to satisfy anyone's hunger. Hunger can only be satisfied by food. So the work of producing food means farming only. It is an eternal and universal truth. Food is not neglected in any area. So that much priority was given to the agriculture for food and food by our ancestors. And next, as well as they have given priority to agriculture. Before that, they have given priority to the forecasting of the rains and weather. So krushir dhanya, krushir medya, jantunam jevanam krushihi, himsadi dosha yuktopi muchite atiri pujanam. Here in this poem mentioned that farmers are exempted from the sin of violence. If anyone did violence, that is a sin. So they should suffer. But farmers exempted from the sin of violence. So an agriculturist is freed from the defects of the violence due to worshipping the guests. So a farmer giving food to the society and other people. So that much priority has been given. And as well as rains. Vrishtimula krushisarva vrishtimulancha jeevanam tasmadado prayatnena vrishtigyanam samacharet. Without rains we cannot cultivate. We cannot do any agriculture. We cannot provide food. So vrishtimula krushisarva. Both agriculture and rain are given equal importance in Indian astrology. So if we see the Panchanga, the first topic is rains. Okay, because life depends on agriculture and agriculture depends on rain. Therefore, the farmer needs to be alert and careful about both. So both are very important. So if we look at into the our ancient India cultivated food, researched its use and invented different tasty dishes. Indian devotees enjoy offering 56 types of cuisines to their presiding deities. So we are offering food for Grama Devatas, we are offering food to Ishta Devatas, we are offering food to all deities.
in the temples, in our domestic purposes, in the home also. So this much priority was given, and it is a rare to find such a delicious dish outside of India. So if we go outside of India, any other country, we cannot get this much quality food, tasty food in any other country. It is very difficult. The vegetarianism of the Indian people is the inspiration for the production of good grains and the preparation of their various cuisines. So that is the greatness. All other countries are attracting to India because our food culture is very different, is very healthy. The best here we can next slide. Next slide, I would like to say this one: the ancient methods of cultivation. This was mentioned in Vrukshayurveda of Brhatsamhita. Uttamam vimshati hasta madhyamam shodashantaram. So what Varamihira mentioned here, the best distance between the two trees mentioned clearly in this sloka. So uttamam vimshati hasta madhyamam shodashantaram. So the distance from one tree to another tree is 20 cubits, and the median is 60 cubits. Minimum 60 cubits distance. Cubit means hastam, not feet. Okay, that is called in the Telugu Mura. So 16 cubits should be there. That is the minimum. Dr. Best Raghavan, distance is 20 cubits. Dr. Raghavan, okay. You have 5 minutes. So 5 minutes to go. Please. Okay, sir. Yeah. So we have to take care of agriculture. So care must be taken not to let one tree touch another tree. So this is the abhyasa sanjata taravaha sprushanti parasparam. If trees are planted near, so they may affect weather diseases. And next point is so ancient methods of cultivation. So what is the work before the cultivation? How to give the strength to the land before the cultivation? This was also mentioned in Brhatsamhita. So murdvi vuhu sarva vrukshanam hita tasyam tilan vapetu pushpitamscha murdviyat karmeitat pradamam bhuvaha. So this is mentioned here. That is before planting the trees or before planting the garden, farmers should lose the soil and sow the sesame seeds in the same land. So when the sesame seeds grow and start to flower, and farmer should grain the seeds, grain the sesame plants in the same. The farmer has to merge the trees, plants in the same land. So same and add them in the soil. After that, this is the first task of the planting garden. A tree planted in this type of land grows quickly and becomes a strong tree and can bear fruit quickly. This is the strength. If land is good, then crop will be good. So next, I would like to say the seasons. So seasons are important. So farmers can find the seasons through Panchanga. So this is the agriculture given priority. Agriculture given priority in the Vedic astrology. Seasons. There are two seasons, Uttarayana and Dakshinayana. We can say that one equinox. So there are two equinox: autumnal equinox and vernal equinox. One in Uttarayana, one in Dakshinayana. So first equinox in March 21st, second equinox in September 21st. That is called as Vishuvat Dinam. So in this day, both are day and night, both are equal. So in Vedas, there is a mantra about the months. Madhuscha, Madhavascha, Shukrascha, Susischa, Nabascha, Nabascha. This mantra mentioned. And Rutus also. Rutus means 6 seasons are mentioned in Brahmana Grantha,
sometimes they mentioned 5 Grishma Ritu, Varsha Ritu, you can observe in the slide. So these timings are mentioned in the Vedic astrology. Next one, we are listening Panchanga Sravana in the year starting Ugadi. If Sun is the Raja, king of this year, then what is the result? If Sun is the Raja in this year, so how cultivation will be happened? Average cultivation will be happened. In this year, poor, if king is Sun, cultivation or agriculture will be poor. Poor crop yield. So moon is the king of the year, then rainfall is heavy and good harvest will get. So in this year, particularly Krodinam Samvatsara, Mars is the king of this year. So that's why heavy rains, due to heavy rains, damage to the crops. We are also observing this one. So according to this slides, Moon, Sun, Mars, Mercury, Jupiter, Venus, Saturn, these are, if they sequentially they have, they getting leadership, kingship in the year, they are giving the result as per the slide. Okay. Next, Hala Chakra. It is a Hala Chakra mentioned in Purva Kalamurta. I would like to show the slide, a picture. I have no time, that's why I'm showing the picture. This is Hala Chakra. We have to write a square shape. Okay, sir. Square shape. We have to put the stars here. The star which was left by the sun, that star we have to write in the middle of the circle. After that, we have to write towards Ishanya 27 stars. Then if the cultivation day star is located in the direction of east, west, south or north, it is good cultivation will get good result. If it is in corners, cultivation will get difficult. So these are the muhurtas. When we have to cultivate, we have to seed the seeds, and when we have to, if we want to start the cultivation, so what are the auspicious timings? Krushi Bhumi Praveshe Tidivara Nakshatra. What are the good Tidis? What are the Nakshatras? What are the good Lagnas timings? These are mentioned in this year. This is Bija Pani Chakram. This is also like Hala Chakram. We have to write the stars in the snake's body. 27 stars applying. We have to apply here. Then from the Rahu star. After that, we have if the star of the cultivation day, if it among the three stars of the head of this snake, then we have to find crop will be destroyed. If this star among the three stars in the throat of the snake, the crop will be black. Grains will converted as a black color. In the black color, then original color. Okay, and mid of the 12 stars chakra. If cultivation star, if it is in between 12 stars, then cultivation will be good. So according to this Bijapan chakra, we can guess the crop result of the crop. It will be happen. Excuse me, sir. Raghavan, sir. Going into the land. Hello, Raghavan, sir. To cultivate. Om Vishve Mahite Namo Bhagavati. Raghavan, sir, this is the conclude. mantra We are mentioned. requesting you to conclude. These topics are mentioned late. in Purvakalamrita. Raghavan, sir. Okay. Mentioned in Purvakala. I am going to conclude. Purvakalamrita. Please conclude, many sir. different topics are there regarding to cultivation. So I am very thankful to the organizers for giving me this opportunity. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your insightful presentation. So, without doing late, I request Professor Pramod Kumar, sir, to deliver his lecture. Please, Pramod Kumar, sir.
Light lo sir, light. Good morning, all of you. And I'm thankful to all the persons for attending the conference as well as giving the opportunity to speak on a temple industry. And before that, let me thank to my Supreme Lord and others, those who have brought me to this level. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Gurave Namaha. Where are they? Is it okay, this one? No, I need. You want to sit down, sir? You can see that one. Yeah, yeah. You can. Bit much. Yeah. Yeah, sure. Okay, but because it is not visible to you. No. Yeah. This is the talk. I'm going to speak on temples, spiritual centers, spiritual resource centers, then the talk on Indian economy and employment. What are you doing here? I'm unable to see the things actually. Why do you go to temples? Why do you need a temples? What is the use of temples? What is the income of this? How many temples we have it? And whole information we have from here actually. Now, and Lord Krishna says, I reside in the temples. Devotees come to me and express their feelings and seek my blessings. That is the information of the Lord Krishna. There are three important slokas. Can I have the mic, sir? इसलिए मैंने तो वहाँ बैठा तो उसकी लोकेशन या
please go back. Next slide. Sir, previous slide, sir. Back slide. Before that. No, before that. Yeah. Why do you need temples? First question. And what are the uses of temples? Stand with the human demigods and the cooperation will exist. You are able to exist on the earth. Next slide. And if in charges, Ishtan Bhogani Deva, Dasyante Egna Bhavita, Tair Dattan Aprayadobo, Ye Bhukta Ste Nevana. This is Bhagavad Gita 3.12. It says that in charge of all the necessities of life, the demigods, being satisfied to perform the yagnas and sacrifices will supply all necessities to you. Whatever the yagnas you do it, the demigods and the gods will satisfy, in the return they will give it to you. That's the basic thing actually. If you don't offer anything, if you take everything to the Supreme Lord, everything belongs to him. If you take anything without offering to him, without his permission, a thief. That is the definition of thief has come from this Bhagavad Gita sloka, sir. Whole world belongs to him. You should take. If I come to your house, I should take permission. I want this thing. If I cheat something from you, your house, okay, Pramod has come. Yes, cheated from. So the thief definitions come from the Bhagavad Gita. And whatever you want it, please offer to him. Then you take it. Then it's a perfect. That's what called the Prasadam and Naivedyam. Next slide. Then, what's the temple basically? What's the temple? Temple stands for a tranquility, peace and calm. Temple stands for the education. It's the education center. Temple M stands for medication. If you go to the temple, medicine basically is a medicine. If you have any problem, spend some time, 10 minutes before temple, medicine. Then, is a purification. We are going to temple for purify yourself, for a self-realization purpose. Temples are meant for the purification. Temples give a love and affection. If you're in an angry mood, you go and spend some time to the temples, you will be blessed. You will come to know some affectional development. That's the blessings will come from you. Then, engagement. These are the definitions of the temples. Next slide. Then, temples are basically for self and God realization. If you don't have information of temples and self-realization, go to the temple, spend some time. The temples give the information for self-realization basically. That's the main concept of the Indian knowledge system. We have it all with the scripture. You have to realize yourself first. Then God realization. Then the research centers and therefore employment and revenues. Next. Then Hindus. Hindus are staunch believers in God. Believe in all types of gods and goddesses. We are fear of a God. And another fear of a karma. Because of karma, we have been taught by the ancestors and elders karma. Because of karma, we are not making mistake anywhere. We are most popular in the world because
The Hindus are highly controlled way. They do not do any bad activities. Next. Then, temples. Temples are religious centers. Please, madam. They are religious centers. They are religious centers for self and God. Benefits. What are the benefits? Temples give the material benefits and spiritual benefits also. Temples will give the material benefits and sensual desires and worldly enjoyments. Three things from a material perspective. And what is the purpose? They give the happiness. And reduce and nullify the bad activities. Then bad karma and liberation. The purpose of temples go to liberation. The purpose of temple go to the reduce your karma and nullify your karma. Then it generates a huge amount. You may not be knowing how much amount we are getting with the temple. That is equal to 3.0 lakh crores. $40 billion income we are getting from the temples. A huge amount. Then what is that? They have done it. Take along with them. They want to take. All the people should come along with you. That's the purpose of God. To preach about God, to give employment to citizens, to get revenue. Showing the path for others. They are showing to reduce their bad karma. They have done for themselves, they are giving for others. Please come along with me. That's the purpose of God. They reduce the bad karma. Self and God realization. Sending them to higher planets, showing the path for humanity. They are not only for themselves, they are showing the path for others also. Types of employment in the temple. You must have seen previously when the temples were there. All the jobs and employment only for the temple. Even now also, take the example of Ramanjita, Ayodhya. How many people are working? Some 5,000 people, 10,000 people working on this. All technology was used there. Basically, all science and technology meant for only the temple. You see that God was just 2 minutes. Then we have the priests, Vedic teachers and singers, dancers, musicians, florists, electricians, civil engineers, group 4 employees, security staff, police, administrative staff. So many employees work in the temples. Then outside temples also. They are inside the temple. Outside temple, look at them. Photographers, so many vendors. Go to the Tirupati temple. How many people are working? Thousands of people, shops are there. Then photographers, cloth merchants, general stores, flower shops, hospitals, doctors, tea stalls, ashrams are there. Employment, look at them. Then city infrastructure. One temple is there. City has to be beautified it. People want to go to different places. We require auditoriums, function halls, auto and cars, buses, bus stands, flights, airports, 3 and 5-star hotels, service centers are required. And that is only the important for us. Please, next. Then, why do we visit temples? Why do we visit a picture? For material benefits. Then, to explain personal things, to explain my sufferings, I go to temple to request the God, pray the God to reduce my sufferings. One, health issues, I may go for health issues. I may go for family issues. I may go for children issues. That's my problems. I'll pray to the God, please reduce my problems. Then, education purpose, I go for my studies. I go for my children's studies. Then, I go for my admission for my children. I pray for examinations. Then, I go for jobs to get my good job, to get a promotion. I pray to the God. Then, to get promotions. And I also pray to the God for monetary benefits. I want a promotion. I want a job. I want high package salaries.
Then more wealth and more business. Then properties. I want to buy movable properties. There's another aim for the devotees. Then blessings. Why do you go blessings? After every success, we go to the God. Okay, I'm thankful to you. I'm grateful to you to say my after success. After marriage, we'll go to the temples. After sensual desires, we'll go to the temples. And worldly enjoyment, we'll go to the temples. Next. Then, to attain spiritual benefits, there are material benefits. There are spiritual benefits also there. Spiritual benefits, why? To attain the spiritual activities, I go to temple to attend the yagnas, to attend the arati, to see the pujas, activities. Then, to learn the spiritual activities, to get a mental peace, and to reduce the bad effects, and to reduce the bad karma. This is what I visit the temples. Then, what is another benefit? To get a self-realization, and to get a God realization, to go to higher planets, to attain the. This is the main aim of the temple, sir. Next slide. Then, next slide. Next slide. Okay. Yeah. Okay. Okay. No. Now, why do you go temples? Why would you offer donations? Why do you offer donations? We offer the donation because of so many factors. I picked up. After every success, we offer something to God. Then, for a charity purpose, we'll give it. Give it. Gold and silver ornaments, we'll give it. Then, for Vedic studies, for donation, Vedic schools, we'll give it. Then, education purpose, we'll donate it. Then, sir, can you sit down properly for 2 minutes? Now, cows. We'll give the donation for the cows. We'll give the donation for the poor people. We give the donation for the Annadanam, free meals, construction of ashramas, hotels, properties, lands by the old people. Next slide. Next slide. Source, okay. Sources of income. How do you get an income from the source? For income sources, we get the source of income is from temples. Service charges. The service charges get income from them. Then amount for the cash and checks from hundis. Then ornaments and gold and silver and clothes. Then services, Annadanam, transport service, they get the funds. They get the educational institutions, schools and colleges, function halls and hospitals. Then properties. There's so much land, they have it. Lands are there on leasing purpose, they are giving agriculture land, buildings they are giving. They're getting a fund from that also. Then leasing on temple lands, buildings and shops. This is the main income from the temples. Next. Then disbursement of the temple funds, where the amount will go. So much funds are getting, where they're spending. That is the list we have it. The salary purpose will go. They spend for the salaries. They spend for the staff and the festivals and maintenance of the temples. Next. Services. No. Services. Annadana purpose, they'll donate it. They use for this amount. Education purpose, healthcare purpose. And development activities. They also plan to construct different infrastructures, facilities they construct, they use the money. Then development purpose and the future prospect for buildings and shops and cities. And minority welfare schemes also we are donating it. Then, now Sri Ram Mandir temple at Ayodhya, we have seen last year developed it. And it has generated revenue of 25,000 crores in a just span of 4 months. I wrote an article in the month of June. 4 months developed, they earned 25,000 crores. You know how much employment they got it? They have given to more than 2,000 workers. Just see that. One temple has given us so much fund. It's industry basically. Industry for the God point of view, don't the material point of view. Next. Then, this is the basic things. This is the data collection. And now, Indian economy, worth of temples actually. How much worth we have it? How the parents and ancestors donated so much fund for us actually. Look at the funds we have it. And Padmanabha temple, 120 lakhs crores. That's the worth of the temples. Then we have the Guruvai temple in Kerala, 2,500 crores worth of the temple. Then you have Tirumala Tirupati Devasthanam, it is more than 900 crores. And then we have the Vaishnavi Devi temple in North India, and 500 crores. And Shirdi, so many temples, this is the worth of the temples we have it. Yeah, next. Then annual income of temples we have it. And Ram Mandir temple, 25,000 crores, 25,000 and crores. Then your Tirumala Tirupati Devasthanam, Guruvayur temple, this is the statistics
annual income of the temples. This is the income we are getting from the different temples. Next slide, please. And visitors per day. This is the information I got from the different journals and collect the information. How many people are visiting temples? You see that per day, and 150,000 people are visiting the Tirumala Tirupati Devasthanam. Guruvara temple, these are statistics. Look at that, how they are managing temples. 150,000 people visiting every day. 1,000 people, Guruvara temple, Golden temple, Mother Meenakshi temple. But safety and security required. How much money they have to spend for the temple? Religious places in India. How many temples we have it in India basically? Did anybody think about that? So many temples in the previous generations. There are, as per the statistics, I got the idea, this one 24.5 lakhs temples. This includes Hindus, Jains and Sikhs. These are temples of 24.5 lakhs temples are India. It's more than that actually. This is information of the journals. Then, how many mosques we have it? 3.5 lakhs mosques we have it in India. Then, churches, 2.8 lakhs. These are religious centers. This gives the information for us. Next slide. Then employment. Look at the figures. I was shocked to see and present different places. Even they did not know. The temples are giving 35 crore jobs. Can you imagine? 35 crore jobs giving. If you close the temple for one day, all people are hungry. Look at the lockdown period. Tirupati was closed. How many people are starving this one? So that is the important the temple and industries and employment. And government of India is giving only 3.5 crore jobs. That's only, I'm not a multinational, only government jobs. He's got 3.5 crores. Whereas temples are giving 35 crore jobs. Next. Next slide. Then, how much money we are spending? We are spending religious travel, spending 2,717 rupees per day. Person spending. This is the maximum. For education purpose, we are spending 2,200 per day. See, if we go for the education purpose, children education, and I have taken the data, how much money we are spending for each person. For temple purpose, we are spending more money. For education purpose, 2,286. Social travel, enjoyment purpose, spending only 1,068. With this, how much money you are spending per day? We are spending nearly 1,306 crores per day amount we are spending for the temple purpose. Then, how much annually you are spending? We are spending 4.74 lakhs crores annually we are spending for the temple darshan to the blessings of the God, just with a huge amount we are spending. Next. Then, and Government of India proposed religious circuit tourism, Ramayana circuit, life philosophy Lord Rama, Char Dham temple road project, Buddha circuit, and 50,000 temples in Jammu and Kashmir to be renovated under the plan. Planning to consider different places. Next. Then, the income of mosques and churches around years. Then, next, conclusion. Temples have become resource centers for realization and for revenue and employment for citizens. And we have to them actually. They're the industries, spiritual industries. Next. And there is Chitama like this whenever I say, Vina Veda, Vina Gita, Vina Ramayan Khatam. Vina Veda, Vina Gita, Vina Ramayan Khatam. Vina Kavi Kalidasa, Bharat Bharat Nahi. Vina Kavi Kalidasa, Bharat Bharat Nahi. If there is no Veda, if there is no Gita, if there is no Ramayana, that is the end. And if there is no poet like Kavi Kalidas, and there will not be any Bharat Bharat. Ancient poet Kavi Kalidas in 4th century said that, still it is valid now. Then, this is the power of Indian Vedic culture and Indian knowledge system. Next. Next slide. These are references. I have taken reference from these places. Next. Then, this work is carried under the research project, Study of Metaphysical Analysis of Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, Law of Karma and Purpose of Life, and sanctioned by the ICPR, Government of India. And thankful to ICPR. Next slide. Thank you for the opportunity to present the paper in the conference. Next slide. These are my words. Basically, I present Ashtavdhanam and spiritual beings. Thank you, sir. Then we have the man in prison. Those who are interested can go through. Thank you for the opportunity. Thank you very much, sir, for your beautiful presentation on temple and temple economy. So, it's time for taking the presidential remarks. मैं सभाध्यक्ष प्रोफेसर शत्रुंजय रावत जी से निवेदन करता हूं कि अपने अध्यक्षीय भाषण
Thank you, all three speakers. My apology for interrupting your flow. That's the tough task of any chair, any conference. So my apology for that. You have a lot to share. I'll be brief because I'll wind up in 2-3 minutes. Dr. Nagendra Pavan, if you are still there, my observation is that it takes a lot of courage. I appreciate that courage to point out errors. It is very tough task to point out errors in scriptures, because moment you point out errors, a lot of people stand up and start questioning the authority. It's a tough task. The only suggestion is that there may be errors in principles and there may be errors in language. Perhaps we may ignore the errors in language, because language evolve, language do change over a period of time. What is correct today may not have been correct tomorrow, will not be correct tomorrow. So we should be little flexible on that, but in terms of principle, the glaring mistake obviously we need to point out. Dr. Raghavan, wonderful presentation. I had a chance of reading your contribution on IKS documentation. We appreciate that. A few points for you. You use the term astrology. I will prefer to use term astronomy instead of astrology. So think about it, whether astronomy will be a better, because all your content was primarily towards astronomy part, the planetary positions and its impact on environment and crops. You mentioned about Panchanga. I draw everybody's attention to a monumental work done at the start of our democracy. There was a committee called Calendar Committee of India, headed by Dr. Meghnad Saha, with the membership of a lot of traditional scholars. It is available online. You can look for it. And they point out a lot of errors. There were traditional Jyotishacharyas in that committee and the modern astronomy. And Dr. Meghnad Saha, you know all of it. So he pointed out, he listed out a lot of errors in the current Panchanga and the need for correction. Just an example, because you mentioned about Sankranti, whether Sankranti is still on, Makar Sankranti is round the corner, is still on 14, 13, 14, 15th of Jan, or it has shifted astronomically to a date somewhere in end of December. Now, there was a conversation I had with some Jyotishacharyas and traditional one, and they acknowledged that Panchanga needs to be corrected, but who will correct it? Who will bell the cat? Now, this has to be slowly corrected annually every 10 years, 100 years, but since the last correction was about 5,000 years ago, probably, or 2,000 years, Vikramaditya, that's where Vikram Samvat started, probably there will be substantial correction. And suddenly next year if you say, now you celebrate your Makar Sankranti on say 25th of December, like it will be a lot of upheaval. But anyway, as scholars and academicians, we have no choice but to stick to what is correct. Dr. Pramod, you talked about temple economy, and there was a mention about Lord Krishna residing in all temples. Let me draw your attention to something called a process of Prana Pratishtha and what it is. I was talking to some scholars, including the ones who did Prana Pratishtha in Ayodhya temple most recently. And what it is not the deity himself who is invited into that temple. It is some other powerful soul which is invited on behalf of the deity to preside over in the temple. So we need to have a clear understanding of what Pran Pratishtha actually means. Is Lord Rama sitting in the temple? Answer is no, as per the traditional, those who perform the Pran Pratishtha itself. It is another powerful soul which is capable of giving you Ashirvad. So, but not many people understand this. And so there is a lot of scope for us to understand. And these are a lot of controversial issues. Since this is in an academic setting, I am raising these questions. And another point for people who are working on knowledge system, Indian knowledge system, the biggest knowledge of India, the proposal is to speak truth, be truthful.
So while we explore Indian knowledge system, our commitment for truth should be absolute. And if that means if you find something incorrect, inaccurate in any traditional text, because they are texts and they are texts, and there is a lot of debate what is authentic text and what is not an authentic text. So we have to be mindful of it, and our commitment is not that my culture is best. My culture, the fundamental part of my culture is commitment to truth, and that is there in Yajurveda's, I think it is the 5th shloka, mantra, which is normally recited, which is say, Agne vratapate vratam charishyami tachakeyam tanve radhyatam idam aham anrita satyam upayami. So my commitment is to truth. If something is told by Western people, it is true, accept it, move on. If something, there is a mistake in our literature, accept it, move on. Commitment has to be for truth, not for what is mine and what is others. With these words, I'll stop because there is a big session scheduled. I know the speakers will have a lot of questions for me also. Unfortunately, you don't have a choice right now. So we'll wind up. Thank you very much for all of you to attend this session. Thank you. बहुत बहुत आभार सर आपका अध्यक्षीय भाषण से हमें समर्पित करने के लिए। और ये हमारा सौभाग्य होगा कि प्रोफेसर मृणाली निदेन से मैं आग्रह करूंगा कि आज के आप सभाध्यक्ष प्रोफेसर शत्रुंजय रावत जी को शाल अर्पण के साथ सम्मान करें। ये हमारी परंपरा रही है, हमारे अभ्यागत अतिथियों का सादर सत्कार के साथ। प्रोफेसर मृणाली निदेन प्लीज। Thank you very much, ma'am. So मैं मृणाली मैडम से मैं आग्रह करता हूँ कि हमारे अतिथि महोदय प्रमोद कुमार सर को भी शालार्पण के साथ सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस सत्र में ऑनलाइन के रूप में प्रोफेसर नागेंद्र पवन जी उपस्थित होकर के उन्होंने प्रेजेंट दिया था, उनका कृतज्ञता प्रकट करते हैं। हम ऑनलाइन के माध्यम से हमारा आभार स्वीकार करें। और हमारे बीच में राघवन जी एजेंसी से उपस्थित रहे थे, टेम्पल एग्रीकल्चर के ऊपर उन्होंने अपना प्रस्तुति दी थी, तो एतदर्थ उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्र को हम यहाँ पे विराम देते हैं और एग्जैक्टली 11:45 को फिर नेक्स्ट पैनल डिस्कशन के लिए सभी हम एकत्रित होंगे। अभी चाय पान के लिए सभी प्रस्तुत करें और जल्दी से जल्दी सभी आकर के सभागृह में
JNU, because she has to leave by 12 o'clock to other meeting. So may I request Madam, I'll just take only 1 minute to just brief you. Her profile is very huge and very long. You can look into the website of JNU. You will see in detail about Madam. Madam's journey is very long, about 35 years of teaching and other experiences, and she joined into JNU as Vice Chancellor in 2022, almost 3 years completed now. She produced around 30 PhDs and number of accolades she has, which include Sushma Swaraj, Shakti Award, like that many awards Madam have. And I think I should give time for Madam to present her thoughts and intellectual inputs to us. Madam, thank you very much for accepting, and with so much of engagement and busy schedule, please give your intellectual inputs. Then I'll take on other Vice Chancellors who are on the panel. Thank you, ma'am. Please go ahead. Thank you so much, Professor Mrinalini. Thank you, ma'am. I hope all of you can hear me. Yes, Andaru Mahanubhavuliki na Shatakoti Vandanalu, Namaskaralu. Let me go directly into the subject. There are also other Vice Chancellors. To give you as many insights as I can. Let me congratulate Osmania University in conducting this conference on the Indian knowledge system. I would like to begin with saying that Indian knowledge systems have to be taken from all different parts of India, which includes Buddhist, Jaina, Hindu traditions, as well as the Sangam traditions. And here it is very important that we bring about this, and what is the necessity of bringing about the revival of this. The reason is, if we remember, due to several invasions, we have had what Max Muller also expressed, the same sentiment, which he said in his letter to the Secretary of State to India. India has been conquered several times, but India must be conquered again. And that second conquest should be the conquest by education. So it is very important that in education that we have to bring back, if India has to bring back narratives that are very important, and it is this narrative that we are trying to bring back through what we call the Indian knowledge systems, which encompasses all traditions, and it will be inclusive, and we are trying to bring in. Before we do that, what are my basic, I just want to place before the scholars and others who are talking about ancient texts and others, because we have basically been an oral civilization. That is, our knowledge is by Shruti and Smriti. We are seldom a written civilization, and because of the lack of this writing, it's first very necessary for us to get together and an agreement among all scholars of what should be the, basic framework and narratives on which we build the Indian knowledge system. For this, I want to place certain ideas before most of you. And why Indian knowledge system? This is what I want to bring about. Because my first contention before all of you is that universalism is complex. And we from the Bharatiya Parampara or the Indian narrative look at it very, very different. Why? See, India has its own distinct and unified civilization with a proven ability to manage profound differences, engage creatively with the various cultures, religions, and philosophies, and peacefully integrate many diverse streams of humanity. These values are based on ideas about divinity, the cosmos, and humanity that stand in contrast to the fundamental assumptions of other knowledge systems and other civilizations. And hence, we require the collating of this. The first point that I want to bring in is Dharma is a non-translatable. Dharma is not religion. Dharma is a way of life.
And this has to be made extraordinarily important. Especially dharma in other traditions differ fundamentally in their approaches to knowing the divine. Has developed an extensive range of inner sciences and experimental technologies called the Adhyatma Vidya to access divinity and higher states of consciousness. Adhyatma Vidya is a body of wisdom and techniques culled from centuries of first-person empirical inquiry into the nature of and consciousness and undertaken by advanced practitioners. So what I'm trying to say is, you cannot compare apples with oranges. Our tradition of dharma is very different, and dharma is not religion or faith as we translate. The Abrahamic traditions, in contrast, depend on the historical revelations of the prophets to speak of the collective destination of whole peoples and humankind. Whereas we are very, very different in the paths that we follow. Second difference that I want to bring in, and the importance of our distinction and uniqueness of the Indian knowledge systems, is integral unity versus synthetic unity. Indian knowledge systems, science and religion are not separate. We are not anti-science, we are not anti-technology. It is part. Science and spirituality can coexist. For example, the great mathematician Srinivasa Ramanujan, when he wrote those algorithms, which even today's greatest mathematicians are unable to write, he said, Goddess Bhagavati came and wrote it on my tongue. So you have an amalgamation of spirituality with science, whereas this is not the case in other knowledge traditions. There are tensions between revelation and reason. Dharmic schools, the sense of underlying unity is strong and allows for a great deal of unique inventiveness and play in understanding its manifestations. There tends to be a great diversity of paths and philosophical understanding without fear of chaos. Diversity is integral to Indian knowledge systems or in the dharmic traditions. 3. The third major importance why Indian knowledge systems have to come together is the anxiety over chaos which other traditions have versus comfort with complexity and ambiguity. Dharmic civilizations and the Indian knowledge systems are more relaxed and comfortable with multiplicity and ambiguity than the West. Chaos is seen as a source of creativity and dynamism. Ultimate reality is an integrally unified coherence. Chaos is a relative phenomenon that cannot threaten or disrupt the underlying coherence of the cosmos. Sri Aurobindo, the father of spiritual Indian nationalism, said, there is a sense of oneness, immense multiplicity without fear of collapse into disintegration and chaos. Nature can afford the luxury of infinite differentiation, since the underlying immutability of the eternal always remains unaffected. Whereas with the other knowledge traditions, there is a tremendous aspect of control or elimination. Psychologically, this drives the ego. Socially, it becomes a hegemonic impulse over those who are different. So unity there is synthetic, riddled with anxieties. Order must be imposed to resolve differences of culture, race, gender, sexual orientation by force of the state. Whereas in the dharmic and Indian knowledge system, we accept diversity and difference and celebrate. Fourth, cultural digestion versus Sanskrit and Indian language non-translatables. Indian languages like Sanskrit, others Tamil, Kannada,
Telugu are also classical languages, encode specific and unique cultural experiences and traits. But the very form, sound, and manifestations of the language carry effects that cannot be separated from the conceptual meaning of inner sciences. Sanskrit, Tamil and these classical languages like Kannada and Telugu, the medium for expressing a distinct set of cultural systems and experiences. I hope most of you have read Raja Rao, the famous English writer from Karnataka. He had a short story called Attaya. Attaya is not auntie. You know, it has much more nuancing. So cultural frameworks are non-translatable. Nature of Sanskrit and Indian languages cannot be compromised. So I would rather say, for Indian knowledge systems, if you are building a narrative, please Sanskritize, Tamilize, Indianize English. Crucial distinctions and understandings are lost. Important empirical experiences foreclosed. And the most fertile and productive and visionary dimension of dharma eradicated and relegated to antiquity as religion, which totally misses the wood for the trees. Preserving difference with mutual respect, not with mere tolerance, is even more pertinent today. Therefore, the notion of a single universalism is being propounded. No single universalism is possible. Just it tries to digest elements from other civilizations. Hence, my appeal to most of you who have been positioned here today, that Indian knowledge systems and developing narratives from original sources should be a major purpose for us for making a very strong base. I would only end with the words of Sarvepalli Radhakrishnan. Clearly said that Hinduism is a movement, not a position, a process, not a result, a growing tradition, not a fixed revelation. Its past history encourages us to believe will be found equal in any emergency that the future may throw up, whether in the field of thought or history. Hence, please understand that there is a huge difference at the way dharma and religion works. And hence, Hinduism is not just a faith. It is a union of reason and intuition that cannot be defined, but is only to be experienced. And I think this is where the Indian knowledge systems are distinct, unique, and yet universal. And once again, I thank the organizers for giving me, especially Professor Mrinalini, for giving me this opportunity. And once again, I thank you all. Me andarki na dhanyavadalu. Thank you very much, ma'am. We are very sorry. In spite of all your schedule, you tried to really give your intellectual inputs. We are very much happy and hope you have another very important meeting. So I take apology from other vice chancellors because in the beginning I could not really take them all and introduce them. Now I'll take on. Madam, thank you so much for your presence and also to make a difference in this audience with your presence. Amen. Amen. Can I? Yeah. So now actually this session goes with basically 6 vice chancellors representing from the state of Telangana, the private university vice chancellor VSK Reddy Garu from Mallareddy University, and the remaining all 5 vice chancellors we have from the other parts other than the state. Just now you heard Professor Shantisri Dulipadi Pandit, JNU vice chancellor madam, because she has to attend to PM meeting, so she just made a mention that I will just finish and go. So that's the reason why I could not really open the show fully and take on the other vice chancellors. Now I request all the vice chancellors as the panelists. The second panelist on this session is Professor S.A. Koriji, who is the vice chancellor, honorable vice chancellor from Central University of Andhra Pradesh. We have the other vice chancellor, honorable vice chancellor Raghavendra P. Tiwari ji from Central University of Punjab Batinda, and we have Professor honorable vice chancellor Professor T.C. Taranath ji from Hassan University Karnataka, and we have
Honorable Vice Chancellor C. Basavarajji from Karnataka State Law University, Hubli, Karnataka. And we have, I just mentioned the first from the state, Mallareddy University. For your information, Professor Mallareddy ji has again, like another engagement, he had to really leave. Similarly, we have the Raghavendra Tiwari ji. He is traveling because of some urgent travel to some other meeting. So now we have with us the 3 more panelists with us. So we have time, and along with this presentation, sir, I request Vice Chancellors, if you can little spare time. We have from Karnataka one Kalaripayattu that they will demonstrate. If you have time, we will take at the end. So beginning, we will go with Koriji. He is last 2.5 years. We have been traveling with him in his journey being EC members. So we have seen him very closely, and sir has a lot of repute and lot of commitment towards this growing of the new founded university, Central University of Andhra Pradesh. He is the founder Vice Chancellor. So he is doing a lot of work. We have seen 2 years back, nothing was there. Within 2 years, huge things have come up. So thank you very much, sir, for accepting our invitation. And sir, again, profiles are huge because they are all Vice Chancellors. So I just take some milestones in this journey. Sir has produced more than 195 national and international publications, and he led numerous R&D projects funded by prestigious bodies, and he has produced a number of PhDs, and several others are currently working with him. And he has also contributed to a lot to the educational policy and reforms from 2014 to 20 at Bangalore in the Karnataka State Higher Council in Bangalore. So there is much more to say about sir. Sir, I think I should hear from you than saying. This whole lot is available in the website. You can just have a glance. And I invite you, sir, to give your intellectual inputs for this Vision 2047 on the theme. Thank you, madam. This is my turn. Yes, sir. You can start, sir. Madam, Yes, could you sir. hear? Yes, sir. We can hear you, sir. Please go on, sir. Yeah. I think there is some disturbance. Somebody is speaking in between. Some of the, maybe we have to ask them to mute it. Yes. And it disturbs the other when other speakers are Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. giving a talk on that one. Don't you mind anything? So good afternoon to all of you. And first of all, I have to thank Mrinalini madam, the entire the team of the Osmania University, and Shantisri madam, my well-wisher of all of us. Professor Taranaji is here, and all my other the speakers, co-panelists. And it is really enlightened to hear from the Shantisri madam. And I agree, wherever she goes, she made the bombardment of the subject in depth. And always madam speaks from her heart. So always she speaks on the truth. And madam, you appropriated, chosen this topic, Mrinalini madam, to address all the issues. And really, it is the time to rethink about our past history. The topic you are given to us is higher education in the light of ancient learning centers. As madam rightly said it, India is known for its all the fields, whether it is a spirituality, whether it is a philosophy, whether it is a science, mathematics, medicine, arts and architecture, literature, agriculture. We are good at craft and traders. We are good at legal and political system. We are good at environmental knowledge, what not. So in the history of ancient history, it has a model for the whole world, as you can say that is the globe. And even if you look at the historical, the overview of Indian higher education, the ancient period started with an Vedic period from 1500 BCE to 500 BCE. So there was a Gurukula system during those days. So we used to talk about
the education 1.2. So there is a relation between the Guru and the Shishya Parampara. Then there is a followed with an oral tradition of education where the knowledge has been transferred from an emphasis on teacher-student relationship. That was in the Vedic period. Then after that we had a post-Vedic period from 500 BC to 1200 century, where mostly the emphasis on Buddhist and Jain influences in the country. And there was an establishment of a great universities, the Takshashila, Nalanda, the Vikrama, then Vallabhi, then we have a Nagarjuna, then we have a Kantulur, then we have the other Jagadala University. It is now in Bangladesh. So those universities are established in the ancient period, and even in Nalanda in between the 5th century to 12th century, and there are more than 15 subjects have been taught in the Nalanda universities, and more than 15 countries from the Asian, they used to come there and study there until it is sacked by the Khilji in 1198. And the whole university has been burnt out. And the great scholars were studied during those days, the Chandragupta Maurya, Chanakya, whatnot. You take anything in the Indian history, Indian has a rich culture, the tradition, the education, the innovation, the creativity, the astronomy. You take any field, the chemistry or invention of the new materials and how it has been invented during those days. Then comes to the medieval period from 1200 century to 1700 century. There is an Islamic influence which took place. So establishment of madrasas and maktabas, which provided an education in Islamic and Arabic and Persian, which promotes these languages, especially in Delhi, then in Janapur and Bidar in Karnataka. There were universities are established and started influencing this Islamic, the literature. But still only the South India retain the languages, the regional languages, which were confined to only Sanskrit, Tamil, Kannada, Telugu, and in Mathili University of the South India. Then started a colonial period from 1757 to 1947. The British education policies have come, introducing the Western education through establishment of schools and colleges by the British East India Company, and the Christian missionaries. So then we had a Chartered Act in 1813, allowed to Christian missionaries to propagate the education. Then, as Madam rightly said about the Macaulay's Minute in 1835, advocated only English as the medium of the instruction. Then we had a Wood's Dispatch, 1854, recommended to establish University of Calcutta, Bombay, Madras in 1857 to promotion of primary and secondary education, and Allahabad University came into 1887 and later in BHU in 1916. So Indian initiatives by the Indian leaders and social reformers, which were thought about influencing to establish Aligarh Muslim University in 1875, then Jamia Millia Islamia in 1920, and Vishwa Bharati University in 1921. Then after that we had a post-independence period. After then we had a 5-year plan, then National Education Policy, then 68, then 86, then recently we had an 1820. So most of the innovative ideas have been systematically killed during the invention of this Islamic period from 12th century to almost the 18th century, and 18th century to another 200 years by the colonial period. And if you look at the examples, the Persian Zoroastrian earlier, that was converted into an Iran because of the influence of the Islamic. Babylonian Mesopotamia is converted into in 17 years as a Islam, which are now in Iraq.
Then Egypt was totally converted into Islamic nation in 21 years, and Europe is almost 100% the Christianity. And even the invasion of these Muslims and this colonial system of 880 years, but still India, it's regained its old traditions, and because still we have an 82% of Hindus in the India, because we followed the old traditions, we believe in the Indian knowledge system, we have a best innovations in the world, and which are now the people are inventing based on those innovations and bringing into the reality. So I could give the many examples in the case of in the materials science, and it was in the post-colonial period, and the later still there are challenges in the materials. I could give only some of the example because the audience may not be related to the in-depth knowledge of the material science or metallurgical things. The famous iron pillar in Delhi weighing almost the more than 50 tons, 6 tons, and in the which was manufactured in the 12th century. The iron beam of Konark temple was in the 9th century, which was also made by the Indian traditional method, by the crucible method, the smelting furnaces, the pit furnaces, and there was a steel was manufactured, the wood steel, which was exported to the entire the Asian countries. And the wood steel is much more costlier than those days it was in the more than the gold. And the trident of Mount, which is there in the Mount Abu in the 14th century. Then there is also an iron pillar on the Kodchadri hill at Karnataka. The iron trident at the Tanginath temple in 12th century, that is now in Jharkhand. The big cannon pipe of Tanjavur having the length of almost 7,500 millimeter. The iron gun, which was weighing almost 15 tons, which is in front of the Gol Gumbaj in Karnataka. So there are many inventions, the creativity was happened. Still, those are the challenges to the new scientists. Why the innovations have been stopped? Almost the 800 years have been stopped, and now this is the time to regain. So we have the best in the medicine, best in Ayurvedic, best in engineering system. So almost if you look at even recently I read the newspaper, the 6th century, where the Chalukyas ruled in this Badami, Pattadkal and Aivali, there is also a script that speaks about the 35 lines. They spoke about the Mahabharata, which was happened in the North India. So it was carved in the stone, and recently it was published in the archaeological department of the India. So this is the time to relook all our ancient knowledge, ancient methods. Even I could give one of the best example. Even in 320 BC, I'm talking about the BC, 320 BC, by name Kana, who spoke the small is big. The smallest is the big. Now, somebody has got a Nobel Prize in 1959, Richard Feynman. He also said on the same line, the small is big, that is called as a nano. So nanoparticle is the size of the 10 to the power of -9. Now the future technology is all depends on the nano. All your computer chips, all your anything you name it in the computer or in medicines or in any of the precision of the equipment, and it has a tremendous potential. But that idea was created in 320 BC by one of the Indian rishis, so that is to be acknowledged, and such innovations to be brought back. And why it has been slackness? Because of the inventions of many colonial people in the country, and that is how the invention have been stopped. But still yet, and last 15-20 years, the education almost is given the more emphasis. Now almost if you look at the Indian publications, the Indian patents, Indian innovations, Indian contribution to the world. So you can see many of the innovations based on our historical background, so that you can see the lot of changes. Now this is the time to recall and remember what has been recorded earlier, and so that we can bring into the reality.
So those are the days people spoke on and worked on this astronomy, the medicines, the navy, the engineering, the marvelous structures which have been created even in the BCs or even in the later ADs. If you look at all the monuments which have been erected across the country, which is still it is a challenge to the present engineering system. We can't build one more the Meenakshi temple or one more the what you call Rameshwaram temple. So it is really marvelous. So how people have been done it. So those are the things to be remembered. And this is the time to introduce all the institutions, the one of the course or at least one of the unit to almost all the in the primary and the secondary or even in engineering or any other institutions. Already people are working in IITs and NITs. Now this is the time to introduce this subject into the even in the universities. So IIT Madras has given a lot of emphasis to work out all this Indian knowledge system, the numbering system. So our biggest contribution to the globe is the invention of the zero, that is called as the Sunya Sampadan. The Sunya Sampadan was one of the epic was mentioned in the earlier by the Indians only. That is how this zero has been concepted. You have the best of the space, the Aryabhatta were there, the other people who contributed, then Sushruta in the medicines. So you name anything, the craft, the music, the dance, even the university which is established in the Kannur, that is in the Kerala, that is the Kantalur University in 1000 AD to 1300 AD, it is in Kerala. So people spoke a lot of things and worked on Vedas, astronomy, chemistry, goldsmith, medicine, music, then even magic also. So that is the reason still Kerala has the highest number of the gold shops, which is selling the gold. You can see the many of the shops which are owning by the Kerala, and it's the tradition spread out of the country. Maybe that is the tradition which carries all over. And herbals is the other one. Then Ayurveda is the other one. So we have a lot of the Indian traditions which needs to be bring back to our educational system so that still we can lead the whole globe in the future. With these few words, I can conclude my just views sharing on this occasion. And thank you, Madam, for giving me to share some of my thoughts on this occasion. Thank you very much, sir. I think you will take the questions now or afterwards, sir. Any questions that you wanted to take now, or questions now or after all the presentations, whichever way you like. Audience, shall we wait till the last presentation, sir? Sir, it is muted, sir. Please unmute it. Huh? Sir, can you listen to me? Sir, can you hear me? Yes, ma'am. Sir, would you like to take questions now, or shall we wait for the other presentation and then go for questions? Yeah, no issue. I can take questions. Okay, sir. So, from the audience side, any quick one or two questions, then we will take on the next presentation from Baswaraj ji. Yes, is it? Yeah, thank you.
See, many of the innovations, we are not working on practical approach. So other than the dharma, the religion, okay, that is okay. That is also needed for the how to use the technology. Now the technology has come. Technology doesn't differentiate between any of the country, any of the human. Years, we don't have a much of education. So everything was taught. I could give the one example, as I said. So now whenever the aeroplane is developed, then we talk about the Wright brothers. It was recorded earlier. Why don't the Indians make an innovation, make a practical approach? Who stopped you to make into the reality? See, we are good at just throwing some kind of an idea into the air. That is not the way. So all our innovative things, whether it is medicine or the what you call the architectural things, or the astronomy or physics or chemist, anything else which were there, it is the time to make it into the reality. So that's what I wanted to say. So then only we can compare to the others. See, otherwise, any Western or Eastern who is making into the manufacturing into the any kind of a component, then simply we relate. It was there in our earlier the history, but it should not be. So now this is the time to make it into the practical approach and link to the bring back to the all our system. So education has come. Education 1.0, there was a Gurukula system in the Vedic period. Now we talk about the education 4.0, link to the skill, link to the industry, link to the values, link to the morality, link to the society. Japan has come out to the still one step ahead. Whatever you want to do, how it is going to benefit the society. So all our knowledge, whatever it is recorded earlier in the post-period, Vedic period or medieval period or present period, it should be linked. So India is a Vishwaguru. We are all talking about the well-being of the whole globe. We are not invaded anybody, but plenty of people invaded us. But still we retained our knowledge because of what? Because we have a strong ethos, belief in our system that is to be continued. Thank you, sir. Sir, I have one question, sir. Since it is a new university for you, this is a new university. You are the founder, vice chancellor. So what is that vision you have to bring it back? Any kind of vision you have in the immediate future? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yeah. We are already see. We will not believe, madam. So now Sanskrit is almost a neglected one. Okay, Sanskrit is made it as a mandatory in Germany. Sanskrit is the language of the Indians. It is the time to bring back into our children. I'm going to introduce one of the subject as an Indian knowledge system. It is the time. I had introduced the Sanskrit. See, now Telugu, I'll just give the one example. We have a Telugu language, MA Telugu language. So do you get the only by studying the Telugu, could they get then employability or could they earn bread and butter? No. So you need to embed it with the other technology. So we let the Telugu student also study the software like AI and data science or mathematics. So because of that experiment, last year, our Telugu student got a placement into the IT industries. Would you believe that? See, there are many innovative ideas. You have to do the experiment. See, by bringing an IKS, so the student will think in the creativity and the new system, and they can focus on particular area, how to they can contribute. So why see the patents are filed in India is only 1,500 last year, whereas China and America 20,000 patents are filed every year. Could you imagine? So now
we are doing a lot of things, but we have failed to record it. See, the first books itself was printed in India in almost in the 15th century. We don't have a books to read it. Earlier, only in the, what you call the Talemara and other things, the leaves and other things, the people were used to do that things. But still they record it. But in the recent system, whatever you have the idea, it is to be recorded and it should be transferred to the next generation. So providing an opportunity to the student to go into the in-depth study rather than just picking something like here and there. So this introduction of this IKS, they'll think back to all our ancestral innovative ideas so that they can inculcate that kind of a system or that environment is to be created in the university system. Yes, it is the time to rethink about it, and it is the time to introduce the IKS as the one of the subject, both even in primary, secondary, and based on the different levels we can introduce in the university. This is the time to introduce. Thank you, sir. Thank you, sir. Just for your information and communication to the audience, Osmania University in the teacher education, we have already introduced 2-credit course on IKS, sir, both at UG, PG level. So we are trying to really impress upon and sensitize the students with IKS, sir. Thank Good, you. madam. Very good. Thank Very you, good. Yeah. Sir, now can I take Honorable Vice Chancellor, Professor Tarnathji is available there, and Baswaraj sir has some engagement. He said he will join. He will join. So meanwhile, we will take sir and we will listen to sir's inputs, and a brief note about sir. Again, it's a huge profile. I'll just take only milestones from Professor Honorable Vice Chancellor Professor Tarnathji, who is from the Hassan University, Karnataka, and he has a very remarkable career. Last 3 decades he has his career, and he has rich experience in research and also in teaching, and he has pioneered in various fields like environmental biology, biodiversity, green nanotechnology, and he has extended his contributions beyond academia, having served in the key administrative positions like Executive Officer for the Karnataka Biodiversity Board and member of various national committees. And sir's research has got high impact factor, over 100 publications he has with high index factor of 12 and more than 1380 citations he has to his credit. And he has rich amount of groundbreaking research in the synthesis and application of nanoparticles, and his commitment to biodiversity preservation left an indelible mark across Karnataka. Thank you very much, sir, for accepting our invitation, and the floor is open for your presentation. Please unmute, sir. Thank you, Professor Rananji. Thank you, sir. I thank the organizers of National Conference on Indian Knowledge System and National Education Policy in the light of ancient Aryan learning centers. Already the panel discussion was introduced by Srimati Pandit, Shantishri Pandit Madam, and also followed by Professor S.A. Kori, Central Ministry of Politics. The Indian knowledge system, whether it is a spirituality or science, is the pursuit of truth, ultimate truth. The purpose is to reaching the truth. But the holistic view of development of the personality is the main purpose of ancient Bharatiya knowledge system. It is a way of life. This way of life is in tune with the principles of nature. Any organism, any living organism from microbes to macrobes is an embodiment of 5 elements of nature.
water, soil, energy, space, atmosphere, 5 elements. To feel the essence of these 5 elements of nature, I always emphasize if you touch the blossoming flowers at the morning hours, or if you touch the newly born baby, you will enjoy the essence of 5 elements of nature. The main, any human being in Indian system of education is to fulfill, perform one's dharma, artha, kama, moksha. These are all purusharthas which provide a complete framework that helps people balance their pursuit of money, pleasure, righteousness, spiritual emancipation, and to address, to negotiate with the intricacies of human existence. The ancient Bharatiya education served many purposes. In the light of ancient education institutions like Takshashila, Nalanda, and Vikramashila, there were ancient universities. Mainly there are Buddhist monasteries. The teachers strength in Nalanda, maybe 1,000 teachers, and with 10,000 students housing on the campus. Similarly, Vikramashila, and then Nalanda, Takshashila. So keeping these things in the mind, the government of India revived and established Nalanda University on the solid foundations of ancient knowledge system. And you know, any shastras or any vidyas in Indian system is about 62 shastras, vidyas. But ultimately, the key purpose of ancient Bharatiya education include fitness for society, civic and social duties, useful members of society, character development, holistic development. Already, Madam emphasized the process of education in ancient Bharat is Shravana. It is important to realize that Shravana was listening to the truth when it was revealed from the teacher's mouth. Knowledge, as opposed to written material, it is technically referred as a Shruti, what that our ears. The next step is Manana. The second knowledge process requires the student to consider the lessons his teacher only imparts to him, to understand what we are hearing is reflected in Manana. Nidhyasana, the third phase is referred as Nidhyasana. It requires the student to comprehend the truth thoroughly to implement. It is just not hearing and aspirating. It is the ultimate realization of the truth. The method of teaching in ancient Bharat is the main sources of philosophy in ancient Bharat is the 4 Vedas, the Rigveda, Samaveda, Yajurveda, Atharvaveda, and also the 4th Veda was referred as the Atharvaveda. Then the Yamas, they are known as in the context of ancient Bharatiya philosophy and education,
or self-disciplines or ethical disciplines that directs people's behavior and social relationships. The yamas are regarded as essential guidelines for moral behavior and spiritual development. The practice of Yoga Shastra includes 5 yamas that serve as a guidelines for ethical behavior and self-control. Ahimsa, non-violence. This concept places a very strong emphasis on acting with compassion and non-violence towards all living things. It means refraining from harming oneself or others, including physical or mental abuse. Ahimsa encourages compassion, love, understanding, harmonious coexistence. Satya, truthfulness. Satya is the dedication to speaking, thinking, and responding with truthfulness. It means refraining from dishonesty, deceit, and cheating. Satya practice promotes sincerity, morality, and genuineness in interpersonal interaction. Asteya, non-stealing. The Asteya places a strong emphasis on abstaining from coveting, stealing, or taking something that is not one's own. It actually truthful in one's economic dealings, treating others with respect. Brahmacharya, celibacy or contention. This has traditionally been considered as one of the yamas. In yoga practice, it entails exercising restraint, self-control, and directing one's energies towards spiritual endeavors. Brahmacharya promotes sensory experiences, relational discipline, and vital energy conservation. The next one is the important one is aparigraha, non-greed or possessiveness. Aparigraha stresses contentment, simplicity, and non-attachment in daily life. It entails abstaining from excessive association with the material, belongings, collective, and selfishness. These are the yamas. The role of yoga in personality development. The mainly is a complete development of the personality, both physical, spiritual, and mental development. Here are the 5 niyamas. Shaucha, cleanliness and purity. Santosha, contentment. Tapas, self-control and hard work. Swahadhyaya, self-study and self-reflection. Ishvara, this emphasizes giving it a higher or divine power. The niyamas are set of rules for cultivating virtues, good traits, and attitudes that take people on their path to inner peace and self-realization. The Indian knowledge system, Indian knowledge philosophy, Indian Bharatiya philosophy emphasizes mainly on the interconnectedness of the physical, mental, emotional, and social components of human existence and underscores the significance of balance, harmony, and self-awareness for general well-being and spiritual development. So the integrating these values in the Indian traditional knowledge system, and it is a rediscovery, reinvention of the things which are there concerned to physics, mathematics, astrology, then space science, civil, architecture, any shastra, any science that unraveling the things which are there in the ancient scriptures. It is the means of acquiring the knowledge and testing the validity of these things
in the light of modern inventions and education is the need of the hour. We are not going to give anything new. Ultimately, we can give new things out of a mind which works, thinks in a complete integration of all our senses. I mean, it is the synergy or the syncing of mind energy, then physical activity. If you focus on the things in a congenial environment, an environment which is hospitable, which is congenial for the expression of one's personality in the ancient system of education, what is Gurukula Parampara. Guru Shishya Parampara is the need of the hour, keeping all the things away, focusing on acquiring the knowledge and studying Indian knowledge system. It may be Ayurveda or medicine, anything. Even Sir referred, our Vice Chancellor, Central Ministry referred, nanoparticles. Even in the Ayurvedic system, you all know they use code as a nanoparticles. These sciences are not new to in the Indian context. It's a old, but only thing a rediscovery of the ancient knowledge system and integrating the educating our pupils from the primary, secondary, and higher education, higher education of the UG or PG programs of general education and the professional education, depending upon the requirement. Definitely our NEP contribute greatly to the development of the personality of the students who can think innovatively, who can act innovatively, who can contribute innovatively. We have a lot of power, innate power. Any student for that matter has innate power. It is ultimately a personality which is on the strong foundations of our Indian culture, samskara. Our students can contribute in a greater way, not only to Indian society. Vasudhaiva Kutumbakam. Sarve Janao Sukhino Bhavantu. We never treated any inventions as our own property. Indian system is things, whatever the inventions we have made, it belongs to the entire humanity, the entire society. Now, the concept of intellectual properties is not anything out of your intellect, but basic source of all the material, body, and mind. It is the ultimate truth, is the 5 elements of nature. So we are all embodiment of 5 elements of nature. Our living is in tune with the principles of nature, environment. We can live a happy and long life. We can contribute to the society in a better way. Thank you for the opportunity that you have provided me. Thank you very much, sir, for your very concise presentation, throwing light on the holistic education, moral, ethical, and character building, which is required for the education system. But still, I have one question again, sir. Like Honorable Vice Chancellor Koriji, I asked the same question I'll ask to you also. What would be your vision for your university as the Vice Chancellor in light of IKS and 2047 Vision 2047? You can throw light on 1 or 2 things that you can just say, this is what we would like to bring in and meet these requirements, keeping in view the ancient learning centers, higher education learning centers. Madam, our university is a new state public university, and we all know that Karnataka being the first state to implement a national education policy at higher education. And our students are pursuing. As a part of this, we have taken up to introduce Indian knowledge system as a paper in our UG and PG programs of Assam University. And I believe
Any student is not a simple student, is a powerhouse. If we ignite their mind to pursue the truth of science, truth of knowledge, the purpose of life, they can definitely, in the light of Indian knowledge system, they are going to be good citizens of this country and do wonderful contributions, whatever the area, whatever the field that they are going to choose in due course of time. I know there are many challenges in the university. We are sincerely making an attempt to encourage our students and impart Indian knowledge system from the experts from the different area in the light of the teachers, traditional knowledge system. Thank you, sir. There is one more question, sir. Sir, please ask. Sir, it is true that during the course of the developments of the personality of any pupil or a student, the basic is the samskara from his family background. In science, we emphasize two things. One is nature and another one is the nurture. Nature is the genetic makeup of any organism. And nurture is the environment which nourishes. That is very, very important and vital. And the students outside in your institutions of IIT or MIT campuses, they're all with a great focus and great dedication, hard work, they were able to secure admission to these premier institutes. Educating them at least once in a month or two, or to begin with when you are admitting to the students, the importance of following these yamas definitely will empower them, equip them to do their duty needfully, and also to acquire the knowledge, to acquire the skill to the optimal level, optimal capacity. But it is not so easy. What we say, whether we can able to inculcate these values in the students. But once the students are convinced their role as a student, after getting their degree, when they pursue higher education or they enter to society in different walks of life, the values inculcated on the campus is going to pay due dividend to their career. This is my opinion. Thank you, sir. Thank you, sir. Any more questions to sir? Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, we are waiting actually. Sir is in another meeting. He said he'll come out and take for 10 minutes, but I'm not able to get connected to Basavaraj. Just check out whether sir has come online. Basavaraj, sir.
There are two vice chancellors actually we were expecting from Karnataka. One, Tarnath ji has already presented, and Baswaraj ji is still in the meeting, I believe. So he said he come out and take till 1:15. If at all he catch up, we will definitely listen to sir. But meanwhile, very interesting for all the audience that we were trying to capture the time. We could get the time. We were thinking these 6 vice chancellors will be there, so we may not find the time. But we are very happy that we could get the time to really see the practically happening in the Gurukuls in the modern times. You know, the act like Kalaripayattu. Raju, come here. I request my scholar who is witnessing and also becoming a part of this Gurukul with his children joined into this Gurukul, and they are really performing it so well and they are practicing it so well, and the teacher reading in the texts and scripts and ancient literature about the holistic development, the kind of Shruti, Smriti, all these texts and everything we were thinking about, Ashtadasha Vidya, Chaturdasha Vidya, these things we have been listening to. But now if you look at even in the modern times across India, there are number of Gurukulas which are dedicated to this education, and also parallelly they are giving lot of modern education to children and not missing out from the mainstream, at the same time, you know, able to really grapple that knowledge about the ancient knowledge systems, and also the Ashtadasha Vidya and Chaturdasha Vidya. Apart from that, from the 64 Kalas, they have been picking up lots of things. Each Gurukul is specializing in various aspects. So such a one Gurukul in Karnataka, we are going to witness the children, very young children who are learning and then presenting and demonstrating before us. I request Raju to speak about that particular Kalaripayattu and then bring the children on to days and witness the same thing, how they are able to really, you know, present themselves, demonstrate themselves and transform themselves into holistic personalities. This is what we can witness. Just introduce about that. Guruji name is Tarun Kumar. He completed his chemical engineering. Then he went to Kerala, Thrissur, for learning the Kalaripayattu. With a lot of difficulties, sir learned so many things in Kalaripayattu. With the only one thing to save and preserve the Kalaripayattu, sir went to the Om Shantama Gurukula, stayed in the forest and trained the students. Morning 2 hours and evening 2 hours rigorously, sir is giving training. I am witness. Sir, please come and demonstrate whatever you want. Please come.
been training in Kalaripayattu for a little over 1 year now. And we have a presentation at about 4:15 today. But still in a few words, I would like to talk about Kalaripayattu. How many of you have heard about this before? Kalaripayattu? Okay. Kalari. Can I come this side? Is that okay? All right. See, the word Kalari means to be devoid of the weeds. And spending enough time with closed eyes, looking within himself, he becomes a monk. So, something like this is very much necessary. Today, how many children are even given face ordinary things in life? I'm scared. Even a cockroach, what is it? Cockroach, you can't face it. What is it? Right? So, an art form like this builds physical strength, mental strength, toughness, resilience, moral, courage, and the ability to face anything. You win or you lose, that's secondary. But to be able to face anything, the most important thing. At the same time, to be able to give everybody equal opportunity, look at everybody equally, is also a part of what Kalaripayattu has to offer to the society. Thank you very much for your attention. So, thank you very much. A year's time, I think it's very short time. One boy, just not even an year time, who demonstrated here, Raju's son. So we could see the transformation in the child, the performance, the character building, the kind of, disposition and kind of change that we could see the child, This is what was there in the ancient times education system, which we missed out with the colonization, and we could witness now. Like this, there are a number of, Gurukulas are there in India, which are really not known to many people. They are known to people who are committed to that particular concerns. They are all working in isolation. So NEP wanted to bring into the mainstream and remove this colonization and Englishized education
bring in our ancient holistic education. This is one such an example of an art form. We have such n number, like 64 kalas they mention. They also mention, according to Bana Bhatta, Lalita Vistara, these all texts have mentioned even around 586 kalas are available with us. So you can imagine the kind of art forms, the kind of, not even a mere, kind of artistic kind of things, but there are varied kinds of forms, art forms, which helps not only in, appreciation or aesthetic aspects, but also they will be a kind of livelihood for the people, and they can be their occupation, they can be kind of various forms where they become self-reliant. That's what our Modi ji talks about, Atmanirbhar Bharat. So this kind of, encouragement and bringing them into the mainstream is the main focus of our NEP 2020 policy. So I think that the parents start thinking now, reflecting now, if we sensitize them, not only just engineering or medical kind of, mad rush which is still going on, can we really translate these courses and think of this ancient knowledge, bringing into it and make it holistic education? That is the thing which we wanted to communicate through this, performance of children. So like that we have many, but to bring them onto board, it is not so easy. They have come all the way traveling 14, 15 hours to us and demonstrated a small bit of the experience and learning that they had. Thank you very much for your patience, and we could get the chance for the demonstration because of some of the vice chancellors, could not make it. However, we could get, no less than what they could have given. Thank you very much for all the team and Guruji and his all disciples, Shishyas. They showed us the Guru Shishya Parampara. The children were looking at the teacher, imitating and observing these all qualities we can see in the demonstration. Thank you very much, Guruji and children. So, though they are in that attire, we feel we can honor them so that it is a small token of our appreciation to put on record. The children who are dedicated, see this child, very young boy, if he goes to the level of maybe Marma Chikitsa, we will have a different plane of, medical, kind of knowledge that would be preserved in the future. That boy is only 12 or 13 years. We can think of future of India after 30 years, what would be the kind of, help and contribution the child can do. So like this, we can take such sorts of insights from the available exemplaries in India and across India in many Gurukuls. Yeah, please come, please come. Hello. To be in an institution where we have children like this, it's a privilege to be there. After having done chemical engineering and many other things, but to be in forest, and we have 50, 60 such children, it's a privilege for anybody to live there, and it's beyond words to express how it is to form a relationship between such children, and live with them, practice with them, eat with them, everything happens with this children. So it has brought in a huge difference both in me, them, and the people around us. It would be wonderful if we can just replicate similar ideas like that in various parts of our nation to reflect on what Bharat was 100 years ago. Here we have Rishi Kriva. His name is also signed into that to give credit to his father, Dr. Raju. So he would reflect on his Gurukul. He just has gone there, not even a year now. He will reflect about his Gurukul so that we will listen to the word.
permission from the Guru. Light is focused. A light focus.
this session was in the afternoon. We promoted them so he could really present it. Just translate it.
Guruji is so humble. Yes, Guruji. Acharya Shakti Nandanji, who is our resource person, as well as our coordinator Sanjeev ji, also part of the Om Shantidama Gurukul. And I am very thankful to our Om Shantidama Gurukul Satyavrata ji and our Pramod ji, and all gurus are very supported, very humble teachers and gurus there. They are supporting all the Vedic students, even in the modern education, as well as the Vyayama, Shiksha, whatever it is. Thank you, Guruji. And I request Satvik ji. Satvik ji is taking care of the Gurukula. He is the senior student in the Gurukula. He is taking care of all the issues in the Gurukul system. Madhuri ji, please. Yes. Arya ji, please. Yeah. Yeah, please. Arya ji. Amok ji, Rishi Dhruva ji, please. We are hats off to their dedication, their commitment. We can't expect and explain even. Whenever we go there, we observe each and everything minute level. They are perfect students. They are the example of the Indian education system. Please, sir. Madam, thank you, madam, for giving the opportunity to the Gurukul students. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Guruji. Thank you to the Om Shantidama Gurukula for giving the opportunity. Thank you. Thank you very much to sir for inviting us here. Now the session is over. Please go to the EMRC for joining lunch. Please.
भोजन के उपरांत दोबारा फिर से एकत्रित हुए सभांगण में आप सभी को स्वागत करते हुए now we are going to conducting our 7th session. So we have 4 resource scholars, renowned scholars with us for this session. I would like to request our distinguished scholars. Now I request Professor Madan Gupta ji to chair this session. Along with, I am requesting to join us that Professor Chandar A. Pawar from Mallaredi University. Along with we have the Dr. Vasanta. So I request to come on the dais and take his seat. With us in online, Dr. V. Kavya. I think she has joined. हेलो काव्या जी, आप उपस्थित हैं? काव्या, डी काव्या, प्लीज. हाँ, तो सभी को नमस्कार करते हुए इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं. इस कार्यक्रम के हमारे बीच में 4 वक्ता लोग उपस्थित हैं. तो इस कार्यक्रम की मैं ఈ సభకు అధ్యక్షత వహించవలసిందిగా డాక్టర్ మదన్ గుప్తా గారిని వేడుకుంటున్నాను. వారి అనుమతితో ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలెడుతున్నాను. సో మొదటిసారిగా మన మధ్య డాక్టర్ వి కావ్య అని ఉన్నారు. విమాన శాస్త్రం పైన వాళ్ళు చాలా సంవత్సరాల పాటుగా వాళ్ళు రీసెర్చ్ కండక్ట్ చేశారు. సో డాక్టర్ కావ్య గారిని నేను వేడుకుంటున్నాను వాళ్ళ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా ఈ కార్యక్రమం మొదలు. డాక్టర్ కావ్య గారు, కెన్ యూ హియర్ us? Yeah, she is. So we are taking online. వీడియో కూడా రావట్లేదు. Right, you are audible here now. Yeah, please. Yes sir, I am audible, right? Yeah. So we request you to please give your paper presentation. Yes sir. Yeah, please. I am sharing the screen, sir. Yes, please. It is not giving access to me. Okay sir. Video access, I don't know why it is not coming. Shall I start a presentation? Focus up. Decoding the Pushpaka Vimana, invisibility of this Vimana warfare and the rise of beyond AI innovation in Pushpaka Vimana. My name is Kavya Vadadi. I am design engineer of Vedas company, Vadadi Engineering Design and Analysis Services. The Pushpaka Vimana descriptions from Ramayana. So general description, the Pushpaka Vimana that resembles the sun and belongs to my brother was brought by the powerful Ravana. That aerial and excellent vehicle going everywhere at will bring you to Ayodhya. This is a description from Ramayana. So here we can see that they are describing that Pushpaka Vimana
appears like the sun. And in Vimana Shastra they have clearly written how the Vimana can be appearing like a bright sun in the sky, which device they have used, what is the procedure that makes it appear like the sun. And now here we can see another description from Ramayana. Appearance and features, the Pushpaka Vimana, which resembles the sun in its brilliance and whose speed resembles that of the mind, was brought here by the mighty Ravana. Here also we can see that they have described its appearance like the sun, and then self-moving and all-purpose. This aerial vehicle, unequaled in effulgence, moving at the will of the charioteer, containing spacious apartments, was brought by the powerful Ravana. This Pushpaka Vimana going everywhere. So we can see that even it is mind controlled in technical terminology, that they have described in Ramayana that will of the person who is driving it, will of the charioteer. And now we can see technology descriptions behind technology descriptions from the Brihad Vimana Shastra, behind the descriptions from Ramayana Vimana descriptions. So we can see Mantrika Vimanas from Brihad Vimana Shastra. They have written clearly how Vimanas were voice recognition and speech recognition, everything was there in the ancient Vimanas described clearly in Brihad Vimana Shastra. And invisibility abilities, not only the three shlokas which I have presented in the previous slide, there are many descriptions from Ramayana about the Vimana that describes that the Vimana will become invisible. We cannot see with our eyes. So that also has been described in Brihad Vimana Shastra, that how to make the Vimana disappear and for example appear like a cloud or appear like a sun or sky itself. It also has many other features like making it appear like a tiger, etc., etc. There are many advanced technologies described. And then multifunctionality. So for example Tripura Vimana, it has ability to travel underwater, on the water, in the air and in the space. So it has multifunctionality also. The Pushpaka Vimana, how many our people get into it, there is always place for another new member, extra member. So like that many things are there. Flexible materials are there described. And then advanced intelligence structures are there, like for example the wings of the Vimana can be stretched more, and layer by layer sheet structures, or many such advanced materials also have been used. And then advanced war weapons and mechanisms. So for example even in the World War, Hitler has used war weapons from these ancient texts itself. So poisonous chemicals are there. How to make the other pilot from the existing Vimana, the other enemy Vimana, how to make the enemy Vimana pilot go to coma or faint, or many such dangerous chemicals are also have been mentioned. War mechanisms also mentioned, like missiles are there in the Vimana Shastra. So everything are there clearly described. And then artificial intelligence features are also there. For example even in Ramayana, after we have after humans have come across the artificial intelligence in modern day technology, then we are able to understand that how advanced these ancient text descriptions are. So till now we have just left everything. Everybody knows Ramayana, but nobody have focused on it. So I always keep on researching and keep on discovering these things. So now latest discovery, artificial intelligence, Pushpaka Vimana features and all are there. So much beyond AI is also there. So slowly we are discovering. And free energy extraction devices are also there. So ancient times, not of fuel burning and all, that was not much there. There was something else going on. For example gravity power they have used, solar power they have used, many advanced
things they have used, naturally available energy, even in the space they have used. And Brihad Vimana Shastra reference to the technology and other advanced space devices energy research. So for example, in the Brihad Vimana Shastra chapters, there are a Shakti chapter is there, the power related chapter is there. So in that they have described so many advanced locations in the so where the energies are available for the Vimana to extract, what kind of devices they have used to extract these energies. And then pilot instructions first chapter is there, so they have clearly given instructions to the pilot how to utilize the Vimana, in which condition, what are the restrictions, and all those things are there, safety purpose, and yantras related, food related, clothing related also. And then yantras chapter, in that yantras chapter there are like so many yantras are there, so much advanced that when we even read, we are not able to understand some of the things, because it is so much advanced that we keep thinking how it is possible. Because even plasma shield, for example, I have come across the plasma shield yantra one some years ago, but I couldn't understand that time. But later when the modern technology kept on developing, and when I came across that again, then I struck my mind, oh my god, so this one was plasma shield. So everything is already clearly mentioned, every single thing which we have in modern day technology is already there in the ancient times. But we have neglected these texts. There are many more advanced devices which we have to research on. And then Vimanas also, Vimanas, they are much advanced. They have used, for example, less passengers are there. We have used different types of aircraft, small aircraft, big aircraft kind of thing. But these ancient Vimanas are so advanced that they can fold the links, fold the floors also when the upper floor is not in use, or lower floor. There are many such things. Even they have used multi-purpose. For example, the Vimana can travel inside the Earth's atmosphere and also in the space, outer space. When they are traveling inside, they use some floors which has those devices. For example, even propellers also, later they are embedded inside. And for example, space capsule is there. After launching, again the floor is going to be folding upon the other floor, folding links and all are there. So it actually completely transformable Vimanas based on the mission. And coming to darpanas or the mirrors, so these are also so much advanced that these are like made of very special materials. They have been multiplying the energy, like light energy for example, or solar energy. They have been multiplying with the help of crystals. So for example, sun crystal is there on the top of Rukma Vimana. So they have been multiplying the energy and supplying it to the Vimana. So it is so much advanced that we cannot even imagine. If we use it in now, we can solve most of the problems which modern day human face, drawbacks of modern day technology. And materials also so much advanced that they are so lightweight, and flexible materials are also there. Even like radiation resisting materials are there. So much advanced materials are there. And stealth technology, invisibility and war weapons. Pushpaka Vimana role in how Ravana kidnapped Sita, how he killed Jatayu. So basically Sita curse, Pushpaka Vimana, there are many versions of Ramayana basically. So Sita, when Ravana was kidnapping Sita, how has anyone thought how she could not see the Pushpaka, the huge Pushpaka Vimana, which is like a mountain and so beautiful? How couldn't she see the Vimana? Because it is already there. When it is so much advanced, it has so many advanced features.
will become invisible upon the will of its master, the person who is driving, that is Ravana. So, and then after entering into the Vimana, again Sita curves Pushpaka Vimana. Many versions, like I said, of Ramayana, one of the version, and as almost all versions say how her conversation with Pushpaka Vimana, for example. So what is it? How can we speak to an aircraft? Do we speak to aircraft when we are inside it? We do not speak to aircraft, but this is something different, right? This is completely something like artificial intelligence and much beyond it. And artificial intelligence application is there, it will be taking the inputs, for example, or in many other say versions, or one of the version, I found something very interesting that says that this Vimana, Pushpaka Vimana, made of divine elements also. So that is why it has the ability of consciousness. So this is something beyond we can understand from compared to the modern day technology. And voice recognition, mantrika abilities, mantras related are also there. In modern day we don't even use Sanskrit much, but they have completely designed it such a way, the basic Sanskrit words, letters aligned with the universe directly. So they have designed every device also inside the Vimana such a way that it responds to the mantra designed for it. So this is something beyond the modern technology and completely out of box. So there are many research scopes when we go through all these things. And artificial intelligence role in the fight between Ravana and Jatayu. Have you imagined how Ravana fought with Jatayu, how he killed Jatayu when he is in the midair? How is it possible? There are many devices inside the Vimana. It can be moving 360 degrees also. It can see where Jatayu is there, how he is coming back of the plane Pushpaka Vimana. And poisonous smokes, like I said, missiles are there, weapons, many other weapons are there. And even detection, for example, Jatayu fell on the ground, what is he still alive, everything. There is an amazing device which I have worked on recently, Vishwakriya Darshana Darpana Yantra. So that one is completely amazing, that something like a telescope but much more advanced, giving the 3D live visuals of the things going on the ground. So there are many things. And like I said, there are beyond artificial intelligence technologies in the ancient Vimanas. So comparing all those things, we can understand basically we are not like I said, the Sanskrit language and the elements, for example, whichever elements we are having on the planet Earth, or there is some connection with everything. And they have designed the language also so advanced that things respond to these mantras and all. And we have clearly written in the Ramayana that there is a conversation going on. The Pushpaka Vimana, not like a non-living thing, it is something different, something beyond the artificial intelligence. And inspiration that we can take from Brihad Vimana Shastra to develop modern technology. There are every single line, every single word from Vimana Shastra is so important. For example, Loha, there is Raja Loha, Trinetra Loha, many other Lohas are there, so much advanced. They can go underwater, on the water, on the air. It just says how much advanced it can resist the radiation also. And it can not be in underwater also it can go. Many things are there, even flexibility is there. And then darpanas, like I said, recreating the energy which is
absorbed, or multiplication of it. Just imagine, they have designed every single device with a different material or different mirror kind of thing. So it is so advanced. And yantras, like I said, multi-purpose, like I said previously, Vishwakriya Darshan Darpan yantra, it can even clone the Vimana. Just it is so much advanced, it can show us the things live in real, in 3D, in front of our eyes, going on the ground, what is going on the ground. Parallelly, it can also be used to make our Vimana clone, like cloning, cloned image can be made in the sky. When people look at from the ground our Vimana, there are many more Vimanas which they can see. For example, war related situation, they don't know which Vimana to shoot and all. So there are many things, mantrika related, also mantras related, frequency, vibration, hidden meanings are there, many multiple meanings. There is Bhuvaneshwari mantra mentioned in the first chapter. So when we are going to translate all these mantras, there are so much advanced technological scientific terms hidden in every single word that we can understand, decode it and utilize in the modern technology. And then the Vimanas, basically they are intergalactic, interdimensional travel vehicles also. They are transformable, like for example Tripura Vimana, they have been using it as a car also, as a ship, as a submarine. They are completely transformable based on their mission. So even they can do interdimensional travel also. And the conclusion is that, like the beginning, this is still starting. Nobody has reached this text in technical way. How we can see how much advanced the Ramayana is. Not just a history, we have to see it in a scientific and technological perspective, because how much advanced things they have been following, we are not at all aware. Even the materials coming to the mirrors, the energy, the extraction, not just burning fuel and completing our work, but they have done it very wisely, protecting the mother nature also. So we have to take inspiration of the Ram Setu bridge. We have to bridge the gap between the huge gap between the ancient texts like Ramayana and the modern technology. We can develop it, because it is not late. This is just the beginning. We have to reread, analyze the text from the technologies and science perspective. Like I said, Bhuvaneshwari mantra and all. So when we translate into the technological terms, scientific terminology, everything comes into place. We can put the dots, we can join the dots, and we can try to understand what exactly the technology behind it. And experiment also we have to do on the descriptions. So based on the descriptions, they have used many herbs related. For example, some herbs make the material or the alloy lightweight. They immediately, we can just understand how much advanced is Ayurvedic herbs related. And for example, Ayurvedic as architecture is there in the one of the episodes, like for example History Channel Ancient Aliens episode that they have telecasted my Marutsaka Vimana, which I have recreated, the first aircraft before 8 years before Wright brothers. So in that episode they have shown Voices of the Gods episode name. So there also they have shown many other researchers where they show Ayurvedic architecture. So even there they have shown very ancient structure where they have used herbs also for the building the structure. And many earthquakes please, came, but that we one request to did not conclude fell down. So we can understand how much important it is to experiment on every single description of herbs or anything. Implementation without hurting environment. We are discovering or inventing many Can you hear us? technologies, but we Hello? are hurting the environment as we see.
We have to respect the mother nature. Even when we are creating anything, we have to at least think, give some a percentage of our work to think what we are doing, how will it harm the nature or not, because it will be coming back to us. The nature, the universe will give us back everything we give to the universe, we will get back. We can see best example, our own health. Are we healthier than our old ancestors, like for grandmothers, grandparents? No, we are not healthy, right? They are more healthier than us compared to our age example. So it is coming back, everything we are just something like spoiling everything, and it is coming back to us, hitting everyone. So we can understand the energies and all transformation, how the things are going on around us. And we have to realize that we are just guests on the planet. We have to not hurt everything. Moon mining, Mars mining, these all very bad things. There are many free energies available in the universe. So basically references which I have taken is Valmiki Ramayana, and then my book Reverse Engineering Vedic Vimanas, and Maharshi Bharadwaja's Brihad Vimana Shastra. Thank you everyone. Thank you very much, Dr. Kavya ji, for your insightful presentations. You gave various aspects of the Bharadwaja's Vimana Shastra with several examples and various aspects. So thank you very much for delivering a presentation at this conference. So moving towards our next speaker, now we have the Professor Chandar A. Pawar. He is a MSc and MTech PhD from Central University of Hyderabad, and he has postdoctoral fellow at Zhejiang University, China, and Texas A&M University, USA, and presently he is a associate professor, Department of Chemistry, Murray Lakshmareddy Institute of Technology and Management, Hyderabad. So now I request to Pawar sir to deliver his presentation. Please come, sir. Hello everyone. No, earlier one only, just keep it in the slide mode. Yeah, presentation mode. No, not this one, earlier. Not that. I think you have closed it. No, earlier one. You closed it or what? So you opened it. I don't know. It's not there. It's not there. You go to downloads, please. Yeah, this one. Yeah, please click on this. OU conference talk, Dr. Cap. Yeah. Okay, please put it in the slide mode. Yeah, thank you very much. First of all, let me thank Madan Gupta sir and my close friend of mine, Dr. Sanjeev ji, who is working in the Indira Gandhi National Center in Delhi, and Professor Mrunalini madam. So thank you very much for inviting me for a talk here. Basically, yeah, my talk and audience, please. My talk is related to Indian diaspora, ancient treatment methods, and modern science and technology. How we are leveraging the many harmful diseases. I don't want to go into details about how surgeries, treatment, these that can be done in the hospitals, but briefly I will correlate with our ancient system and modern science and technology. Okay, please go to next slide. Yeah,
It's not required. Why? Because Sanjay already informed. Yeah. What's happening? Please, next slide, please. Yeah, here, as you know, earlier speaker Kavya madam were speaking about Pushpaka Vimana and how that technology is correlated with modern science and technology. Here, I also tell something of how science and technology is related to our ancient Indian system. Please here, if you note, first one I mentioned that replacement of Lord Ganesha's head. I'm not talking about any religious related things here. I'm just correlating the, our ancient system with modern science and technology. Please pardon if someone is, okay. Replacement of Lord Ganesha's, head, which is something related to organ transplantation nowadays, science and technology. See, basically what we does, organ transplantation when we do, whenever there is a patient with a damaged organ, it could be liver, it could be spleen, it could be, lung, or, it could be any kidney or, heart or anything. That means that patient is the acceptor, recipient. And there will be, whenever the patient dies, we take the postmortem. When we do the postmortem, generally postmortem ka meaning kya hai? Whenever they do the postmortem, they will take whichever the organ is in the good condition. It could be eye, it could be heart, it could be lung, whichever it may be. They are in the good condition, they will take and they will preserve it. And whenever some, recipient is there, so they will do this transplantation. Somewhere, we heard that, in Bangalore, they have transported heart, within these minutes to the transplanting, hospital. We already knows about this, right? So similarly here, that is something related to organ transplantation. I strongly, certainly believe that, there are some, ఏమంటారు మనం తెలుగులో మూలాలు అంటాం కదా. So our ancient system, replacement of Lord Ganesha's head with the elephant's head, there is something related to whatever the science and technology in medical field, we do that organ transplant. That is one thing. Second thing I mentioned, story of Queen Gandhari and sage Vyas from the Mahabharata. We all know that Kunti Devi had only 5 sons and we call Pandavas, and Gandhari had 100 sons and we call them Kauravas. Okay. Apart from this, probably someone might be knowing that not only 100 sons to the Gandhari, there is a youngest daughter, and many of you might be knowing that her name is Dushala. Okay. So what happens, whenever due to that boon, whenever she, Maharshi meets Gandhari in the palace, what happened? She asks, Kunti has only only very courageous and very heroic 5 sons, and I have 100 sons, Kauravas, but I have one more desire. What is that? Vyasa asks. Then she asks, requests Vyas that I want a daughter where Kunti doesn't have. Then what they did during that time, whatever the flesh, lump of flesh, from that they have taken the tissue, whatever our skin and this tissue they have taken, and from that tissue they have generated or created the daughter, that is Dushala. So something related to tissue engineering, what we talk today, plastic surgery, what we talk today. If you go to China, America, or any Korean countries, most of the ladies are looking very beautiful, but mostly they will be having plastic surgery. That's the fact behind that. We might be thinking that they are really beautiful. Probably they might be very really beautiful, but there definitely there will be a plastic surgery, and that plastic surgery, that tissue engineering, something related to that story. And I talk something related to Ardhanarishwara. We all seen that Shankarudu half part and Parvati half part, that we call Ardhanarishwara. This Ardhanarishwara something related to our DNA structure, genes. We all what is the building block of our body? Cell. Cell is the replicating unit for the building block construction of our body, right? So that cell is made up of what? DNA, which is 2 double strands, similar double strands. So this is something related to Ardhanarishwara concept. So there is correlation or not? By seeing these couple of examples, ancient system and science and technology, there is something correlation, isn't it? You believe or not? There is something, not exactly 100%, but there is something relation. That's what we believe. And finally,
today I ask you, this is not one way kind of presentation. This is something like interactive type. We all know that International Yoga Day, recently, means couple of years ago only it is announced as International Yoga Day. When is the International Yoga Day? June 21st. And that is because of India's contribution. Earlier it was not there in the history or not there in the calendar, isn't it? Isn't it? So International Yoga Day, that is because of the Indian system only. Earlier it was not there in the calendar. And many people are interested. As I spent 4 years in the abroad, 2.5 years in China and 1.5 years in the Texas, many people are interested in meditation and yogas. Many youngsters, not only aged people are senior citizens. I have literally seen many students, many youngsters are intended to do the meditation because of work frustration, this, that. They are intended to do the yoga and meditation. That is how our Indian ancient system is leading now the whole world after this International Yoga system. Okay, that is another concept. Please go ahead. Next slide, please. Yeah, now we can see, as it is mentioned here in our IKS poster, we all know that father of plastic surgery. Who is the father? Our Indian Sushruta. Yeah, I mentioned here. Not only he is called as cosmetologist, cosmetic surgery as well. And second person, we all knows that. Who is this gentleman? Aryabhatta. I don't know how much scientific evidence is there. Sanskrit background these guys has to tell. We all believe that zero is there because of Aryabhatta. We believe, but I don't know proper references are there or not. But we believe that zero is invented by the Aryabhatta and that credit goes to Indians. Many people talk that. And then Aryabhatta, basically we have to get some more knowledge about the Aryabhatta. Actually, there are two systems, geocentric system, heliocentric system. Geocentric in Telugu, Bhu Kendraka Siddhantam. Heliocentric system, Surya Kendraka Siddhantam. So, during the Ptolemy period, Aristotle period, Galileo period, these three pioneers, during these three persons period, it was strongly believed that this universe is geocentric. Samajh mein aa raha hai? Later on, Copernicus has came into picture and he said that whatever the Galileo, whatever the Aristotle, whatever the Ptolemy is given, that this universe is geocentric. No, that is wrong concept. This universe is heliocentric. And before Copernicus gives this heliocentric concept, our Aryabhatta gave some knowledge, some information on that. Okay, yes, this is heliocentric. All planets revolve around the sun, and that concept has been given by the Aryabhatta. He is a great mathematician, great astronomist. Okay, so that is the credit goes to Indian knowledge system, ancient Indian knowledge system. And later on, can anyone name this Nobel Prize winner, Nobel laureate? Dr. Yallapragada Subbarao, Telugu person, okay, Nobel Prize laureate. He is certainly called as a father of modern medicine because of the antibiotics. And another gentleman, Nobel laureate, Harvind, yeah, exactly. And another gentleman, Hargovind Khurana. So another, actually basically he born in where? Now that part is in the Pakistan. Okay, he born in the Pakistan area, Sindh area. Even L.K. Advani, now senior most person, he also born in the Punjab. There is, when I went to China, I will tell you one story. When I went to China, there was a guy from the Pakistan. I asked him, oh, where are you from? I am from Pakistan. Which area? He asked me, where are you? I am from India. Which state? I told him Hyderabad. Oh, then he told me that I am from Punjab. Oh, India, Punjab means I felt that he is part of the India. No, I am not from the India Punjab. I am from the Pakistan Punjab. Then only I come to know that there is also a Punjab in the Pakistan. Okay? So similarly, here what happens, he is the India, Pakistan, but when based on the infrastructure for his research, he moved to US. He has done a lot of research and he got the Nobel Prize, India born person. Okay? Now, please, next slide, please. Yeah, here, another interesting thing. Panchakarma, we believe. If we, have you ever visited the Kerala? Kottayam or Tiruvananthapuram? There are so many medicinal plants and
certainly that Kerala is called as city of goddess. Okay, I was there in the Kottayam for Mahatma Gandhi University conference like this, and it is certainly called as the city of goddess or gods, something like that. And I really felt very happy. That much of greenery, that much of pleasant environment, not like hazy and this that. It's really very amazing city. Kottayam and Munnar, Kormaragam. I went there. It's really amazing. And whatever during the Sankranti, Makara Jyoti, there will be a light illusion, right? That light is from the Munnar area. Munnar, there is a huge forest. If you go to that Munnar area, you will be in the clouds. All the clouds will be hitting us. Okay, we can feel that cloud and that foggy, dense fog will be touching us, and we will feel we are in the heaven or somewhere. And that Makara Jyoti is from the Munnar forest. Okay, Sankranti, whatever they show us. And here Panchakarma. See, we believe that Dolo 650 works efficiently for the headache or fever and many medicines. But these are most, even till today, these are the most efficient but little time consuming process. Simple, the thing is that Dolo hum ek daliye oral administration kar liya and we will be busy with our work, isn't it? But basically this is somewhere time taking process, but this can work better than the whatever the Dolo 650. Definitely with the Dolo 650 there will be a side effect, but with our Panchakarma there won't be any side effects. That is the beauty of our ancient system, that massage system. And this is there in the Taiwan, this is there in the China. I don't know whose system is first, whether Chinese system is first or Indian system is first or Taiwanese system is first, but this system is there, and that is the beauty of our ancient system. We all tend to, due to our work culture, no time, खाने के लिए टाइम नहीं है, चाय पीने के लिए टाइम नहीं है, भागते भागते जाना, नहीं तो वहाँ पे LOP हो जाएगा, लासा पे हो जाएगा, आप इसमें बायोमेट्रिक नहीं डाले तो. So we are all in that situation, and we are all certainly, I can tell that we are all in the trap of European culture or whatever. Okay, go to next. Yeah, here you can see neem, Vapachettu, wonderful medicine. 3-4 decades ago in my village also, I belong to Kamareddy district, Ellareddy, Peddareddy, my village Peddareddy, my mandal Ellareddy, my district Kamareddy. I tell all the time these rhymings. Okay, so basically my grandfather, if someone is ill, what he used to do, he used to pluck these neem leaves and do some mixing, grinding type, take the juice and 2 or 3 glasses of juice, 3 days enough, there won't be any fever. I have literally seen that process. But nowadays no one is interested to pluck those neem leaves and nobody is interested to swallow it. And the interesting part here is this, since it is little bitter, we cannot. And that is not the thing here. I will tell you one thing. In ancient days, this kind of chemical food was not there. And this, whatever the kashayam we had, that was working perfectly. But due to multi-drug resistance, MDR, multi-drug resistance, we eat lot of chemicals nowadays. We might be thinking that this is organic food, this is chemical-free food. There is nothing chemical-free, this is nothing. Nowadays everything has become business. If you go to any villages, whatever the palakura, whatever the gongura, whatever the totakura, whatever the tamata, whatever the brinjal, whatever they are cultivating, they are using so many nonsense pesticides, insecticides. We might be thinking this is fresh, which has been, just now it has come from the field. Nothing is like that. Everything has been adulterated. Everything has been chemically involved. And how this natural one is working for that? Simple logic, right? We are eating the chemical, and if you are taking this, neem kashayam, how it is going to work? No use of it because of our MDR system, multi-drug resistance system. It doesn't work. Okay, here, yeah, please. Here, nowadays, for diabetes, what we call in Telugu, madhumeham, there is no relation at all for the age. Even 20 years guys, 30 years guys are getting the diabetes nowadays. Yeah, exactly. You are 100% right. Even very young guys are getting this diabetes. Why it is happening? Because of the chemical food. We talk about many things, but there is no scope at all. To increase the production, they have to go for the technology.
Farmer, there is no point of blaming the farmer. Okay, he has to increase the yield, he has to increase the production, he has to gain the money as company person or chairman or that person are doing business. He is also doing the business, but there is no option at all. If whole system is under the trap, and if he is not in the trap, then he cannot survive. So system is like that. We are all in the trap. And you can see here, these three are called certainly as white three poisons. Only diabetic people call these are the three white poisons. What are those three white poisons? First one is rice, sugar, salt. But that is definitely not the poison. That is definitely not the poison. Why? I will tell you. You are taking the rice, sugar, salt and sitting in front of the computer and working for 3 to 4 hours continuously. Then definitely that will be showing the activity. You don't have any physical activity, right? You are having a table, chair, system and you are working continuously for several hours. Even you are not going to washroom sometimes. Even you are not going some, phone calls. Then definitely that will be a poison. You are taking these things and sitting for 6-7 hours sometimes continuously. What is the use? Definitely it will be a poison. If you are having enough exercise, if you are having enough physical activity, then that is definitely not a poison. But our work culture, our system has dragged us into that system. There is no scope at all. पैसा चाहिए, महीना एंडिंग में हम बैठ के काम नहीं किया तो पैसा नहीं आएगा. Again we will be in trouble. Rent भरना है, दूध का भरना है, ये भरना है, वो भरना है, पैसा. So that's the problem. All right, please go to next slide. Here we can see. I will ask you one general question. How many of you take any of these vegetables on daily basis? Not all. At least one out of these. Oh, happy at least. Monthly ones, how many of you? Very few. Very few. Monthly ones, very few. Weekly or daily, there are many people. Now, I can tell you, there is a said, if you take a banana every day, there is no need of doctor. Or, there is a said, if you take an apple every day, there is no need of doctor. Something like that, right? Now, basically, all these items are anti-cancerous, antioxidant, and immune boosters. You need not have to cook this. Just to boil and take this. That is very delicious. Add something, pepper powder, this, that. Boil and take it. That's really immune booster. We never do that. Why? Because we don't have time to boil. We don't have time to eat. That's a problem. Please, go to next. Yeah, here you can see. Delicious system. Don't be sleepy. Don't be mouth watering. All right. See, here our old system. There is a burger pizza system. Now, senior citizens might be interested in the old system. But our new generation, our kids, what they prefer? That left hand side or right hand side? Definitely they will prefer the right hand side. Pizza, burger, it is very much attracting. That business is like that. Okay, pizza वाला उन्हों है ना, उनका business ऐसा है, वो attract कर देंगे. That is a business stunt. So they will attract, and we will all intend to this, and it will lead to hospitalize if we take on regular basis. That's the problem. If it is frequently, rarely, somewhere, weekly once or 10 days or, monthly twice, thrice, that is fine. Pizza, burger, this nonsense. But if it is on regular basis, definitely it will lead to hospital. Not only this, I can tell you one thing. As being a chemistry, faculty or chemistry background guy, we all are interested in, Sprite, Thumbs Up, Limca, this, that, Maza, right? Can anyone name, tell me that what is the pH of these soft drinks? Can anyone? pH of the soft drinks, Sprite ho, Maza ho, Thumbs Up ho, whatever it may be. Can anyone tell me what is the pH of these soft drinks? 4? Not 7 to 14. It's 3 to 4, too much acidic. The pH scale, if you come to know the pH scale basic, it starts from 0 to 14. 7 is neutral, and below the 7 is acidic nature, above the 7 is basic nature. And whatever the drinking water is there, its pH is somewhere 7, 6.8 to 7.12, something like that. That is neutral pH, whatever the water we drink.
and whatever the soft drinks we drink, that is too much acidic. pH is 3. That means it is very, very, very dangerous. Occasionally कोई आया, चाचा चीची नाना नानी कोई आया, कभी occasionally कोई दावत किया पिया, that is okay, well and good, no problem at all. But on the regular basis consumption, definitely it will lead to the cancer. Why? Because it kills your immune system. Who is the greatest doctor for our body? Our immune system is the greatest doctor. What it does, this pH, acidic pH having soft drink, it will decrease our immune system, and ultimately it lead to the weakening the body, and very dangerous diseases like cancer, this, that, many nonsense. Please be careful. Regular basis I don't suggest. Paisa jitna bhi ho, paisa doesn't matter, but regular basis not at all recommended for these soft drinks. Occasionally it's okay, fine, well and good. Please. Yeah, again there is one more question. Give me 2 more minutes. Why? Because it is something interactive. Now tell me, what are these things? Mineral water. And this is something related to natural forest to stream, flowing water. Do you think this is really mineral water? Not at all a mineral water. This is a mineral free water. Really, this is a mineral free water. That is not at all a mineral water. And giant pains, 10 years, 10 साल, 15 साल, 20 साल का बच्चों को भी knee pains, giant pain आ रहा है. Why? Because of this nonsense business. समझ में आ रहा है? Because of this is a big business, it's a nonsense business which is killing us. हम लाखों पैसा भी कमाएंगे, but क्या करेंगे? फिर से लेके जाके डॉक्टर के पास जमा करेंगे. समझ में आ रहा है? So that is the biggest business. This is not at all a mineral water. Mineral free water. Whenever that machinery filters are there, those filters will be taking out. Kent देता है सबसे शुद्ध पानी बोलता है हेमा मालिनी आके. That is not at all a शुद्ध पानी. That is a mineral free पानी. हेमा मालिनी क्या बोलता है? Kent देता है सबसे शुद्ध पानी बोलता है ना. Do you think that is the शुद्ध पानी? That is the worst पानी. पीने का नहीं, काम नहीं करेगा. That is worst पानी. समझ में आ रहा है? So aqua guard అది ఇది వాడతాం కదా, అవన్నీ వేస్ట్ సార్. అందులో ఫిల్టర్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఏదైతే లవణాలు ఉంటాయో, సాల్ట్స్ ఉంటాయో, ఆ సాల్ట్స్ అన్నిటిని రిమూవ్ చేసేస్తాయి. మనం తాగేది ఉత్త పిప్పి వాటర్, నాన్ సెన్స్ వాటర్. దట్ ఇస్ ద రియాలిటీ. ఈ బాటిల్స్ ఇదంతా బిజినెస్ సార్. ఆల్ రైట్, ప్లీజ్ ఐ థింక్ లెట్ us స్టాప్ హియర్. వై? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొలాంగ్డ్ 1 or 2 hours టాక్. ఓకే, ఐ థింక్ థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ సంజయ్ జీ. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ గైస్. యా, बहुत बहुत धन्यवाद सर. प्रारंभ में जैसे शास्त्रीय जो हमारी मूल अवधारणा का जो योगदान है, या चाहे वो गणित का हो या आर्यभट्ट का योगदान हो या वराहमिहिर, अन्य अन्य शास्त्रों के जो योगदानों की चर्चा करते हुए जो प्रासंगिक हम जीवन उपयोगी छोटे छोटे बातें हैं उनको बड़ी सुंदर प्रासंगिक तरीके से आपने समझाया है. बहुत बहुत धन्यवाद आपके इसके लिए, व्याख्यान के लिए. तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए now I'd like to introduce G. Vasanta Lakshmi ji. She is Training and Research Associate, Center for the Telangana Student, Dr. Marri Channa Reddy, Human Resource Development Institute of Telangana. She has MA and PhD in History from University of Hyderabad. She edited books Epigraphy of Telangana in 4 volumes, which is a compilation of all published inscriptions belong to Telangana state. This work published by the MCR SDIT in 2023. Currently she is working a research project called Biography of Kakatiya Ganapati Deva, also taking classes on Telangana history, culture and heritage to the participant attending the various courses in the institute. So now I request to deliver her result. Thank you Ji, thank you so much. Okay, good afternoon everyone. Thank you so much for this opportunity. First of all, thank you sir. So తెలుగులో మాట్లాడుకుందామా, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడదామా చెప్పాలి? తెలుగులో. ఓకే. సో ఎందుకంటే కాకతీయస్ గురించి చెప్పేటప్పుడు మనం ఇంగ్లీష్లో చెప్తే ఏం బాగుంటుంది చెప్పండి, కొంచెం తెలుగులోనే మాట్లాడుకుందాం. ఎందుకంటే కాకతీయులు తెలుగువారే కదా. ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే. సో ఈరోజు మనం వచ్చేసి వాటర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్, లేకపోతే వాళ్ళు కాకతీయ టైంలో వాటర్ ఎలా, సో హౌ దే ఆర్ మేనేజింగ్ ద సిస్టమ్, హౌ ద వాటర్ వాజ్ కలెక్టెడ్ అన్న దాని గురించి మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం అనమాట. సో నెక్స్ట్ వన్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్
కాకతీయ డైనస్టీ. హూ ఆర్ ద కాకతీయాస్ అంటే, కాకతీయాస్ మనకి ఎప్పటి నుంచి 11వ శతాబ్దం నుంచి అంటే 11th to 13th century వరకు వీళ్ళు పరిపాలించారు అనమాట. సో ఎక్కడ పరిపాలించారు అంటే వీళ్ళు మనకి తెలంగాణలో, తర్వాత ఇప్పుడు పార్ట్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ Tamil Nadu up to Kanchi. We have an inscription of Ganapati Deva in Kanchi also, up to Kanchi, and Karnataka. Ballari also we are having some inscriptions of Kakatiyas anamata. So tarvata veerlo prominent rulers evaru ante Prataparudra I, or we can call him as a Rudra ani kuda antam anamata. Tarvata Mahadeva వచ్చేసి ప్రతాపరుద్ర ఫస్ట్ యొక్క సోదరుడు అనమాట. దాని తర్వాత మళ్ళీ మనకి గణపతి దేవ గురించి ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే, మన భారతదేశంలో 60 సంవత్సరాల కంటే ఎక్కువ పరిపాలించినటువంటి పరిపాలకుల్లో గణపతి దేవ ఒక్కరు అనమాట. ఈయన దాదాపు 63 సంవత్సరాలు పరిపాలించారు. సో నాట్ ఓన్లీ అంటే 50 years కాదు, అట్లా కాదు, దాదాపు 63 years ఈయన పరిపాలించాడు అనమాట. ఈయన తర్వాత మళ్ళీ మనకి రుద్రమదేవి ఆర్ రుద్రమహాదేవ. నేను ఇక్కడ రుద్రమహాదేవ అని ఎందుకు రాశాను అంటే, inscriptions, while I am looking into the inscriptions, there are a lot of mention of Rudra Mahadeva also. So it might be Rudramadevi or Rudra Mahadeva. So then Prataparudra II, next one. So tarvata other prominent personalities in this one వచ్చేసి Beta Prola వీళ్ళందరూ ఏంటి అంటే మనకి ఫస్ట్ ఇనిషియల్ టైంలో when they were the subordinates of the western Chalukyas of Kalyana, ఆ టైంలో మనకి ప్రోలా బేతా కనిపిస్తారు అనమాట. తర్వాత కుందమహాదేవి, తర్వాత మైలాంబ వచ్చేసి మనకి కాకతీయ గణపతి దేవ యొక్క చెల్లెలు, సోదరి అవుతుంది. సోదరి అన్నారు, చెల్లెలు అక్క అన్నది మాత్రం మనకి ఇన్స్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేయలేదన్నమాట. తర్వాత రేచర్ల రుద్రిరెడ్డి. అసలు రేచర్ల రుద్రిరెడ్డి ఎవరండి? ఎవరైనా చెప్పగలరా? హూ ఇస్ ప్రతాపరుద్రస్? నాట్ ప్రతాపరుద్ర సార్, ఇట్స్ గణపతి దేవస్ ప్రైమ్ మినిస్టర్. గణపతి దేవ అదర్ థింగ్. అరే, వాట్ ఈస్ ద వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ ఇన్ తెలంగాణ? Who constructed it? రేచర్ల రుద్ర. సో కాకతీయ గణపతి దేవ యొక్క అధికారి అనమాట, సైన్యాధికారి అనొచ్చు. తర్వాత ఎరకసానమ్మ వచ్చేసి రేచర్ల. సార్ ఇది కనిపించదేమో సార్. ఓకే, సో ఎరకసానమ్మ వచ్చేసి మనకి రేచర్ల రుద్రిరెడ్డి యొక్క స్టెప్ మదర్ అనమాట. సో ఈవిడ గురించి మళ్ళీ మనం మాట్లాడదాం. తర్వాత గణపాంబ వచ్చేసి గణపతి దేవ యొక్క కుమార్తె. తర్వాత జయపసేనాని. సో నృత్యరత్నావళి అని గ్రంథాన్ని ఎవరన్నా విన్నారా? నృత్యరత్నావళి సాంస్క్రిట్లో రాశారు. ఎవరు రాశారు? జయపసేనాని వచ్చేసి కాకతీయ గణపతి దేవ యొక్క బావమరిది అవుతారు అనమాట, అంటే వాళ్ళ వైఫ్ యొక్క తమ్ముడు అనొచ్చు. తర్వాత మళ్ళీ మనకి నేను కలెక్ట్ చేసిన వాటిలో కాకతీయాల గురించి మనకి దాదాపు నాకు 759 ఇన్స్క్రిప్షన్స్ దొరికాయి అనమాట. అంటే ఆల్రెడీ పబ్లిష్డ్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్, ఇంకా మనకి పబ్లిష్ అవ్వనివి చాలా ఉండొచ్చు. వీటిలో ఏంటంటే ఈ 759 ఇన్స్క్రిప్షన్స్లో దాదాపు 300 పైన మనకి కాకతీయ గణపతి దేవ గురించి ఉంటాయి. ఎందుకంటే కాకతీయ గణపతి దేవ టైంలోనే మనకి రాజ్య విస్తరణ కానీ, ఈ ట్యాంక్ కన్స్ట్రక్షన్ కానీ, టెంపుల్స్ కానీ కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్స్లో ఎక్కువ మనకి ఏమి తెలుస్తుంది అంటే వేటి గురించి వీళ్ళు ఎక్కువ చెప్పారు అంటే ఇరిగేషన్ ట్యాంక్స్, అంటే వ్యవసాయానికి పనికొచ్చే ట్యాంక్స్ కట్టడం కానీ, తర్వాత వెల్స్, బావులు, ఈ టెంపుల్ ట్యాంక్స్ అంటే టెంపుల్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు, వాటితో పాటు టెంపుల్ ట్యాంక్స్ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారనమాట. తర్వాత వాటర్ వీల్స్, అంటే మనం వాటర్ని డ్రాగ్ చేయడానికి వీల్స్ ఉపయోగపడతాయి వాటిని. తర్వాత చెక్ డ్యామ్స్ని, కెనాల్స్ని కూడా ఈ టైంలో కట్టడం జరిగిందనమాట. సో ఈ సిగ్నిఫికెన్స్ ఆఫ్ ఈ ఎపిగ్రఫికల్ ఎవిడెన్స్ మనకి పెట్టింది, మొత్తం స్లైడ్ పెట్టేసాయి. ఎందుకు అంటే ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అనేది మనకి ప్రైమరీ సోర్సెస్, వీటిని మనం మార్చడానికి వీలుంటుందా? కెన్ వి చేంజ్ ద ఇన్స్క్రిప్షనల్ డేటా? నో. ఇఫ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ ద వన్ వీ హ్యావ్ టు టేక్. సో ఇన్స్క్రిప్షన్స్ వచ్చేసి మనకి ఎక్కడ స్టోన్ మీద కానీ, మెటల్ మీద కానీ, మనకి టెరకోటా అంటే మట్టితో తయారు చేసినటువంటి పలకల మీద కానీ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ మనకి కనిపిస్తాయి అన్నమాట. తర్వాత ఎందుకు మనకి ఈ మట్టితో స్టోన్స్ మీద, లేకపోతే ఈ కాపర్ ప్లేట్స్ అంటే మనం తామ్ర శాసనాలు అంటాం, కాపర్ ప్లేట్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఎందుకు చేశారు అంటే, ఇప్పుడు చూడండి కాకతీయ గణపతి దేవ టైంలో 1213లో వాళ్ళు ఒక శాసనం వేయించారు, అది ఇప్పటికీ మనకి ఉంది. అదే మనము ఒక వుడన్ మీద కానీ, లేకపోతే పేపర్ మీద కానీ వేస్తే ఉంటుందా? ఇస్ ఇట్ ఫేడ్ అవుతుందా? ఉంటుందా? అర్థమవుతుందా నేను చెప్తున్నది? ఇస్ ఇట్ ఓకే ఫర్ ఎవ్రీవన్? ఓకే,
లేదు. సో ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ రెస్పాన్స్, సో దట్స్ వై ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ టు రెస్పాండ్ మై. ఇఫ్ యు ఆర్ రెస్పాండింగ్ దెన్ అది బాగుంటుంది. ఓకే, సో మనకు వచ్చేసి ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ వచ్చేసి మెటల్ మీద కానీ స్టోన్ మీద కానీ ఉన్నవి లాంగ్ లాస్టింగ్గా ఉంటాయి. అట్లా మనకి ఏంటి అంటే టెరకోటా సీల్స్ అనేది మనకి ఇండస్ వ్యాలీ సివిలైజేషన్ నుంచి దొరుకుతాయి అనమాట. టెరకోటా మీస్ పశుపతి సీల్ అనేది మనకి దొరుకుతుంది. దాని మీద కూడా మనకి డిపిక్ట్ అయి ఉంది, కానీ దాన్ని మనం ఇప్పుడు ఎవరు దాన్ని డిపిక్ట్ చేయలేకపోయారు. అంటే దాన్ని ఇంకా ఎవరు దాన్ని తెలుసుకోగలుగుతున్నామా, దాని మీద చదవగలుగుతున్నామా మనం ఏమున్నది అన్నది నో. సో అలా కాకుండా మనకి ఇంకా మనం చదవగలిగినట్టు ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఏంటి అంటే అశోకన్ రాక్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఉన్నాయి. అశోక ఏ టైం వాడు అశోకుడు, సో అప్పుడు ఆయన వేయించిన ఇన్స్క్రిప్షన్ మనకి ఇప్పటికి కూడా దొరుకుతూ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో తర్వాత మెహ్రూలి ఐరన్ పిల్లర్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అంటే ఒక మెటల్ మీద వేసినటువంటి ఇన్స్క్రిప్షన్ మనకి ఇంకా అది అవైలబుల్గా ఉందన్నమాట. సో దాని తర్వాత ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అప్ టు ది అసఫ్ జాహిస్, ఇది వచ్చేసి తెలంగాణ ఎపిగ్రఫియా తెలంగాణిక అని చెప్పేసి 4 వాల్యూమ్స్లో ఉందన్నమాట. ఈ ఎపిగ్రఫియా తెలంగాణిక మీకు ఇక్కడ నేను లింక్ ఇచ్చాను. ఎంసీఆర్ హెచ్ఆర్డి వెబ్సైట్లో పబ్లికేషన్స్ నుంచి ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ని మీరు ఈ వాల్యూమ్స్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ వన్. ఓకే, సో ఇందాక మనం అనుకున్నాం ఇన్స్క్రిప్షన్స్ ఎక్కడెక్కడ దొరుకుతాయి అంటే ఎక్కడైతే ట్యాంక్స్ వేస్తారో ట్యాంక్స్ దగ్గర దీని గురించి ఇన్స్క్రిప్షన్ ఉంటుంది. ఎవరైనా చెప్పగలరా ఇది ఎక్కడ వేసి ఉన్నది అన్నది? ఇక్కడ ఒక ఇన్స్క్రిప్షన్ కనిపిస్తుంది, వెనకాల ట్యాంక్ కూడా ఉంది. సో ఫేమస్ ట్యాంక్ ఇన్ తెలంగాణ రామప్ప కొంచెం దగ్గరకు వచ్చారు. రామప్ప కాదు సార్, పాకాల కూడా కాదు, ఇంకొంచెం. ఎవరైనా బయ్యారం చెరువు విన్నారా? అక్కడి నుంచి నాకు ఆన్సర్ వచ్చింది, అక్కడి నుంచి వచ్చింది. సో బయ్యారం, ఇది వచ్చేసి బయ్యారం ట్యాంక్ ఇన్స్క్రిప్షన్ సార్. ఇది వచ్చేసి బయ్యారం ట్యాంక్, ఇది వచ్చేసి బయ్యారం ట్యాంక్ ఇన్స్క్రిప్షన్. బయ్యారం ట్యాంక్ ఎవరు తవ్వించారు? మైలాంబ. సో గణపతి దేవ యొక్క చెల్లెలు లేకపోతే అక్క అయినటువంటి మైలాంబ ఈ చెరువు తవ్వించి ఆ చెరువు దగ్గర ఒక శాసనం వేయించారనమాట. ఆ శాసనంలో ఏముంది అంటే కాకతీయ వంశస్థుల వంశావళి మొత్తం రాసుంది. అందులో వంశావళితో పాటు ఆవిడ ఆ ట్యాంక్ తవ్వించి దాని తర్వాత దానం ఇచ్చినటువంటి విషయాలు కూడా ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్లో మెన్షన్ చేయడం జరిగిందనమాట. తర్వాత ఇది వచ్చేసి ఇది ఎక్కడ? ఇది రామప్ప టెంపుల్ సార్. రామప్ప టెంపుల్ మనకు వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అయింది కదా. రేచర్ల రుద్రిరెడ్డి కట్టించినటువంటి వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అయినటువంటి రామప్ప టెంపుల్లో ఈ యొక్క ఇన్స్క్రిప్షన్ ఉందన్నమాట. ఇందులో ఆయన కట్టించినది ఆ గుడి కట్టించడానికి ఎంత టైం పడుతుంది, ఎంత అయింది అన్నది ఇందులో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అనమాట. అండ్ గుడికి దానం ఇచ్చినటువంటి చెరువు, అంటే చెరువు ఉంటుంది, ఆ చెరువుకి సంబంధించినటువంటి పంట పొలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో దాని నుంచి వచ్చినటువంటి ఆదాయాన్ని ఈ గుడికి ఎలా ఉపయోగించుకున్నారు అన్నది మొత్తం ఈ ఇన్స్క్రిప్షన్లో మనకి చెప్పడం జరిగింది అనమాట. సో ఇది ఇంకొక ఇన్స్క్రిప్షన్, ఇది ఎరకస్థానమ్మ వేయించారనమాట. ఇది పిల్లల మరిలో ఉంది. నెక్స్ట్ వన్. అవును సార్, రామప్ప సార్ చెప్తున్నారు సార్ మీరు అదే. సో వాటర్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అన్నది మనకి మెయిన్గా ఇదేంటంటే డక్కన్ అనేది మనకి డ్రై ఏరియానా లేకపోతే మంచిగా నదులు అవన్నీ ఉన్న ఏరియానా? సో ఎక్సెప్ట్ గోదావరి, కృష్ణ మనకి మెయిన్ నదులు అన్నవి చాలా తక్కువ ఉన్నాయి. సో మనకి వాటర్ రిసోర్సెస్ లేవు. ఈ వాటర్ రిసోర్స్కి ఏంటి అంటే మనకి ఏంటి ఆధారం? వర్షాధారమే. మనకి జనరల్గా వర్షాధార పంటలు మాత్రమే పండుతాయి అన్నమాట ఈ ఇంటీరియర్లో. సో కానీ కాకతీయుల టైంలో కాకతీయస్ ఏం చేశారు అంటే మెయిన్గా వాటర్ స్టోరేజ్కి చాలా ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చారనమాట. సో ఈ వాటర్ స్టోరేజ్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళు దే అండర్స్టూడ్ ఈస్ పొలిటికల్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ క్యాపిటల్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవచ్చు, తర్వాత హ్యూమన్ క్యాపిటల్ని, తర్వాత స్పిరిచువల్ క్యాపిటల్, ల్యాండ్ అంటే ల్యాండ్ని ఎక్కువ వాళ్ళు అగ్రికల్చరల్ ల్యాండ్గా చేసుకోవచ్చు అనమాట. సపోజ్ ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను సార్, నేనేం చేశాను, ఒక 10 మందిని అక్కడికి వెళ్ళి అంటే నా దగ్గర ఉన్నటువంటి సైనికుల్ని 10 మందిని ఒక ప్లేస్కి వెళ్ళి నాకు చెరువు తవ్వండి అని చెప్పాను. ఆ చెరువు తవ్వడం వల్ల ఆ 10 మందికే లాభం వస్తుందా లేకపోతే చుట్టుపక్కల ఉన్న బంజరు భూమికి లాభం వస్తుందా? సరౌండింగ్ రావడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే ఆటోమేటిక్గా అక్కడ ఒక విలేజ్ అన్నది ఏర్పడుతుంది.
సో ఆటోమేటిక్గా అక్కడ విలేజ్ అన్నది ఏర్పడుతుంది. సో చుట్టూ మనకి నీళ్ళు ఉన్నాయి, నీళ్ళ దగ్గర మనకి పంట పొలాలన్నీ అంటే ఏదైతే వేస్ట్ ల్యాండ్ ఉందో అదంతా అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అయింది. ఆ అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్తో పాటు మనకి ఏమైంది, జనాలందరూ వచ్చి అక్కడ స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకొని ఉంటున్నారు. తర్వాత జనాలు ఉండడం వల్ల మనకి ఏమవుతుంది, అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ వచ్చింది, ల్యాండ్ ఎక్కువ ఇంక్రీజ్ అయింది. అగ్రికల్చర్ ల్యాండ్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, ఆదాయం, సర్ప్లస్ వస్తుంది మా. సో సర్ప్లస్ వస్తుంది అంటే మనకి పంటలో మిగులు వస్తుంది. ఆ మిగులుని మనం ఏం చేయొచ్చు, ట్రేడింగ్ పర్పస్. సో ట్రేడింగ్ పర్పస్ కింద మనం యూజ్ చేయొచ్చు. ట్రేడ్ చేయడం వల్ల మనకి ఏం లాభం వస్తుంది, వెల్త్, ఎకానమీ. సో ఆటోమేటిక్గా ఎకానమీ అన్నది మనకి వస్తుంది అనమాట. చూడండి, ఒక్క వాటర్ లేకపోతే మా దగ్గర ఉన్నటువంటి మనుషుల్ని కానీ ఎవరైనా సరే ఒక్క వాటర్ మేనేజ్మెంట్, వాటర్ని ఈ చెరువు తప్పించండి అని చెప్పడం వల్ల అక్కడ మనకి బంజరు భూమిగా ఉన్న భూమి వ్యవసాయ భూమి అయింది, మీన్స్ వ్యవసాయ భూమి అయింది. దాని తర్వాత మనకి ఎకానమీగా లాభం వచ్చింది, సర్ప్లస్ వచ్చింది. స్పిరిచువల్, ఆటోమేటిక్గా మనకి జనాలు ఉన్నారు అంటే స్పిరిచువల్, టెంపుల్స్ కట్టడము, టెంపుల్స్తో పాటు టెంపుల్ ట్యాంక్స్ కట్టడము జరుగుతుంది అనమాట. టెంపుల్ ట్యాంక్స్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు అంటే టెంపుల్కి దగ్గర అంటే టెంపుల్కి పరిసర ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పొలాలకి ప్లస్ టెంపుల్కి సంబంధించిన తోటలు ఉంటాయి, పూల తోటలు కానీ పళ్ళ తోటలు కానీ ఉంటాయి అనమాట. సో ఆ పూల తోటలు పండ్ల తోటలకి నీళ్లు సరఫరా కోసము ఈ టెంపుల్ ట్యాంక్స్ అన్నటివి ఉపయోగించడం జరిగిందనమాట. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇక్కడ నేను ఇందాక చెప్పింది చూడండి, మనము పొలిటికల్ పవర్, పొలిటికల్ క్యాపిటల్ని అంటే నేను నా దగ్గర ఉన్నటువంటి సోల్జర్స్ని కానీ నా దగ్గర ఉన్నటువంటి అధికారులు కానీ ఇక్కడ వాటర్ స్టోరేజ్ కోసం ఆదేశించాను అనమాట. దానివల్ల ఏమైంది అంటే నేను ఈ పొలిటికల్ క్యాపిటల్ని ఇక్కడ ఉపయోగించాను. తర్వాత స్టేట్ ఫైనాన్స్, వాళ్ళకి ఏం చెప్పాను, మీరు చెరువు తవ్వండి నేను ఫైనాన్స్ చేస్తాను అని చెప్పాను. సో దానివల్ల ఈ స్టేట్ ఫైనాన్స్ని కూడా మనం ఇక్కడ వాటర్ హార్వెస్టింగ్కి ఉపయోగించామన్నమాట. తర్వాత హ్యూమన్ క్యాపిటల్, ఆ మనుషులు కూడా వాళ్ళు అంటే చుట్టుపక్కల వచ్చి ఎవరైతే అక్కడ జీవనం వచ్చి స్థిర నివాసం ఏర్పరచుకుని ఉంటున్నారో వాళ్ళ ద్వారా మనకి హ్యూమన్ క్యాపిటల్ వస్తుంది. వాళ్ళు వచ్చిన వాళ్ళు ఊరుకుంటారా, లేదు, గుడి ఉంది, గుడి దగ్గర ఏముంది, గుడికి చుట్టుపక్కల మనము గుడిని దర్శించుకోవడానికి చాలా మంది వస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకి ఏంటి అంటే చాలా రకాలైనటువంటి వస్తువుల్ని అమ్మడానికి ఉంటుందన్నమాట అక్కడ. సో అలా వాళ్ళకి హ్యూమన్ క్యాపిటల్ కూడా వస్తుంది. వాళ్ళు ఫ్రీగా అమ్మిస్తారా, లేదు, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మాకు కప్పం కట్టండి, మాకు ట్యాక్స్ కట్టండి అంటారు. ఆ ట్యాక్స్ ద్వారా మనకి ఇక్కడ ఈ ఏమవుతుంది అంటే మనకి క్యాపిటల్ వస్తుంది అనమాట. తర్వాత స్పిరిచువల్ క్యాపిటల్, యాజ్ యూజువల్ మనకి టెంపుల్ ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ స్పిరిచువల్ క్యాపిటల్ కూడా ఉంటుంది. సో దీని ద్వారా ఏమవుతుంది అంటే మనకి ఒక్క టెంపుల్, ఒక్క ట్యాంక్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయమని చెప్పడం వల్ల మనకి సర్ప్లస్ అన్నది పెరుగుతుంది అనమాట. సర్ప్లస్ పెరగడం వల్ల ఆటోమేటిక్గా సర్ప్లస్. సో ఈ సైకిల్ ఆఫ్ ప్రాస్పరిటీ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇక్కడ యాజ్ పర్ ది ముందు నుంచి అంటే కాకతీయస్ ఆఫ్ వరంగల్ దగ్గర నుంచి మనం చూసుకుంటే ఫస్ట్ సర్ప్లస్ జనరేట్ అవుతుంది. తర్వాత ఈ కమోడిటీస్ ట్రేడ్ వల్ల ఈ వెల్త్ వల్ల ఏమవుతుంది అంటే మనకి సర్ప్లస్ జనరేషన్ వల్ల మనకు కమోడిటీస్ వస్తాయి, ట్రేడ్ వస్తుంది, వెల్త్ వస్తుంది. సో ఈ వెల్త్ వల్ల మనకి ఏమవుతుంది అంటే హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అన్నది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అదేవిధంగా మనకి స్టేట్ ఫైనాన్స్ అన్నది కూడా ఇందులో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఈ స్టేట్ ఫైనాన్స్ని మళ్ళీ మనం ఏం చేయొచ్చు, వేరే దానికి ఉపయోగించవచ్చు అనమాట. సో వీ కెన్ గో ఫర్ ది ఆర్మీని చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే లేదు నేను ఇంకో టెంపుల్ ట్యాంక్ కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తాను అంటే వీ కెన్ గో ఫర్ ది, అంటే లేదు నాకు వాటర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియా నాకు అర్థమైంది, సో ఐ విల్ గో అండ్ కన్స్ట్రక్ట్ ఇరిగేషన్ ట్యాంక్ అంటే అక్కడ మనము ఇరిగేషన్ ట్యాంక్ని కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి ఈ యొక్క ఫైనాన్స్ అన్నది ఉపయోగించుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ వన్. సో కాకతీయ టైంలో వచ్చేసి నేను చెప్పినటువంటి మెకానిజంని వాళ్ళు యూస్ చేస్తూ దేవర్ 3 టైప్స్, అంటే 3 రకాలైనటువంటి ఈ వాటర్ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాస్ని వీళ్ళు డివైడ్ చేయడం జరిగిందనమాట. ఫస్ట్ వచ్చేసి సముద్రాస్ ఆర్ సాగరాస్. ఈ సముద్ర సాగర్ అంటే చాలా పెద్దగా ఉంటాయి అన్నమాట. వాళ్ళ అంటే ఈ వాటర్ స్టోరేజ్ కెపాసిటీని బట్టి వాటిని డివైడ్ చేయడం జరిగిందనమాట. యాజ్ పర్ ద ఇన్స్క్రిప్షనల్ ఎవిడెన్సెస్ నాకు చూసిన దాని ప్రకారం ఈ చండ సముద్ర, ఎరక సముద్ర, కుంద సముద్రం, తర్వాత నామ సముద్రం ఇవన్నీ వచ్చేసి మనకి కాకతీయ టైంలో కన్స్ట్రక్ట్ చేసినటువంటి వాటర్ ఇరిగేషన్ ట్యాంక్స్ అనమాట. కానీ ఇప్పుడు ఈ పేరు పెట్టి మనం గూగుల్లో టైప్ చేస్తే ఎక్కడ దొరకదనమాట, చాలా కష్టం అవుతుంది దొరకడం. సో ఓన్లీ ఇన్స్క్రిప్షనల్ ఎవిడెన్సెస్ ప్రకారం నేను ఇది పెడుతూ ఉన్నాను. నెక్స్ట్ వన్. సో ఫస్ట్ వచ్చేసి సముద్రం, తర్వాత వచ్చేసి చెరువు ఆర్ తటాకా అంటారు. చెరువు ఆర్ తటాకా అంటే కెపాసిటీలో కొంచెం చిన్నగా ఉంటుంది, మీడియం కైండ్ ఆఫ్ ట్యాంక్ అని మనం చెప్పొచ్చు. సో ఈ మీడియం కైండ్ ఆఫ్ ట్యాంక్ సంబంధించినవి అయితే మనము నేను ఇక్కడ ఉన్నది కాదు కానీ మనకు దగ్గరలో ఉన్న చెరువు ఏదైనా ఉందా, హైదరాబాద్కి దగ్గరలో ఉన్న చెరువు హుస్సేన్ సాగర్, గండిపేట,
ఇప్పుడు దాని మీద బ్రిడ్జ్ కూడా కట్టి తిరుగుతున్నారు సార్ అందరు. షామీర్పేట చెరువు, ఇంకా దుర్గం చెరువు. సో దుర్గం చెరువు ఇలా అంటే ఈ ప్రజెంట్ స్టేజ్లో ఉన్నటువంటి చెరువులు అనమాట. అదే మనకి కాకతీయ టైంలో ఇన్స్క్రిప్షన్ ఎవిడెన్స్ ప్రకారం ఈ చెరువులు. తర్వాత కుంట లేకపోతే స్మాల్ పాండ్ అనమాట, అంటే చాలా చిన్న రకంగా ఉన్నటువంటి చిన్న కెపాసిటీ వాటర్ హోల్డ్ చేసుకున్నటువంటి ఈ కుంటలు అనమాట, చెరువులు లేదా కుంటలని ఈ 3 రకాలుగా దీన్ని విభజించడం జరిగిందనమాట. ఎక్స్క్యూజ్ మీ, నెక్స్ట్. సో ఇవి వచ్చేసి ఇక్కడ మీకు చిన్న చిన్నగా కనిపిస్తున్నాయి, నాకు స్లైడ్ సరిపోలేదు. ఇవన్నీ నేను ఇన్స్క్రిప్షనల్ ఎవిడెన్సెస్ ప్రకారము ఈ చెరువు కానీ కుంట కానీ సముద్ర కానీ ఏ పేర్లు అయితే ఉన్నాయో సో వీటన్నిటిని ఇక్కడ నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళారు. సో వీటన్నిటిని ఈ స్లైడ్లో పెట్టడం జరిగిందనమాట. ఇక్కడ మనకు చూస్తే ఇది వరంగల్, తర్వాత నల్గొండ డిస్టిక్లో జనగాంలో వరంగల్, మళ్ళీ ఖమ్మం వరంగల్, తర్వాత ఇలా నల్గొండ, ఇలా వేరే వేరే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ నాట్ ఓన్లీ వన్ ప్లేస్, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్లో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ తెలంగాణలో ఈ ఇరిగేషన్ ట్యాంక్స్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇది వచ్చేసి సమ్ ఆఫ్ ద ఇన్స్క్రిప్షనల్ ఎవిడెన్సెస్. దీస్ ఆర్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ ద ఏమంటారు, నాట్ ఓన్లీ ద బాడీస్, వాటర్ బాడీస్ మాత్రమే కన్స్ట్రక్ట్ చేయలేదన్నమాట. మనం చెప్పుకున్నాం వెల్స్ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అని చెప్పేసి. ఇక్కడ వచ్చేసి ఈ వెల్కి రాట్న అంటే ఏంటి చెప్పండి, వాటర్ పులి లేకపోతే రాట్నం అంటే ఏంటి చెప్పండి, ఎవరికన్నా ఐడియా ఉందా? వాట్ ఈస్ ద రాట్న ఆర్ వాటర్ పులి మీనింగ్? ఎస్. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటి అంటే దానికి ఏదైనా సరే ఒక తాడు కట్టేసి, ఎస్. సో ఇప్పుడు మనం ఏంటి అంటే అది మన టెక్నాలజీ మనకి ఈ మధ్యనే వచ్చింది అని అనుకుంటాం అనమాట. బట్ వెన్ ఈస్ దిస్ ఇన్స్క్రిప్షన్ వచ్చేసి 1106 సంవత్సరంలో ఈ వాటర్ పుల్లికి ఈ రాట్నాకి ఏంటి అంటే ఆర్మీ వాళ్ళు, అంటే అక్కడ రాజు వచ్చి విజిట్ చేశాడు అని చెప్పేసి ఆ ఆర్మీ వాళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఆ రాట్నాన్ని అంటే ఆ వాటర్ పులిది అక్కడ దానం చేయడం జరిగిందనమాట అక్కడ ఉన్న ప్రజల కోసం. తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ చూసుకుంటే నెక్స్ట్ కూడా ఇది వీళ్ళు ఏం చేశారు అంటే ఏదైతే ట్యాక్స్ వస్తుందో అంటే అక్కడ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి ఈ టెంపుల్ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి భూముల వల్ల ఏదైతే ట్యాక్స్ వస్తుందో ఆ ట్యాక్స్ మొత్తం కలెక్ట్ చేసి దాంట్లో కొంత భాగాన్ని రాట్నం నిర్మించడానికి డొనేట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో అలాగే ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈయన రాట్నం డొనేట్ చేయడమే కాకుండా 2 బుల్లక్ కార్డ్స్ అంటే రాట్నం నుంచి వాటర్ డ్రా చేయడానికి 2 బుల్లక్ కార్డ్స్ని కూడా ఈయన దానం చేశాడు అని చెప్పేసి ఇక్కడ చెప్పడం జరిగిందనమాట. నెక్స్ట్ వన్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే నేను ఇందాక చెప్పాను ఎరకసానమ్మ అంటే ఎవరని చెప్పాను, ఎరకేశ్వర టెంపుల్ అమ్మ, కాకతీయ కాదు రేచల రుద్రిరెడ్డి యొక్క పినతల్లి అని చెప్పాను అనమాట. సో ఈ మనకి పిల్లల మరిలో చూసుకుంటే ఇప్పటికీ మనకి ఎరకేశ్వర టెంపుల్ అని చెప్పేసి టెంపుల్ కనిపిస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ ఎరకేశ్వర టెంపుల్ని ఎరకసానమ్మ కట్టించారనమాట. మీరు చూస్తే పేర్లు 2 సిమిలర్గా అనిపిస్తున్నాయి కదా, కానీ ఆ టైంలో ఏం చేసేవారు అంటే ఎవరైతే టెంపుల్ కట్టిస్తారో వాళ్ళ పేరు పెట్టుకునే వాళ్ళు అనమాట. సో ఇప్పుడు బేతరాజు కట్టించారు, దానికి బేతేశ్వర టెంపుల్ అని పెట్టుకున్నారు అనమాట. సో రుద్రిరెడ్డి కట్టించారు, దానికి రుద్రేశ్వర టెంపుల్ అని చెప్పి పేరు. సో లేకపోతే గణపతి దేవ పేరు మీద వాళ్ళ చెల్లో లేకపోతే వాళ్ళ కుమార్తెనో కనిపించింది. సో దానికి గణపేశ్వర టెంపుల్ అని చెప్పేసి వాళ్ళు ఏంటి అంటే ఆ టెంపుల్స్ పేరు ముందు వాళ్ళ పేరు పెట్టుకునే ఆ టెంపుల్కి వాళ్ళ పేరు పెట్టేవారు అనమాట. సో ఇలా ఎరకసానమ్మ ఏం చేశారు అంటే ఎరకేశ్వర టెంపుల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. దాని తర్వాత ఆవిడ ఒక ఇరిగేషన్ ట్యాంక్ కూడా కన్స్ట్రక్ట్ చేయించారనమాట. దానికి ఏం చేశారు అంటే ఎరక సముద్ర అని పేరు పెట్టుకుందామా. సో ఎరకేశ్వర టెంపుల్, ఎరకసానమ్మ, ఎరక సముద్ర. ఆవిడ ఏం చేసింది మొత్తం ఆవిడ కన్స్ట్రక్ట్ చేసిన ప్రతి వాటికి ఏంటి అంటే ఆవిడ పేరు పెట్టారనమాట. చూడండి ఏం చెప్తారు ఆ టైంలో అసలు ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్ ఎక్కడ పోయింది ఏంటి అని చెప్తారు. ఫస్ట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ చూస్తే తెలుస్తుంది అనమాట. సో షీ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఎ ట్యాంక్, టెంపుల్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అట్ దట్ టైమ్. సో అండ్ షీ ఈస్ నాట్ ఏ రాయల్ ఉమెన్, ఆమె రాయల్ ఉమెన్ కూడా కాదు, షీ సబార్డినేట్స్ వైఫ్ అనమాట. అంటే రాయల్ దగ్గర ఎవరైతే సబార్డినేట్ ఉంటారో సబార్డినేట్ వైఫ్ ఆవిడ. సో ఆవిడ ఏం చేశారు ఎరక సముద్రం ఇరిగేషన్ ట్యాంక్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. తర్వాత ఎరకేశ్వర టెంపుల్ని సూర్యాపేట డిస్ట్రిక్ట్ పిల్లలమరిలో ఉంది ఎరకేశ్వర టెంపుల్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. తర్వాత దాంతోపాటు టెంపుల్కి చుట్టుపక్కల ఆవిడ ఒక మఠాన్ని కూడా ఏర్పాటు చేశారనమాట. మఠం ఎందుకు, టెంపుల్ పక్కన మఠం ఎందుకు, పిలిగ్రిమ్స్ వచ్చి ఉండడానికి, తర్వాత ఎవరైనా
సో ఎవరు లేని వాళ్ళు వచ్చి అక్కడ ఉండడానికి, తర్వాత ఆవిడ నాట్ ఓన్లీ దట్ వన్, ఆ మెయింటెనెన్స్కి, ఆ మఠాన్ని మెయింటెనెన్స్కి కూడా ఆవిడ డొనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. దాని మఠం దగ్గరే బావిని కూడా కట్టించడం జరిగిందనమాట. సో ఇదేంటి అంటే ఒక్కసారి మీరు చూస్తే ఆ ఎరకేశ్వర టెంపుల్కి ల్యాండ్ డొనేషన్ చేసిందనమాట. ఆ ఎరకేశ్వర టెంపుల్కి ల్యాండ్ డొనేషన్ చేసిన ల్యాండ్స్ ఎరక సముద్రంతో ఉన్నటువంటి నీటితో అవి పండుతాయి. ఎరక సముద్రంలో నీటితో పండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటే దాని నుంచి వచ్చి రెవెన్యూ జనరేట్ అవుతుంది. సో నాట్ ఓన్లీ టెంపుల్ ల్యాండ్స్ పక్కన ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళు కూడా ఆ ఎరక సముద్రం వాటర్ నుంచి ఇరిగేషన్ చేసుకునేవారు అనమాట. దాని నుంచి వచ్చిన ఇన్కమ్ని ఆవిడ ఏం చేశారు అంటే ఎరకేశ్వర టెంపుల్కి దానం చేశారు. సో టెంపుల్ కట్టించింది, గుడి కట్టించింది, దాంతో వదిలిపెట్టలేదన్నమాట. టెంపుల్ మెయింటెనెన్స్కి ఏదైనా కావాలి కదా, మఠం కట్టించింది, మఠానికి మరి మెయింటెనెన్స్ కావాలి కదా. సో వాట్ షీ డిడ్ ఈస్ ఎరక సముద్రం కింద నీరు పారడం వల్ల ఏదైతే భూమి మనకి పంట పొలాలు అయ్యాయో అవి నాట్ ఓన్లీ గవర్నమెంట్కి, ఏదైతే ప్రైవేట్ వ్యక్తులది ఉంటుందో వాళ్ళ నుంచి ట్యాక్స్ కలెక్ట్ చేసి ఆ ట్యాక్స్ని ఏం చేసింది అంటే ఈ టెంపుల్కి డొనేట్ చేయడం జరిగిందనమాట. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఇక్కడ మనకి స్టేట్ ఫైనాన్స్ ఉంది. ఇది వచ్చేసి మనకి హోలిస్టిక్ మోడల్ ఆఫ్ స్టేట్ ఫైనాన్స్. తర్వాత హ్యూమన్ క్యాపిటల్ని, స్పిరిచువల్ క్యాపిటల్ని ఎట్లా ఎఫిషియెంట్గా యూజ్ చేసుకున్నారు అన్నది మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వన్. సో ఇది ఎక్కడుంది ఏమన్నా చెప్పగలరా? ఇందాక చెప్పారు, ఒక పేరు పెట్టారు, ఇది పాకాల లేక్. ఈ రెండు వచ్చేసి పాకాల లేక్కి సంబంధించినటువంటి పిక్చర్స్ అనమాట. ఇది ఎప్పుడు కట్టించారు అంటే 1213 ADలో. సో చూడండి ఎన్ని సంవత్సరాలు ఉంటుంది దాదాపు ఈ పాకాల లేక్కి. 1213 ADలో పాకాల లేక్ని కట్టించడం జరిగిందనమాట. సో ఇది వచ్చేసి ఇందాకనే మళ్ళీ చెప్పినటువంటి రామప్ప లేక్. ఈ రెండు వచ్చేసి రామప్ప లేక్వి, ఇది వచ్చేసి పాకాల లేక్. చూడండి ఎప్పుడు కాకతీయస్ అసలు ఏ టైంలో కట్టించారు. ఇప్పటికి కూడా ఇవి మనకి తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి చాలా పంట పొలాలకి వీటి ద్వారానే మనము నీరు అందించడం జరుగుతుంది అన్నమాట. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. వసంత గారి ప్రసంగం వింటుంటూ నాకు గుర్తుకొచ్చింది, పతంజలి గారు మహాభాష్యంలో చెప్తారు, నామూలం లిఖ్యతే కించిత్ నానపేక్షితం ఉచ్యతే. దాని భావార్థం ఏంటంటే నేను ఏదైనా ఇక్కడ ఏదైతే రాస్తున్నానో అమూలం, మూలం అంటే ఆధారం లేకుండా ఏని రాయను, అదేవిధంగా నానపేక్షితం ఉచ్యతే అంటే అవసరం లేని విషయాలన్నీ తీసుకుని వచ్చి మీ ఊరికే టైం వేస్ట్ కూడా చేయను అని అంటారనమాట. సో ఆ ప్రసంగాన్ని వీళ్ళు చాలా చక్కగా శిలాశాసనాల్లో ఉన్నటువంటి ఆధారాలను తీసుకొని మరి సరళమైన భాషలో మనకు అవసరమైనటువంటి ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం చదువుకున్న రోజుల్లో మన టీచర్ గారు ప్రతిసారి గుర్తు చేస్తూ ఇది గుర్తా ఇదేంటి చెప్పు అదేంటి చెప్పు అని అంటారు కదా, ఆ శైలిలో తను చాలా ఇంటరాక్షన్గా ఈ వ్యాసంగాన్ని ఇది చేశారు. తనకు చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. సో ఈ కార్యక్రమంలో చివరిలో మనం వెళ్తున్న దిశలో ఈ సభకు అధ్యక్షతను వహిస్తున్నటువంటి డాక్టర్ శ్రీ మదన్ గుప్తా గారిని వేడుకుంటాను. వారు వచ్చేసి తన వ్యాసంగాన్ని వివరిస్తూ ఈ యొక్క సభ యొక్క అధ్యక్షీయ భాషణాన్ని కూడా వాళ్ళు సెలవిస్తారని వేడుకుంటున్నాను. మదన్ గుప్తా గారు. హలో. హలో, యూ కెన్ ఆస్క్. పర్లేదు, అడగండి. It's not Mughal emperor. It's from the Delhi Sultanate, sir. Delhi Sultanate. So it's Muhammad bin Tughlaq, sir. As per my knowledge, I am telling. హలో, నమస్తే. సదావత్సలై మాతృభూమి. కొంచెం టిపికల్ సెషన్ ఇది, ఎందుకంటే శుభ్రంగా భోంచేసి వచ్చి ఉంటాం, కాస్త భుక్తాయాసం. సరే, మనం
మామూలుగా వింటూ ఉంటాం చాలా చోట్ల, భారతదేశం ఏమిచ్చింది దానికి అంటే జీరో. దాన్ని వ్యంగ్యంగా చెప్పుకుంటాం. ఎంత వ్యంగ్యంగా చెప్పుకుంటుంటామా అంటే భారతదేశం మన ప్రపంచానికి ఏమి ఇవ్వలేదు అన్నంత వ్యంగ్యంగా చెప్పుకుంటుంటాం. కానీ జీరోకి ఇంకొక పేరున్నది, దాన్ని పూర్ణము అంటారు. పూర్ణము అని కూడా అంటారు. సో ఇప్పుడు జీరో ఇచ్చామంటే ఇంకేమి ఇచ్చినట్టు? పూర్ణం ఇచ్చినట్టు. చాలా అన్నీ అని చెప్పడానికి లేదు, చాలా ఇచ్చాం. ఏమి ఇవ్వలేదు అని కూడా చెప్పడానికి. లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ గివెన్ టు దిస్ వరల్డ్. Not the only technology, the ideology also we have given to this world. Yeah, you can next. First, మనం ఇచ్చింది ఏమిటంటే భాష. మనం ఏ భాషనైతే బేసిక్గా మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే సాంస్క్రిట్ అని, మొట్టమొదట ఈ భాష భారతదేశం నుంచి. నెక్స్ట్ ప్లీజ్, ఆఫ్ ద లైట్ ప్లీజ్. ప్రపంచానికి వ్రాయడం నేర్పించింది భారతదేశం. మొట్టమొదట ఈ లిపి భారత్ నుండి చైనా వెళ్ళింది. అక్కడి నుంచి జర్మనీ, ఇటలీ, రష్యా, పోలాండ్ వీళ్ళందరూ వాళ్ళ భాషా శాస్త్రజ్ఞులు ఏం చెప్తున్నారయ్యా అంటే మన సంస్కృతం వాళ్ళ భాషకు బేస్ అని చెప్తున్నారు. నేను చెప్తున్నది కాదు, ఇది భాషా శాస్త్రజ్ఞులు, ఆ దేశాల భాషా శాస్త్రజ్ఞులు చెప్తున్నది. ఇంకా గొప్ప విషయం ఏంటంటే జర్మనీలో ఇండాలజీ అనే పేరు మీద ఒక వింగ్ని ఏర్పాటు చేసి భారతీయ విజ్ఞానాన్ని అధ్యయనం చేస్తున్నారు. అండ్ భారతీయులు ప్రత్యేకంగా ఇక్కడి నుంచి గ్రీకుకు వెళ్ళింది మన సంస్కృతం. లాటిన్ భాషని ప్రభావితం చేసింది. లాటిన్ భాష ద్వారా ఇంగ్లీష్లోకి అనేక పదాలు చేరినాయి. మనం మదర్ ఇంగ్లీష్, మా సంస్కృతం, ఫాదర్ ఇంగ్లీష్, పితర్ సంస్కృతం, భ్రాతృ బ్రదర్, ద్వారా డోర్, ద్వారా డోర్, ఇలా అనేక పదాలు మన సంస్కృతం నుంచి లాటిన్లోకి, తద్వారా ఇంగ్లీష్లోకి వెళ్ళినాయి. నెక్స్ట్ బ్యాక్ బ్యాక్ బ్యాక్. జర్మనీ వాళ్ళు వాళ్ళని వాళ్ళు ఆర్యులు అని పిలుచుకుంటారు. ఆర్య అనే జాతి ప్రత్యేకంగా లేదు. దయచేసి ఆర్య ద్రవిడ ఈ సిద్ధాంతాలకు పోకండి. ఆర్య అంటే గౌరవవాచకం. రావణుడిని కూడా ఆయన భార్య మండోదరి ఆర్య అని పిలుస్తుంది. కాబట్టి ఆర్య అనేది గౌరవవాచకం. జర్మనీ వాళ్ళు ఈ ఆర్య ద్రవిడ సిద్ధాంతం అవడంతో జర్మనీ వాళ్ళు కూడా వాళ్ళని వాళ్ళు ఆర్యులని గౌరవించుకున్నారు. జర్మనీలో చెరకుడి పేరుతో చెరకాలజీ అనే ఒక డిపార్ట్మెంట్ని ఏర్పాటు చేశారు. అండ్ వాళ్ళ వైమానిక దళానికి, వైమానిక దీనికి విభాగానికి లుఫ్తాన్సా అని పేరు పెట్టుకున్నారు. లుఫ్తాన్సా అంటే లుప్తహంస, లుప్తహంస. అండ్ జర్మనీ ఈరోజు ప్రపంచమంతా కంప్యూటర్ సైంటిస్టులు చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే కంప్యూటర్కి అతి అనువైనటువంటి భాష మన సంస్కృతం అని చెప్తున్నారు. యా,
తర్వాత సరే, ఎప్పుడైనా ఒక విషయం మనం ఏ దేశంలో అయినా ఉత్పత్తి ఉంటుందో, ఏ దేశంలో పరిశ్రమలు ఉంటాయో, ఆ ఉత్పత్తి వెనుక, ఆ పరిశ్రమల వెనుక సాంకేతిక విజ్ఞానం ఉంటుంది. అవునా? టెక్నాలజీ. ఇండస్ట్రీస్ ఉన్నాయి అని అంటే టెక్నాలజీ ఉంటుంది. అండ్ ఆ సాంకేతికత వెనుక విజ్ఞానం, శాస్త్రీయ విజ్ఞానం ఉంటుంది, సైన్స్ ఉంటుంది. ఆ సైన్స్ వెనుక విద్య ఉంటుంది. మన దేశంలో పరిశ్రమలు ఉన్నాయి అంటే మనకు విద్య ఉంది, అంతే కదా? సో ఆ విద్య ఏమిటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూసాం. ఆ విద్య ద్వారా మనం ప్రపంచానికి ఏమందించాం? మీకు చాలామంది చెప్తుంటారు, ఒక 2-3 యూనివర్సిటీల పేర్లే చెప్తుంటారు. నలంద యూనివర్సిటీ, లేకపోతే ఇట్లాంటి ఒక 3-4. కానీ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ సర్వే ప్రకారం 480 విశ్వవిద్యాలయాలు భారతదేశంలో ఉన్నాయి. ఇది బ్రిటిషర్స్ మన ఇండియాలో ప్రవేశించే నాటికి. అండ్ 5,60,000 గ్రామాలు ఉంటే, 5,60,000 గ్రామాలు ఉంటే 6,40,000 గురుకులాలు ఉన్నాయి భారతదేశంలో. దిస్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ గురుకులాల్లో కూడా ఎటువంటి సిస్టమ్ అని అంటే మానిటోరియల్ సిస్టమ్ అంటారు. మానిటోరియల్ సిస్టమ్ అంటే ఒకడే గురువు కొంతమంది లీడర్స్ని తయారు చేస్తాడు. ఆ లీడర్స్ క్లాసెస్ని నడుపుతారు. అట్లా విశ్వవిద్యాలయాలు కూడా ఒక్క గురువుతోనే రన్ అయ్యేవి. అండ్ ఈ విశ్వవిద్యాలయాలన్నీ కూడా సెల్ఫ్ సస్టైన్డ్. ఇక్కడ మీకు ఫీజులు తీసుకొని చదువు చెప్పరు, చదువుకున్నారు అంటే చదువుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు మనం చదువుకోవడం లేదు, చదువుకుంటున్నాం. చదువుకొనరు, చదువు నేర్చుకుంటారు. ఉచిత విద్య. ఇది కొన్ని వేల సంవత్సరాలు ఈ దేశాన్ని కాపాడింది. అండ్ ప్రపంచం నలుమూలల నుంచి భారతదేశానికి అనేక మంది విద్యార్థులు, సైంటిస్టులు వచ్చి ఇక్కడ విద్యను అధ్యయనం చేసేవాళ్ళు. చైనా యాత్రికుడు హుయాన్ సాంగ్ ఈ విషయాన్ని 20,000 మంది కంటే ఎక్కువ మంది భారతదేశానికి వచ్చేవాళ్ళు అని చెప్పాడు. అండ్ విదేశీ దోపిడీదారులు భారతదేశ విజ్ఞానాన్ని దోచుకున్నారు, కాల్చివేశారు, ఇష్టానుసారం మార్చివేశారు. ఇది మనం బదిలీ అంటే 1947 ఆగస్టు 15 నాడు జరిగింది, వచ్చింది. మనకు స్వాతంత్రం అనుకుంటున్నాం, కాదు, అధికార బదిలీ. దయచేసి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను చెప్తున్నది కాదు ఇది అధికార బదిలీ మాత్రమే. అధికార బదిలీ మీదనే సంతకం చేశారు. ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ పవర్. నెక్స్ట్. సో విద్యా వ్యవస్థ ఇక్కడ ఎట్లా ఉండింది? నెక్స్ట్. సరే, విద్య బాగుండింది అని మనం తెలుసుకున్నాం. తర్వాత ఇక్కడ ఆరోగ్యం ఎలా ఉండేది, ఇక్కడ వైద్యం ఎలా ఉండేది, దానికి కావలసినటువంటి సిస్టమ్స్ ఎలా ఉండేవి అనేది ఒకసారి చూసుకుంటే 1851లో మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశంలో జనాభా గణాంకాలని తీశారు. జనాభా లెక్కల్ని 1851లో తీశారు. అప్పుడు ఆ గణాంకాల ప్రకారం భారతదేశంలో ఎంత శాతం మంది రోగగ్రస్తులు మీకు ఐడియా ఉందా? ఓన్లీ 8%. ఓన్లీ 8% మాత్రమే రోగగ్రస్తులు. తర్వాత ప్రతి 10 సంవత్సరాలకి ఒకసారి ఇవి తీస్తూ మన గణాంకాలు తీస్తూ వచ్చారు. 2011లో చివరిగా తీయాలి, 2021లో తీయాలి, కానీ బికాస్ ఆఫ్ కోవిడ్ వీఆర్ అనేబుల్ టు. సో 2011 గణాంకాలని తీసుకుంటే 74% మంది భారతదేశంలో రోగగ్రస్తులు.
100 సంవత్సరాలలో 74% అయింది. కారణం ఏమిటి? కారణం ఏమిటి అని అంటే మనదైన జీవన విధానాన్ని మనం మర్చిపోయాం. మనదైనటువంటి విషయాల్ని, మన విజ్ఞానాన్ని మనం తృణీకరించుకున్నాం. 1795లో డాక్టర్ హాల్కాట్ అనే ఆయన శస్త్రచికిత్సను భారతదేశంలో నేర్చుకొని అండ్ ఇంగ్లాండ్కి వెళ్ళి ఫెలో ఆఫ్ రాయల్ సొసైటీని స్థాపించాడు. అండ్ సుశ్రుతుడు ఉపయోగించిన 125 ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ని ఈనాటికి మనం ఉపయోగిస్తున్నాం చిన్న చిన్న మార్పులతో. నిన్నటి దాకా ఎవడి పేరో ఉంది, ఏది సర్జరీకి ఆది గురువుగా, కానీ ఈనాడు సుశ్రుతుడిని సర్జరీకి ఆది గురువుగా మనం గుర్తిస్తున్నాం. దెన్ భారతీయుల వంటిళ్ళు వైద్యశాలలు. ఈరోజు ఒక తల్లి నుంచి ఇంకొక తల్లికి, అత్త నుంచి కోడలికి ట్రాన్స్ఫర్ అయినటువంటి నాలెడ్జి ఈరోజు తల్లి నుంచి కూతురికి, తల్లి నుంచి అత్త నుంచి కోడలికి ట్రాన్స్ఫర్ కావడం లే. చిన్న కడుపు నొప్పి వస్తే మనము ఆ రోజు ఒక తమలపాకు దాని మీద ఆముదం రాసి కడుపు మీద వేసేవాళ్ళం, తగ్గిపోయేది. వైద్యం కదా. కానీ ఈరోజు బిడ్డను తీసుకొని హాస్పిటల్కి పరిగెత్తున్నాం. సో ఈ నాలెడ్జ్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది మనకు జరగదు, ఆగిపోయింది. అండ్ చాలా రకాల ఔషధాలని మన భారతీయులు కనుగొన్నారు. చరక సంహిత, అష్టాంగ హృదయం, అష్టాంగ సంహిత, అష్టాంగ సంగ్రహం మొదలైన 4000 ఆయుర్వేద గ్రంథాలు ఉన్నాయి మనకి. 4000. ఆఫ్ కోర్స్ మీ అందరికీ ఇక్కడ ఎంతమందికి తెలుసో నాకు తెలియదు, కానీ జార్జ్ వాషింగ్టన్ ఎట్లా చనిపోయాడో, జార్జ్ వాషింగ్టన్ ఎట్లా చనిపోయాడో తెలిస్తే మీరందరూ మేమెంత గొప్పవాళ్ళం అనేది తెలుసుకుంటారు. జార్జ్ వాషింగ్టన్ సోర్ థ్రోట్తో చనిపోయాడు. మీరు యూ కెన్ గూగుల్ ఇట్. సోర్ థ్రోట్. సోర్ థ్రోట్ వస్తే మన ఇళ్లలో వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, మన పెద్దమ్మ ఏం చెప్తుంది, కాస్త ఉప్పు నీళ్లు తాగమని చెప్తుంది, ఉప్పు నీళ్లు గాగులు చేయమంటారు. కానీ అదే జబ్బుతో జార్జ్ వాషింగ్టన్ చనిపోయాడు. ఆయనకి ఆ జబ్బు వస్తే డాక్టర్స్ ఇదేం లేదని చెప్పి ఆయనకి కావలసిన వెన్నతో తయారు చేసినటువంటివి ఇవన్నీ కూడా పెట్టారు. ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి, అవి ఎక్కువ అవుతాయి. సో స్టెఫలోకోకాయ్ అంటారు ఆ ప్యాథోజన్ని. గొంతుకి ఆ ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు గొంతుకి గుండె దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా త్వరగా ఈ స్టెఫలోకోకాయ్ ఇట్ ఎంటర్స్ టు యువర్ హార్ట్. సో బ్లడ్, ఎస్ బ్యాక్టీరియా, బ్లడ్ త్వరగా ఇన్ఫెక్ట్ అవుతుంది. సో బ్లడ్ త్వరగా ఇన్ఫెక్ట్ అయిందని ఆయన మంచానికి కట్టేసి బ్లడ్ అంతా బయటకు తీసి చంపారు. దిస్ ఇస్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ దెమ్. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. సో భారతీయులు కనుక్కున్నారు, ఇందాక సార్ చెప్పాడు. మొట్టమొదటి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ రికార్డెడ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ, రికార్డెడ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ భారతదేశంలో జరిగింది. అండ్ 1780లో హైదర్ అలీ కల్నల్ కూట్ అనే అతన్ని యుద్ధంలో ఓడించి మామూలుగా అవమానించాలంటే ఏం చేస్తారా అంటే ముక్కు కోస్తారు, నాక్ కాట్నా అంటారు హిందీలో. ఆ ముక్కు కోసి పంపిస్తే ఒక గుర్రం ఇచ్చి తోలేశాడు అతన్ని అవమానించి. హైదర్ అలీ తోలేస్తే అతను ఒక పల్లె మీదుగా పోతుంటే అక్కడుండే ఒక కుమ్మరి అతన్ని ఆపి, నువ్వు ఇట్నే నీ దేశానికి పోతావా అని అడిగాడు. మరి ఏం చేయమంటావంటే, నేను నీ ముక్కు మళ్ళా అతికిస్తాను అని అతికిచ్చాడు. దిస్ వాజ్ రికార్డెడ్ ఇన్ హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్
ఇంగ్లాండ్లో హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్లో రికార్డ్ అయినటువంటి ఇష్యూ ఇది, రైట్. అండ్ 1740లో థామస్ క్రూసో అనే అతను బెంగాల్లో తిరుగుతూ ఉంటే అక్కడ ఒక మంగలి అతను ఒక సూదితో చిన్న సీసాలో కొంత ద్రావణాన్ని ఉంచుకొని ఆ సూదిని ద్రావణంలో ముంచి ఇంట్లో చిన్న పిల్లలకి ఇట్లా పొడుస్తూ పోతున్నాడు. పొడుస్తూ పోతుంటే ఏంటిది అని క్రూసో అతన్ని అడిగాడు. ఆ మంగళ అతన్ని అడిగితే చికెన్ పాక్స్, స్మాల్ పాక్స్ రాకుండా, అమ్మవారు అంటాం కదా మనం, అది రాకుండా మేము ముందుగా ఈ విధానాన్ని అనుసరిస్తామని చెప్పాడు. అంటే వాట్ ఇట్ మీన్స్, అప్పటికి మనకి ఎన్ని తెలిసి ఉండాలి ఈ విషయం వల్ల. మనకు ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ గురించి తెలిసి ఉండాలి, అవునా? అండ్ ఈరోజు వ్యాక్సిన్ అనేటటువంటి వాటికి మూలం ఆనాటి ఈ సంఘటన. ఇది కూడా హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్ నుంచి తీసుకోబడినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్. ముందు అనుకున్నాం కదా, ఇది కల్నల్ కూట్ అతను ఇంకొక మాట చెప్పాడు, ఇది హౌస్ ఆఫ్ కామన్స్లో అద్భుతమైన మాట. ఏమిటంటే, ఈ దేశంలో, భారతదేశంలో నాకు ఒక కుమ్మరతను ఈ ఆపరేషన్ చేశాడు, కానీ ఈ దేశంలో మంగళులు, మాదిగలు ఇంకా అద్భుతంగా సర్జరీ చేయగలడు అని చెప్పాడు. అంటే వైద్య విద్యలో, సర్జరీలో మన దేశపు మంగళులు, మాదిగలు ఆరితేరిన వారు అని చెప్పి ఈ సంఘటన మనకి గుర్తు చేస్తుంది. నెక్స్ట్, అండ్ మీకు ఇంకొక విషయం చెప్తున్నా. అఫ్ కోర్స్ దిస్ వాజ్ రికార్డెడ్, ఇది ఇప్పుడు దాకా మీకు చెప్పిన రికార్డెడ్. కానీ అధర్వణ భేదంలో ఒక మంత్రం ఉంది. ఆ మంత్రం అర్థాన్ని మాత్రం మీకు చెప్తాను. ఒక స్త్రీకి యుద్ధంలో కాలు తెగిపోతే ఆమెకి అశ్విని దేవతలు యుద్ధంలో ఇనుప కాలు అమర్చారు. ఇది అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ మంత్రం యొక్క అర్థం. దీన్ని బట్టి మీకేమర్థం అవుతుంది? అయింది ఒకటి. ఇంకా ఇంకా ఎగ్జాక్ట్లీ ఎంత అద్భుతమైన విషయం. అధర్వణ కాలం నాటికే ఆడవాళ్ళు యుద్ధాలలో పాల్గొనేవాళ్ళు. స్త్రీ స్వేచ్ఛ ఎంతగా ఉండేది అనేది మనకు రామాయణంలో కనిపిస్తుంది, మహాభారతంలో కనిపిస్తుంది. ఈ విషయాలు రామాయణంలో 3 వరాలు కైక తీసుకుంటుందా? ఎందుకు తీసుకుంటుంది? దశరథుడు యుద్ధంలో, అవునా? అండ్ మహాభారతంలో ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? శ్రీకృష్ణుడితో సత్యభామ, నరకాసురుడు. సో స్త్రీలు ఈ దేశంలో అత్యున్నతమైనటువంటి స్థానంలో ఉన్నారు అనేది మనకు వీటి వల్ల. నేను వైమానిక శాస్త్రం గురించి 2 ముక్కలు చెప్దాం అనుకున్నాను, కానీ ఈరోజు వడ్డాది అమ్మాయి కావ్య వడ్డాది ఫస్ట్ విన్నాం కదా మనం. 15 సంవత్సరాల క్రితం, నెక్స్ట్ ప్లీజ్ 15 సంవత్సరాల క్రితం ఒక 16 సంవత్సరాల అమ్మాయి మా ఇంటికి వచ్చింది. సార్, నేను వైమానిక శాస్త్రం, భారద్వాజుడు వైమానిక శాస్త్రం మీద నేను వర్క్ చేస్తున్నాను సార్ అన్నది. సరే అమ్మా అని నా దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా ఆ అమ్మాయికి ఇచ్చా. ఆ అమ్మాయికి ఇచ్చి ఆ అమ్మాయి చేత టీవీలో ఇంటర్వ్యూ కూడా ఇప్పించాను. ఈరోజు ఆ అమ్మాయి పట్టాలి కావ్య. ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ ఫేమ్ ఆ అమ్మాయి. ఫస్ట్ ప్రజెంటేషన్ నాకు ఎంత సంతోషం వేస్తుందో. అట్లా నా దేశపు బిడ్డలు నా సంస్కృతిని, నా దేశపు విజ్ఞానాన్ని గురించి చర్చ చేస్తూ ఇట్లా ముందుకు ఉంటే ఎవరికైనా ఒళ్ళు పులకరించిపోద్ది. ఓకే,
ఆ అమ్మాయి చెప్పినటువంటి భరద్వాజుడి వైమానిక శాస్త్రంలో 8 అధ్యాయాలు ఉన్నాయి, 500 సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క సిద్ధాంతం ఒక్కొక్క విమానం అనుకుంటే 32 విధానాలు ఉన్నాయి. దీని ప్రకారం 500 × 32 3000 శ్లోకాలు ఉన్నాయి. 500 × 32 16,000 రకాల విమానాలని మనం తయారు చేయొచ్చు. 16,000 రకాల విమానాలు తయారు చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ప్లీజ్. సో ఇంకా ధాతు విజ్ఞానాన్ని గురించి, మెటలర్జీ గురించి మాట్లాడుకుందాం. మెటలర్జీ, నెక్స్ట్. ప్రపంచానికి ఉక్కు తయారు చేయడం నేర్పించింది భారతదేశం. ఇక్కడ చిన్న చిన్న పల్లెలలో కూడా ఉక్కు తయారు చేసేటటువంటి పరిశ్రమలు ఉండేవి. అద్భుతమైన విషయం ఏమిటంటే ఈరోజు ఉక్కు తయారు చేసే పరిశ్రమ చేయాలి, ఒక ఫర్నిస్ని తయారు చేయాలి అంటే కొన్ని కోట్ల రూపాయలు, చాలా పెద్ద పరిశ్రమ. కానీ ఆనాడు నా దేశపు ఉక్కు పరిశ్రమ చేసేటటువంటి వాళ్ళు ఎడ్ల బండిలో ఫర్నిస్ని తీసుకొని పోయేవాళ్ళు. ఎడ్ల బండిలో ఫర్నిస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యేది. అంత చిన్న ఫర్నిస్లు ఉండేవి. అండ్ ఎస్ అండ్ ఇంకొకటి, మన వాళ్ళు ఇనుము అమ్మి బంగారం తెచ్చుకునేవాళ్ళు. ఐఎమ్ నాట్ జోకింగ్. ఇనుము అమ్మి బంగారం తెచ్చుకునేవాళ్ళు. ఎలా అంటే మనకు వీరలోహం అనేది ఒకటి ఉండేది, విన్నారా ఎప్పుడైనా పేరు? దాంతో కత్తులు తయారు చేస్తారు. దాంట్లో ఇనుము, ఇంకో మొత్తం 3 లోహాల కలయిక, అంటే దాంట్లో అయస్కాంతాన్ని కూడా వాడతారు. అంటే ఒక్కొక్క పాళ్లలో వాడతారు. 3, 9, 6 రేషియోలో వాడతారు. ఈ వీరలోహంతో కత్తులు, డాళ్ళు తయారు చేసేవాళ్ళు. అవి ఇతర దేశాల వాళ్ళు కొనుక్కుపోయేవాళ్ళు, మనకు బంగారం ఇచ్చేవాళ్ళు. అండ్ ఇన్ ఎడిషన్, ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడికి ఆయన ఉన్నారు కదా, ప్రపంచ విజేత ఎవరు? అలెగ్జాండర్ ద గ్రేట్, ప్రపంచ విజేత. ఆయన భారతదేశంలో ఎంట్రన్స్లో కూడా రాలేదు, కానీ ఆయన ప్రపంచ విజేత. ఎనివే, మళ్ళీ అటు వెళ్ళకుండా ఆయన ఇక్కడి నుంచి ఏం తీసుకెళ్ళాడో తెలుసా? మన కాశీ నుంచి గంగాజలాన్ని కాదమ్మా, మెటల్స్ తయారు చేసే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళాడు. భారతదేశం నుంచి మెటల్స్ తయారు చేసే వాళ్ళని తీసుకెళ్ళాడు. దిస్ ఈజ్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ టెక్నోక్రాట్స్. ఈరోజు మనం వాళ్ళని మీకు ఒక చిన్న సంఘటన చెప్తాను. ఇక్కడ నేను స్వయంగా చూసిన సంఘటన. ఇక్కడ ఆదిలాబాద్లో కళా ఆశ్రమం అని ఉంది. మేము గురూజీ అని పిలుస్తాం ఆయన్ని. మేము అప్పుడప్పుడు ఆ ఆశ్రమానికి వెళ్ళి అక్కడ చాలా సమావేశాలు చేస్తూ అక్కడ ఉంటాం. ఒక ఆయన, పెద్ద ఆయన వచ్చి, నాకు ఒక గంట కావాలి, ఎవరైనా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారా అన్నాడు. సరే ఉన్నారు అని చెప్పి మా గురూజీ ఒక ఆయన్ని పిలిపించాడు. చాలా ముక్కలు ఆయన, అసలు ఒళ్ళంతా అంటే ఈ బాగా మాసిపోయిన బట్టలు. అంటే ఇప్పుడున్నటువంటి ఈ మెటలర్జీ చేసే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంది అనేది బాగా కళ్ళకు గడుతుంది. ఆయన పిలిచి గంట తయారు చేస్తావా అన్నాడు. చేస్తానన్నాడు. నాకు 60 సెకండ్లు ఆ వైబ్రేషన్ రావాలి అన్నాడు. 60 సెకండ్లు గంట ఇట్లా కొట్టామనుకోండి, ఆ గంట వైబ్రేషను 60 సెకండ్లు ఉండాలి. సరే అయిపోయింది. ఒక 15 రోజుల తర్వాత ఒక 15 రోజుల తర్వాత ఆయన గంట తీసుకొని వచ్చాడు. ఈయన వచ్చాడు, గంట అక్కడ కట్టారు. కట్టి అలా గంటను మోగించాడు. మోగిస్తే అది 40 సెకండ్లు ఆ వైబ్రేషన్ ఇచ్చి ఆగిపోయింది. ఈయన డబ్బులు ఇచ్చిన ఆయన, నేను 60 సెకండ్లు కదా, 1 నిమిషం రావాలని చెప్పాను, అది నీకు 40 సెకండ్లే వచ్చింది కదా అన్నాడు.
చాలా కోపంగా, ఏం తెలుసు నీకు అని ఆ గంటకి కింద ఒక అంటే దారం కట్టేదానికి ఇది ఉంటుంది కదా, దానికి దారం కట్టి ఇప్పుడు కొట్టు అన్నాడు. 40 సెకండ్ల తర్వాత సౌండ్ ఆగిపోయింది. తర్వాత 20 సెకండ్లు ఆ దారం అలా వైబ్రేట్ అవుతూనే ఉంది. అంటే ఈనాటికి మన మెటలర్జీలో అటువంటి అద్భుతమైన వ్యక్తులు ఉన్నారు, అవునా కదా? 20 అంటే వాళ్ళకి ఏ మెటల్ని ఎంత ఇదిలో కలిపితే, నిన్న నేను ఇక్కడ ఒక పాత్ర చూపించాను, దాని మీద కొడితే టంగ్ అన్నది. సార్ ఉండండి సార్ అని అదే పాత్ర నా నెత్తి మీద పెట్టి ఒకసారి కొట్టి చూపించాడు. ఒక పెద్ద విస్ఫోటనం జరిగినటువంటి సౌండ్, అదే పాత్ర. సో మన భారతదేశం మెటలర్జీలో నెక్స్ట్ ప్లీజ్. అండ్ ఇంకొక ఒకసారి రండి. ఢిల్లీలో మెహరోలీగంజ్లో మీకు ఒక ఇనుప స్తంభం ఉంటుంది, దాన్ని విజయధ్వజం అంటారు. అది మధురలో తయారు చేసి అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేశారు. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, 1200 సంవత్సరాల క్రితం దానిని అక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేశారు. మీకు ఆ స్తంభాన్ని చూస్తే ఎక్కడా అతుకు కనిపించదు. ఎండకు ఎండి వానకు తడుతూ అక్కడే ఉంటుంది ఆ స్తంభం. ఇంతమంది రాజకీయ నాయకులు దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న దానికి ఇప్పుడు దాకా కూడా తుప్పు పట్టల. కాబట్టి అది ఇంత గొప్ప టెక్నాలజీ అనేది. అట్లాంటిది ఇదొక్కటే చెప్పాను, భారతదేశం మొత్తం మీద అటువంటి స్తంభాలు కాదు, అటువంటి మెటల్స్తో తయారు చేసినవి దాదాపు 80 చోట్ల ఉన్నాయి, 80 చోట్ల. అండ్ రైట్ నెక్స్ట్, ఇంకా మెటలర్జీలో మనం అనేక మెటల్స్ని మనకు రుద్రంలో ఒక పనస ఉంది. యా ఐ కన్క్లూడ్ ఇట్. अस्माच मे मृत्तिकाच मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे त्रपुश्च मे. వినరా ఇది? ఇది రుద్రంలో అంటే మనకు సీసం తెలుసు అంటే మీన్ లోహాల శ్యామంచమే, శ్యామం అంటే లోహం, ఇనుము. ఇవన్నిటితో మనకు పరిచయం ఉంది. ఇది దేంట్లోది? రుద్రం. రుద్రం దేంట్లోది? మొట్టమొదటి వేదం ఋగ్వేదంలోది. ఓకే, ఇంకా ఇలా చెప్పుకుంటా పోతే నా దేశపు గొప్పతనాన్ని 1 సంవత్సరం రోజులు ఇలాగే చెప్పగలను. కాబట్టి మనం ఒక్క విషయం, ఈ దేశంలో ఏమీ లేదు అనుకోకండి, అన్నీ ఉన్నాయి అనుకోకండి, అన్నీ ఉన్నాయి అని అనుకోకండి, ఏమీ లేవు అనుకోకండి. మనం ఇవ్వగలిగింది మనం ఇచ్చాం. మన దగ్గర నుంచి దొంగిలించుకుపోయి తమవిగా చేసుకొని అనుభవిస్తున్నటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు. కానీ మనమేందో తెలుసుకుందాం, మన దేశపు గొప్పతనాన్ని, మన దేశపు శక్తిని మనం అర్థం చేసుకుందాం. ముందు ముందు మన శాస్త్రాలని మనం అధ్యయనం చేస్తే చాలు, మనకు బోలెడు ఇన్ఫర్మేషన్. ధన్యవాదాలు. చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్. నాకు మీ వ్యాఖ్యానం వింటుంటే ఒక ఉక్తి గుర్తుకొచ్చింది. మహాభారతంలో చెప్తారనమాట, యది హాస్తి తదన్యత్ర ఎన్నే హాస్తి నతత్ క్వచిత్ అన్నట్టు. దాని భావార్థం ఏంటంటే మహాభారతంలో ఏది చెప్పబడిందో అది అన్ని చోట్ల ఉంది. సో ఆ విధంగా ఈ మొత్తం 3 రోజులు మనం కాన్ఫరెన్స్ లోపల ఏవైతే విషయాలు చర్చించుకున్నారో అన్ని విషయాలు తన ఒక వ్యాఖ్యానం లోపల పొందుపరిచారు. చాలా క్లుప్తంగా వివిధ విషయాలను తీసుకొని
చాలా సరళైన భాషతో ఈ సెషన్ను వాళ్ళు కండక్ట్ చేశారు. సార్ చాలా చాలా ధన్యవాదాలు. చాలా విషయాలు ఉంది, ఆయుర్వేదం కావచ్చు, గణితం కావచ్చు, మన మెటలర్జీ కావచ్చు, అన్ని విషయాలను ఇందులో పొందుపరిచారు. సో ఈ విధంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించినందుకు, సభను అధ్యక్షత వహించినందుకు సార్ ధన్యవాదాలు కోరుకుంటున్నాను. సో ఈ కార్యక్రమంలో ఈనాటి సెషన్ లోపల పేపర్ ప్రజెంటేషన్ వాళ్ళని సన్మానం చేయడానికి నేను వేడుకుంటున్నాను అధ్యక్షుని వాళ్ళతో. షాల్వా, ప్లీజ్ బ్రింగ్ ద షాల్వాస్ ప్లీజ్. ఎక్స్క్యూజ్ మీ. సో నేను సభాధ్యక్షులు గారిని వినిపించుకుంటున్నాను. డాక్టర్ పవార్ గారిని షాల్వాతో సన్మానించవలసిందిగా. నెక్స్ట్ డాక్టర్ వసంత గారిని కూడా చాలా చాలా ధన్యవాదాలు సార్. డాక్టర్ ఏ రాజు గారితో నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తాను ఈనాటి మన సభాధ్యక్షులకు షాల్వాతో కప్పి సన్మానించవలసిందిగా. రాజు. సో ఈ కార్యక్రమంలో మొదటిగా డాక్టర్ కావ్య గారు కూడా ఇచ్చేసి తనదైన శైలిలో విమాన శాస్త్రం గురించి చక్కగా వివరించారు. సో వాళ్ళకు కూడా ధన్యవాదాలను వెలిచేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇక్కడితో సమాప్తం చేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ కార్యక్రమానికి డాక్టర్ పిలాన్ గారిని నేను విన్నవించుకుంటున్నాను. వారు నెక్స్ట్ కార్యక్రమాన్ని కంటిన్యూ చేయవలసిందిగా. ధన్యవాదాలు. డాక్టర్ చంద్రశేఖర్ గారు వేదిక మీకు రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. Yes, I take this privilege and honor to introduce the maestro of melodies, Sir Fani Narayana. He has 24 years of experience in teaching veena and vocals. I request Sir to please come on to the dais. So I'd like to give a brief introduction of who he is and where he is from. He has 25 years of experience in teaching veena and vocals. He is associated with TTD from 2005. He is associated with the Art of Living, where he held a concert of veena with 2,000 artists. He is associated with Divya Saketam as a music director and co-performer. He is deeply involved with South Indian film industry from last 20 years. As a 7th generation veena player, Fani Narayana carries forward a rich heritage of musical excellence. His mastery over the veena is reflected not only in his flawless technique, but also in the emotive depth with which he infuses every note. His renditions transcend the confines of time, effortlessly bridging traditional and contemporary expressions of Indian classical music. Recognizing the need for a platform that would simplify his artistic vision, Fani Narayana took a bold step by founding the String Wings music team. Under his guidance, the team has evolved into a dynamic ensemble that blends various musical genres while staying rooted in classical traditions. The team's performances are a testament to Fani Narayana's ability to seamlessly fuse diverse influences, resulting in a sound that is both captivating and innovative. His involvement in creating musical fetes and organizing international programs has enriched the global cultural landscape. His collaborations with artists from different corners of the world have not only facilitated
cross-cultural exchanges, but also contributed to the elevation of Indian classical music on a global stage. His belief in the transformative power of music as a means to uplift and unite individuals across boundaries. He has so many credentials, which I think I don't need to take his time, because all floor is yours, sir. Thank you. సభాయ నమః. ఇక్కడికి విచ్చేసిన ఎంతోమంది విద్యాధికులకి, పండితులకి, శ్రోతలకి అందరికీ నమస్కారం. ఇవాల్టి ఈ సెమినార్ వివిధ రకాల అంశాలతో కూడుకున్న ఈ మిశ్రమంలో విద్య గురించి, ప్రత్యేకించి వైణికం గురించి నాకు తెలుసున్నది మీతో పంచుకోవడానికి ఇక్కడికి విచ్చేయడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. ముందుగా ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు యూనివర్సిటీ వారికి ప్రత్యేకంగా కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, ఇవాళ ఇంతసేపు వైవిధ్యమైన విజ్ఞానం గురించి మీరందరూ విని ఉన్నారు. ఇందాక పెద్దలు చెప్పినట్లుగా ఏదైతే విద్వత్ ఉందో దానికి ప్రేరణ మన భారతీయ సంస్కృతి, మన విద్యా విధానాలు అని మనందరం గాఢంగా నమ్ముతాము. వీణ గురించి ఎక్స్పెషల్లీ చాలామందికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ మధ్యకాలంలో విరివిగా తెలిసే ఉంది. నాకు తెలుసున్నది మీ అందరితోటి షేర్ చేసుకోవడానికి, కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలని మీతోటి పంచుకోవడానికి మీ ముందుకు వచ్చాను. అయితే మనకి వేదకాలం నుంచి ఉన్న వాద్యాలలో వీణని మాతృక అని చెప్పుకోవడం మనకి పరిపాటి. ఎందుకని వీణని మాతృకగా చెప్పుకుంటాము, ఎందుకని దీనికి ఇంతటి విశిష్టత ఉందన్నది కొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు చెప్తూ, దాని గొప్పతనం ఏంటి, ఇవాళ దాని ఆవశ్యకత ఏంటి అన్నది మనం కొన్ని అంశాలని చర్చించుకుందాము. వీణ అనగానే సహజంగా మనకి గుర్తొచ్చేది సరస్వతీదేవి పోస్చర్. ఆవిడ చేతిలో వీణ ఉంటుంది. వీణనే ఎందుకు పట్టుకుని ఉండాలి? మనకి వీణతో పాటు వేణువు, మృదంగం కూడా అనాది కాలం నుంచి వస్తున్న వాద్యాలే. కానీ వీణనే ఎందుకుని సరస్వతి ధరించింది అనడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. ఆ కారణాల్లో కొన్ని ముఖ్యమైన కారణాలు, వీణ అంటే నథింగ్ బట్ ఏ హ్యూమన్ బాడీ స్ట్రక్చర్. భగవంతుడు తయారు చేసిన వీణ మానవ శరీరాకృతి, మానవుడు తయారు చేసిన పరికరమే ఈ వీణ. సో ఈ రెండింటినీ కంపేర్ చేసుకుంటూ వెళ్తే అనేక సారూప్యతలు మన శరీరానికి వీణకి ఉంటాయి. అందువల్లనే అందులో ఉన్న విషయాల్ని మనకి తెలియపరిచే ఉద్దేశంతో అమ్మవారి చేతిలో వీణని వర్ణించింది వేదం. మనకి వీణ తాలూకు ప్రస్తావన వేదకాలం నుంచి ఉంది. అయితే వేదంలో మనకి వీణని వీణాన్ని ఎక్కడ ప్రస్తావించలేదు, వీణ అని పేరుతోటి ఉండేది. కాలక్రమేణా నాగరికత మారుతూ, జీవన విధానాలు మారుతున్న తరుణంలో వీణ అనే పేరు కూడా వీణగా పరిణితి చెంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం మనకి తెలుసున్న సరస్వతి వీణ, రుద్రవీణ, చిత్రవీణ, చాలా రకాల వీణలుగా అవతరించాయి. వీటన్నిటికీ ఆధారం బేసికల్గా వీణ అంటే నథింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ విచ్ ఈస్ వెరీ రిలవెంట్ టు ద హ్యూమన్ బాడీ స్ట్రక్చర్. ఒక పరికరానికి ఆ చివరన ఈ చివరన తంత్రులని అటు ఇటు బిగుతుగా బిగించి ఆ తంత్రుల్ని మీటడం ద్వారా వచ్చే నాదం ఏదైతే ఉందో ఆ నాదంతో ప్రాకృతికంగా ఉండే
ఆ రెజొనెన్స్ తోటి అనుసంధానించి మన మనస్సును దాంతోటి కేంద్రీకరించి సాధన చేయడమే ఈ వీణలోని మెయిన్ ముఖ్య ఉద్దేశం. అది ఎలాగా అనేది వివరంగా చెప్పుకుందాం. మనకి శరీరానికి వీణకి ఉన్న సంబంధం ఏంటని కొంచెం విశ్లేషణ చేసుకుంటే, ఇక్కడ ఒక విషయం మీ అందరికీ చెప్పాలి. ఇంతసేపు మిగతా వాళ్ళందరూ పీపీటీ చేసుకుని వచ్చారు, కానీ ఇక్కడ నా పీపీటీ నా వీణే. ఈ వీణతోటే నేను మీ అందరికీ వివరణ ఇస్తాను. అయితే వీణ తాలూకు అంశాలేంటి, వీణలో మనకి శరీరానికి దగ్గరగా ఉన్న అంశాలని మనం పరిశీలిస్తే, మన మానవ శరీరాకృతికి మన తల ఏదైతే మన మెదడు భాగం ఉందో అది ఈ భాగం అనుకుంటే, మూలాధారం నుంచి సహస్రారం వరకు పైకి ఈ విధంగా మనకి స్ట్రక్చర్ కంపేర్ చేసుకోవాలి. అలా చేసుకున్న దృష్టిలో ఏదైతే ఈ స్థాయిలో మనం మన శరీరానికి అందుబాటులో ఉండే స్థాయిలో ఈ పరికరాన్ని తయారు చేసి ఈ పరికరానికి మన శరీర భాగాలతోటి కొన్ని పోలికలు పెట్టుకున్నాము. అవి ఏంటంటే 7 తంత్రులు ఉంటాయి వీణలో. ఆ 7 తంత్రుల్లో మొదటి ప్రధానమైన 4 సారిణి, పంచమం, మంద్రం, అనుమంద్రం. చతుర్వేదాలకి ప్రతీక. చతుర్వేదాలకే కాదు, ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలకి ప్రతీకలవి. ఈ ధర్మార్థ కామ మోక్షాలని సత్వరజో తమో గుణాలతోటి అనుసంధానించి, అంటే తాళం తీగలు, పక్కనున్న వాద్యాలు, పక్కనున్న తంత్రులు, వీటితోటి అనుసంధానించి ఈ 4టిని సవరించి నాదాన్ని ప్రజ్వలింపజేయడం ద్వారా మన మనస్సుని ప్రకృతితోటి మమేకం చేసుకోవచ్చు. అది దానికి అనుకూలించేవి, దానికి మన శరీరానికి ఆకృతికి దగ్గరగా ఉండేవి ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. వాటిలోనే 24 మెట్లు ఉంటాయి వీణలో. మన వెనుపూస భాగంలో కూడా 24 మెట్లు ఉంటాయి. మొత్తం 24, వెనుపూసకి సంబంధించిన క్యాలిక్యులేషన్ 24. ఇలాంటి సారూప్యతలు చాలా ఉన్నాయి. మనకి వేదానికి వీణకి శరీర భాగాలకి చాలా సిమిలారిటీస్ ఉన్నాయి. మనకి గాయత్రి మంత్రం అన్ని మంత్రాల్లోకి ప్రధానమైంది మాతృక. ఆ గాయత్రి మంత్రంలో 24 అక్షరాలు ఉంటాయి. ఆ 24 అక్షరాలు 24 మెట్లు మన శరీరంలో ఉన్న 24 వెనుపూస భాగాలు. ఇలా చాలా రిలవెన్సెస్ మన బాడీకి ఉన్నాయి కనుకనే వీణ మన ఆకృతికి దగ్గరగా ఉండి ఆ సౌండ్కి మనం తొందరగా అట్రాక్ట్ అవ్వడానికి దోహదపడుతుంది. ఇదొకటే కాకుండా శృతి లయ, ఈ రెండు మనకి 2 కళ్ళ లాంటివి సంగీతంలో. ఆ శృతిని లయని రెండింటిని ఏకకాలంలో చూపించగల వాద్యం వీణొకటే. వీణకి స్పెషల్గా తాళం తీగలు ఉండడం వల్ల ఆ తాళం తీగలతోటి తానం అనే ఒక విధానాన్ని వాయించవచ్చు. అది ఎలా వస్తుంది, అది ఎలా ఉంటుంది అనేది మీకు వాద్య రూపంగా చేసి వినిపిస్తాను. కిషోర్ ఒకసారి.
ఈ వీణ తానవ వాయిద్యంలో ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే, మన మానవ మనస్సు కేంద్రీకృతం అవ్వాలి అంటే ఏదైనా ఒక విషయం మీద చాలా కష్టమైన విషయం. ఆ విషయాన్ని గ్రహించి మనకి అందించిన చాలా వజ్రాయుధమే వీణ. మనసు ఏకాగ్రత కావాలి అంటే మనకి ధ్యానం చేయాలి, ధ్యానం చేయాలంటే ఏకాగ్రత కావాలి. ఈ రెండు చాలా కష్టమైన ప్రక్రియ, కుదరడం చాలా కష్టం. దానికి ఒక సాధనం కావాలి, ఆ సాధనమే నాదం. ఆ నాదం బయట నుంచి వచ్చే నాదం ఏదైతే ఉంటుందో మనని ప్రభావితం చేయగలగాలి. అది ఒక వాద్యం తాలూకు నాదం అయితే దాని ప్రభావం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆ వాద్యమే వీణ. అందువలనే వీణకి సంబంధించిన అనేక విషయాల్ని ఇక్కడ మనకి చాలామంది వాగ్గేయకారులు వారి వారి ప్రస్తావనల్లో వారి వారి రచనల్లో ప్రస్తావించారు. అయితే ఇక్కడ వీణకి సంబంధించి ఇంకొన్ని ముఖ్యమైన విషయాలు, వీణకున్న చరిత్ర ముఖ్యంగా. ఈ చరిత్రలో ఫస్ట్ మనకి వేదకాలం నుంచి దేవతలు మనకి వీణని వాయించున్న వాళ్ళలో శివుడు, సరస్వతీదేవి. ఫస్ట్ మనకు వీణ మాస్టర్ నారదుడు, ఆ తర్వాత రావణాసురుడు. వీళ్ళందరూ వీణ వాయించిన విద్వాంసులే, వైణికులే వీళ్ళందరూ కూడా. శివుడు వాయించే వీణ రుద్రవీణ, సరస్వతి అమ్మవారి చేతిలో ఉన్నది కచ్చపి వీణ, ఆయా వీణల పేర్లు. నారదుడు వాయించే వీణ పేరు మహతి, రావణాసురుడు వాయించిన వీణ పేరు రావణహస్త అని మనకి చరిత్ర చెబుతోంది. ఆ వేదకాలం తర్వాత కాలంలో మనకి అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం మొఘలులు తర్వాత మన దేశాన్ని పాలించి కొన్ని నాగరికతలు మారుతూ వచ్చాక వీణ కూడా పరిణితి చెందుతూ వివిధ రకాలుగా దాని ఇదిని మార్చుకుంటూ వస్తోంది. మనకి కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం మనని పరిపాలించిన నవాబుల్లో ఔరంగజేబు కూడా వీణ వాయించేవారని చరిత్ర చెబుతోంది. ఆ తర్వాత రీసెంట్గా మనకి మూర్తిత్రయం మనకు తెలుసున్న వాగ్గేయకాలలో ప్రప్రథములు త్యాగరాజస్వామి, శ్యామశాస్త్రులు వారు, దీక్షితులు వారు. వీరి ముగ్గురు కూడా వారి వారి రచనలో వీణ తాలూకు ఔచిత్యాన్ని ఎన్నో విధాలుగా వాళ్ళు చెప్పున్నారు. ముత్తుస్వామి దీక్షితుల వారు అయితే స్వయంగా వీణను ధరించి ఆయన వీణతోనే ఎప్పుడు నాద ఉపాసన చేసేవారు అని మనకి శాస్త్రం చెబుతూ ఉంటుంది. ఎన్నో కృతులు ఆయన వీణ మీద, వీణ విశిష్టత గురించి చెప్తూ చేసినవి చాలా ఉన్నాయి మనకి. అయితే ఇక్కడ వీణకి ఇవాల్టి తరానికి ఏమిటి సంబంధం అనే కొన్ని విషయాల్ని మనం చర్చించుకుందాం. వీణ గొప్పతనం గురించి మనకి ఎంత తెలుస్తున్నా ఇవాల్టి మన రెగ్యులర్ లైఫ్స్లో ఈ వీణని మనం ఎలాగ మనం అకామిడేట్ చేయొచ్చు అనే విషయాలు కొన్ని మనం చెప్పుకుందాం. మనకి ఏదైనా మెడిటేషన్ చేయాలి అంటే ఏదైనా ఒక మ్యూజిక్ వింటే తొందరగా మెడిటేషన్ మనకి తొందరగా కుదురుతుంది అనేది ఒక నానుడి ఉంది, అందరికీ తెలుసున్న విషయం. అది ఒక్కసారి వీణ తాలూకు నాదంతో ఉండే సంగీతాన్ని వింటూ మెడిటేషన్ చేసి ప్రయత్నించి చూడండి. చాలా తొందరగా ఏకాగ్రత కుదరడంలో మనం కృతకృత్యలో అవుతాం. ఎందుకనంటే ఈ తీగలు ఏవైతే వీణ తీగలు ఉన్నాయో ఈ తీగలన్నీ కూడా వివిధ స్థాయిల్లో ట్యూన్ చేయబడి మన ఏకాగ్రతని పెంచే విధంగా ఒకేసారి మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఫోకస్ అయ్యేలాగా తయారు చేయబడి ఉన్నాయి. ఫ్రీక్వెన్సీస్, డిఫరెంట్ ఫ్రీక్వెన్సీస్, వివిధ రాగాలు, వేరే వేరే రాగాల్ని ఒక్కొక్క రాగంలో ఒక్కొక్క భావాన్ని పలికించవచ్చు. అలాంటి పలికించే భావాలు ఇలాంటి వీణ లాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీద ఇంకా ఎక్కువగా చేయొచ్చు. అది ఎలాగో ఒక చిన్న ఉదాహరణతోటి మీకు చేసి చూపిస్తాను. ఏదైనా ఒక ఆనందకరమైన అంశాన్ని మనం ప్రస్తావించాలి, చూడాలి అంటే దానికి మనం వెనకాల సంగీతాన్ని, వీణని వాడతాము. ఏదైనా ఒక బాధాకరమైన విషయాన్ని చూపించాలి అన్నా, లేకపోతే ఆ విషయాన్ని మనం ఆలోచిస్తున్నాము అన్నా, ఒక నైరాశానికి సంబంధించిన ఒక భావాన్ని ప్రకటితం చేయడానికి కూడా వీణని వాడతాము అంటే ఎక్కడ వాడతాము అని మీరు అడగచ్చు.
ఇవాల్టి మనకి ఉన్న మాధ్యమాల్లో అతి ముఖ్యమైనది మీడియా. ఈ మీడియా నేటి ప్రస్తుతం ఉన్న సమాజ పరిస్థితులకు అనుకూలంగా ఎన్నో మనం సినిమాలు చూస్తూ ఉన్నాము. ఆ సినిమాల్లో ఈ వీణని భావోద్వేగాలకి తాలూకు వాటిని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి చాలా బాగా వాడతారు. సో ఇక్కడ మనం కొన్ని భావాలని ఎలా పలికించవచ్చు అనేది వాయించి చూపిస్తాను మీకు. ఆనందము, కోపము, బాధ, ఈ 3 భావోద్వేగాల్ని వీణలో ఎలా పలికించవచ్చు అనేది చిన్న మనకి ఆనందం పెళ్ళిబిగినప్పుడు ఇటువంటి సంగీతం మనకి ఇటువంటి సంగీతం విన్నప్పుడు ఆనందం బాగా పెళ్ళిబిగుతుంది. అలాగే మనం ఒక రకమైన ఆలోచన, నిస్తేజం, ఒక రకమైన బాధ, దీనికి సంబంధించిన భావాన్ని ఆ భావానికి తగ్గట్టుగా ఉండే ఈ వీణ మీద ఎలా పలికించవచ్చు అన్నది చూడండి. ఈ విధంగా భావాన్ని ప్రకటించడానికి చాలా వాద్యాలు మనకి తెలుసును, కానీ ఈ వీణ పైన ఇలాగా ఎక్కువగా అన్ని వాద్యాల కన్నా ఎక్కువగా పలికించడానికి అవకాశం ఎక్కువ ఉన్న వాద్యం వీణ. ఎందుకని మళ్ళీ ఇందాక మనం చెప్పుకున్న కారణమే. ఈ వీణ అమరిక మన శరీర భాగాలకి అతి దగ్గరగా ఉండడం కారణం. మనకున్న వెనుపూసలో ఉన్న భాగము వీణ భాగము ఒకటే. దీనికి మనం చేసుకోవాల్సిన ఒక సారూప్యత ఏంటంటే, మన మనస్సు, బుద్ధి 2 చేతులు అనుకుంటే ఎడమ చేతితో మన బుద్ధితోటి ఈ మంద్రస్థాయిని, కుడి చేతితోటి మన మనస్సుతోటి ఈ తంత్రులను మీటుతూ నాదోత్పత్తి చేసి ఆ నాదోత్పత్తిలో వచ్చే ఏదైతే ఫ్రీక్వెన్సీ సంగీత ధ్వనులు ఉంటాయో, ఆ రాగ ఛాయలు ఉంటాయో, ఆ రాగ ఛాయలతో మనం మమేకమైతే కనుక చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ కుదిరి మనం ధ్యానం చేయాలన్నా లేదా ఒక నిశ్చల స్థితికి వెళ్ళాలన్నా అది చాలా దోహదపడుతుంది. ఇది ప్రాక్టికల్గా నేటికి ఎంతోమంది ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్సెస్ని ఆర్టిస్టులతోటి షేర్ చేస్తున్న అనుభవాలు చాలా ఉన్నాయి. ఈ అనుభవాల్లో భాగంగా రీసెంట్గా నేను నిర్వర్తించిన ఒక కార్యక్రమంలో చాలామంది కచేరీ అయిపోయాక ఈ మెడిటేషన్కి సంబంధించిన ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ చేస్తే మెడిటేషన్ చేయడానికి సంబంధించి ఒక 20 నిమిషాలు
ఒకటే ఐటమ్ స్లోగా ఒక రాగలాపంలో వాయిస్తే రెగ్యులర్గా చేసుకునే మెడిటేషన్ కన్నా వాళ్ళకి తొందరగా ఆ మెడిటేషన్లో కాన్సన్ట్రేషన్ కుదిరి వాళ్ళు అనుకున్నది సాధించగలగడానికి చాలా ఉపయోగపడింది అని వాళ్ళందరూ వాళ్ళ భావాన్ని వ్యక్తీకరించారు. దానికి కారణం వీణ, దాని గొప్పతనం. ఇటువంటి గొప్ప ఇన్స్ట్రుమెంట్ మన భారతదేశం సంబంధించింది అవ్వడం, ఆ ఇన్స్ట్రుమెంట్లో ఎంతోమంది మనకి విద్వాంసులు ఉండడం మన అదృష్టం. వీణకు సంబంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలు, ఆ అంశాల్లో భాగంగా వీణ తయారీ ఎలా ఉంటుంది, వీణ రకాలు ఏంటి అన్నది 2-3 విషయాలు చర్చించుకుందాం. ఈ వీణలో ఇప్పుడు మనకి వాడుకలో ఉన్న వీణలు తంజావూరు వీణలు. రుద్రవీణ అనేది హిందుస్థానీకి సంబంధించిన పరికరం కింద పరిగణిస్తారు. మనకి కర్ణాటక సంగీతంలో సరస్వతి వీణ ఉంటుంది. చాలామంది అడిగే ప్రశ్న, వీణలో ఇది ఏంటండి, ఇది సింహభాగంలా ఉంటుంది కదా, సింహమోహంలా ఉంటుంది, డ్రాగన్లా. కానీ దీనికి ఒక వృత్తాంతం ఉంది. ఆ వృత్తాంతం ఏంటంటే, పూర్వకాలంలో ఋషులు మునులు తపస్సు చేసుకుంటుంటే ఈ యాళి అనే జంతువు అగ్నిజ్వాలను ఇచ్చేస్తూ విషం జిమ్ముతూ వాళ్ళని ఇబ్బంది పెడుతున్న తరుణంలో వాళ్ళందరూ ఋషులందరూ కూడా బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా, లోక కళ్యాణం కోసం మేము చేసే ఈ కార్యక్రమానికి ఇలాంటి అవాంతరాలు వస్తుంటే దాన్ని కాపాడాల్సిన బాధ్యత మీదే అని బ్రహ్మకి మొరపెట్టుకుంటే, బ్రహ్మ శివుడి దగ్గరికి, శివుడు విష్ణువు దగ్గరికి వెళ్ళినా తీరని ఆ సమస్యని ఆ ముగ్గురు కలిసి జ్ఞానస్వరూపిణి అయిన అమ్మవారి దగ్గరికి, సరస్వతి దగ్గరికి వెళితే ఆవిడ భూలోకానికి వచ్చి వీణావాదనంతో ఆ జంతువుని ప్రసన్నం చేసుకుంటారు. ఆ ప్రసన్నమైన జంతువు అడుగుతుంది, అమ్మా, నా ఈ తాపాన్ని, నా ఈ మూర్ఖత్వాన్ని తొలగించిన నీ దగ్గరే ఎప్పటికీ ఉండేలా నాకు వరమయ్యి తల్లి అని ప్రాధేయపడితే, ఆ తల్లి కరుణ వల్ల ఆ జంతు ముఖాన్ని ఈ వీణకి అమర్చడం జరిగింది. అప్పటి నుంచి సరస్వతీదేవి, సరస్వతి వీణలో యాళి మనకి కనిపించే జంతువు. దీని తాలూకు వృత్తాంతం ఇది. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లుగా మూలాధారం నుంచి సహస్రారం వరకు మనకి షట్చక్రాలని ప్రేరేపించడానికి 7 తంత్రులు ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాల సమన్వయంతో, ఈ సత్వ రజో తమో గుణాల సమన్వయంతో, ఈ 4 చతుర్వేదాలకి ప్రతీక ధర్మార్థ కామ మోక్షాలని జయించడానికి ఈ నాదోపాసన ద్వారా సంగీత సాధన చేస్తే మోక్షం తథ్యము అన్నది నిరూపించిన వాళ్ళు ముత్తుస్వామి దీక్షితుల వారు, శ్యామశాస్త్రుల వారు, త్యాగరాజు గారు. వీళ్లే కాదు, ఎంతోమంది వాగ్గేయకారులు తమ తమ గేయ రచనల్లో వీణ గురించి, వీణ గొప్పతనం గురించి చెప్తూ వచ్చారు. ఇవాల్టి కార్యక్రమంలో వీణ గురించి మీకు కొన్ని విషయాలు చెప్పడానికి అవకాశం ఇచ్చిన యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, చివరిగా వీణ మీద ఒక చిన్న అంశాన్ని వినిపించి మీ అందరికీ ఈ కార్యక్రమంలో సెలవు తీసుకుంటానని మనవి చేస్తూ,
ధన్యవాదాలు. ఇటువంటి వైణిక వంశానికి చెందడం నా పూర్వజన్మ సుకృతం. 7 తరాలుగా మా పెద్దలందరూ వారి ఆశీర్వాదం వల్ల, అమ్మవారి అనుగ్రహం వల్ల వీణనే వృత్తిగా చేసుకుని జీవనాన్ని సాగించే అవకాశం లభించడం పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తూ, నేటి సమాజంలో ఎంతోమంది వీణ నేర్చుకుంటూ వీణ గొప్పతనాన్ని తెలుసుకోవడం సంతోషపడుతూ, ఆ కార్యక్రమానికి మా వంతుగా చేసే సహకారం మేము చేస్తాము అని సవినీయంగా మనవి చేసుకుంటూ, ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చిన యూనివర్సిటీ వారికి మరొక్కసారి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు. శివోహం. అలాగే ఫణినారాయణ గురూజీ గారిని కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాము. వారికి సన్మానం చేయవలసిందిగా అర్థిస్తున్నాను గురూజీ. వృతాభక్తిగా కొండంత దేవునికి కొండంత చేయకుండా ఏదో చిన్న ప్రయత్నం చేస్తున్నాం గురూజీ. చంద్రునికి ఒక నూలు పోలాగా మా చిన్న సన్మానాన్ని పెద్ద మనసుతో అనుగ్రహించినందుకు గురూజీకి మరొకసారి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ తరపున ధన్యవాదాలు. సప్త స్వరాలను మానవ శరీరంలో ఈ సప్త సముద్రాలతో ఈ విశ్వ మానవాల్ని ఒక వీణలో పలికించిన వినిపించిన వయోనికుడు మన గురూజీ గారికి మీకు పాదాభివందనం తెలియజేస్తున్నాను గురూజీ. Once again, I thank you so much, sir, for bringing in the sweetness to our ears. Now, moving forward from the sweetness of string to the elasticity and precision of string, I now take this opportunity to welcome Sri Vidbhakar Uday Tiwari, sir, a Dhanurveda Guru. I would like to introduce him as he takes the dais. Sir Vibhakar Uday Tiwari is also well known as Uday Kumar Vardi. Based in Tirupati, sir is a highly skilled practitioner on the ancient art of Dhanurvidya, also known as archery. His remarkable journey in the world of archery has not only brought him personal success, but also allowed him to make significant contributions to the sport and his community. Sir Vibhakar's excellence in archery was exemplified when he proudly represented India in World Indoor Archery Championship held in New Zealand in 2019. His exceptional talent and unwavering dedication led him to secure the coveted silver medal, showcasing his prowess on the international stage. Beyond his personal achievements, Sir Vibhakar Uday Tiwari has also established himself as an esteemed coach in the field of archery. His coaching expertise has nurtured the talents of over 2,000 archers, resulting in several remarkable accomplishments. Under his guidance, 3 archers have clinched medals in international competitions, while more than 100 archers have achieved remarkable success in national championships. Driven by his passion for Dhanurveda, Sri Vibhakar has
extensively traveled throughout India, diligently uncovering the profound wisdom of the Saptavidyas. These 7 branches of knowledge encompass various weapons such as Dhanu, Chakra, Kunta, Shurika, I'm sorry if I'm pronouncing it wrong, sir, Khadga, Gada, and Malasastra. Shastra, I said, think so. Yes, pardon me for that. Sir Vibhakar's timeless efforts have led him to depict and translate the ancient texts of the Dhanurveda into practical knowledge by dwelling deep into the scriptures and drawing insights from his research. Now, I'll not take much of his time. Sir, the floor is yours. Please enlighten us on this. Thank you so much. These subjects. Okay. कराभ्यां परशुं चापं दधानां रेणुकात्मजं झ्यामदग्ध्यं भजे रामं भार्गवं दुःक्षत्रियान्तकम् ॐ नमो भगवते परशुरामाय नमः. So, this is a very great day. Hope so. Usually we give a presentation in our Gurukul only. People used to come to our Gurukul and learn the Vidya and they will go. Hope this is a very new subject for you. You don't feel that this is a new. Still, we can see the Ramayana, Mahabharata. The archery was played a very important role. But we can see the people are just speaking about it. No practical knowledge we have it. For that, one of the foundation which is established with my Guruji blessings. So, what India needs, especially, not only India, every human needs what? Usually we have one question. What is that? When you want to come out from the home, you're scared. What will happen? Correct?
when you start giving a speech, then you will feel something is going to happen. I will be doing mistake. So many things are there. For that all, only the one thing, that is fear. So here the foundation name is called Ishodhan. Ishodhan is established, the full form is International Society for Dhanurveda, which was established specially to promote and expand and teach and research only on Dhanurveda. So here's the one sloka was there, it is very famous. Like I'll just start with the one story. Like you know Rama Lakshmana, when they are kids, the Vishwamitra came and they took from the kingdom and to fought in the battle. They are performing yajna. In the yajna, the Rakshasas was throwing meat, blood and everything. So they want to conclude that. So they want to stop that all things. For that they called Rama and Lakshmana, and with the Shastra they preserve that yajna, and the yajna was done successfully. The later the Vishwamitra turn and he's telling that जैसे ये शस्त्र है हाथ में, इसके लिए तो यज्ञ खत्म हुआ है. तो वो बात कहते हैं, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रम शास्त्र चिंता प्रवर्तिते. So without the weapon, nation cannot be protect. इसके लिए हमें बोलते हैं हाथ में से जय जवान. कोई प्रोटेक्ट करता है और कोई खाना रखता है. So without jawan, even you cannot wear the dress properly. You cannot leave anything. You cannot eat. You cannot perform any arts. You cannot preserve the culture also. Today India is preserved with the culture only with the Shastra, not any other things. So that's why our foundation believes that only शस्त्र से ही देश का रक्षा हो सकता है. किससे हो सकता नहीं है, खाली शस्त्र से ही हो सकता है. जैसे लोग बोलते हैं मेरे को, अरे अभी क्या युद्ध करने के लिए जाना है बाहर, जैसे बाहर नहीं है अंदर करूं युद्ध. It's not from battle outside, battle is inside only. वो तो गया. The things was lost face to face. So the battle was inside only. जैसे when you started the day was started with only the sleep. There the battle was started only there only. So we don't know how to get up. We'll start snooker. 5 बजे उठना है. कब उठेगा? 10 बजे. स्नूकर बजा बजा के हमारा दम तो निकल गया. वो हमारा उंगली दबा के हमारा सारा वो स्नूकर बच के वो 10 बजे बच गया. जैसे इससे शस्त्र से सारा चीज पॉसिबल हो सकता है. जैसे we believe in that only. So we can go for the next slide. For the nation, to build a successful nation, we need 4 things. Very important thing. Not only the nation, for the family, for the human also, human life also. One is health. We called as a Ayurveda. So we should know when to eat, when to sleep, when to do the exercises. The next one is the defense. You have the health, but you don't have a protection. Still, you need to defeat the enemies from outside, so inside. Next is the culture. The what culture you are following it, what way you are following it, what you are following it, and what for. The next is, it's a very important thing, governance. Organizing your family, organizing your entire things. So it is a governance. Governance is very important for the country also. So it is called Ardha Shastra. Ayurveda, Dhanurveda, Gandharvana Veda and Ardha Shastra. These are the 4 pillars of the country which will successfully, if they have successfully, we can run the country. We can go for the next slide. We will move to the defense. That is called Dhanurveda. Dhanurveda, it is the word come
from Sanskrit, it is called Dhanur Vedha. मतलब दो शब्द है ये, it's two words. One is Dhanur Vedha. धनुर मतलब धनुष और वेद का मतलब ज्ञान. So we will start when Dhanur Veda, it is an art. We never called it as art, we will call it as a Vidya. When you go for the next slide, here we have Ashtadasha Vidyas according to Vishnu Purana. Angani Veda Kshatvaraha Mimamsha Nyaya Vistaraha Puranam Dharmashastram Cha Vidya Hetam Chadurvida Ayurvedo Dhanurvedaha Gandharva Kshetrite Trayaha Ardhashastram Chaturdanshta Vidya Ashtadasha Smritaha. जैसे 8 प्रकार के विद्या है. Let me see what is Vidya. Vidya means which we can apply our knowledge in regular life. That is called Vidya. जैसे we can see in the schools, like people don't want to go to 2 places in the world. One is jail, another one is what? School? No, school only. Hospital, enjoyingly they can have a fruits and everything. In the schools they don't have a freedom. Correct? So that's why people, when you go to jail also you don't have a freedom. You have to sit in only one place. When you go to school, the same thing. Correct? ఎవరైనా హాస్పిటల్ పోవడానికి ఏడుస్తారా? అంటే జబ్బు వచ్చిన తర్వాత ఖచ్చితంగా వెళ్ళాల్సిందే. కానీ స్కూల్కి పోయేటప్పుడు ఏడ్చే వాళ్ళు చాలా మందిని చూసాం మనం. So it is very hard. So that's why we have to install the Vidya properly, which enjoyable. So today, now people are used to call me the Dhanur Vidya or Dhanur Veda. It is called as a sport. But I don't believe that this is sport. That sports also become like a pressure cooker. First, when he joined in the sports, the children first start pressured with the coach. What is that? Get the medal. Next month competition is there. Now it's becoming like a competition. What he is going to learn? Nothing. It's like a pressure cooker. My father is telling to get the medal, that's why I am doing this. Might be this is archery, football, hockey, whatever it may be. They never come with the passion. The passion was very few people who can reach the goal of Olympic. So here when we see, it's a Vidya, which when we learn the Vidya, the Krida is a secondary, is a part. We never call this Vidya is separate, and the both are equal. So it is not like that. Rendu veru veruga untayi. Vidya anedi separate. Vidya నేర్చుకునేవాడు ప్రదర్శన ఇవ్వగలడు, క్రీడ రూపంలో ఆడగలడు, దాన్ని బోధించగలడు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ విద్య. క్రీడ వల్ల ఓన్లీ ఒక అలవాటుని తనకి నేర్పించడాన్నే క్రీడ విద్య అని అంటాం. లైక్ క్రీడ అని అంటాం. ఎలా అంటే క్రీడలో మనకి ఏమి ఇస్తారు? ట్రైనింగ్ ఇస్తారు కదా. విల్ గెట్ ద ట్రైనింగ్, నో? ఎస్, ఓకే. సో ఎడ్యుకేషన్ లైక్ మనం ట్రైనింగ్ అనేది ఏంటి అంటే, ట్రైనింగ్ అనే అర్థం మనం ముందు తెలుసుకోవాలి. వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ట్రైనింగ్? ఒక అలవాటుని మనకు అలపడిచే దాన్ని ట్రైనింగ్ అని అంటాం. కరెక్టేనా? కరెక్ట్. సో ఇప్పుడు మనిషి ఒక అలవాటుని ఎందుకు చేసుకోవాలి? అనంతంగా ఉండొచ్చు కదా. వై వి వాంట్ టు బికమ్ యానిమల్స్? లెట్ మీ స్టార్ట్ విత్ దిస్ థింగ్. లైక్ కుక్కకి ఏమి ఇస్తారు? డాగ్కి కోచింగ్ ఇస్తారా? ఏమిస్తారు? ట్రైనింగ్ ఇస్తారు. సో డాగ్ ఏం చేస్తుంది? ఒక రాయి తీసుకుని కొడితే भोगेगा, काटेगा, भागेगा, भोगते भोगते भागेगा. सही है ना? అరుస్తుంది, కరుస్తుంది, పరిగెత్తుతుంది, పరిగెత్తు అరుస్తుంది. 5th ఆప్షన్ ఏదైనా ఉందా మీ దగ్గర? 5th ఆప్షన్ ఇంకోటి ఏమైనా ఉందా? ఏం లేదు. అదే రాయి తీసుకొని మనిషి కొట్టండి, ఏం చేస్తారు చెప్పగలమా? ఇంపాసిబుల్. కోర్టులో కేసు వేయచ్చు. అదే రా తీసుకుని నేను కొట్టచ్చు, లేకుంటే ఇంకో 10 మంది తీసుకొచ్చి కొట్టచ్చు. చెప్పలేము ఆడి మైండ్ సెట్ ఎలా ఉందో. కరెక్ట్. సో మనిషి అనంతం. వై వి వాంట్ టు ప్రెషర్ కీప్ ఇన్ ద ట్రైనింగ్?
So that's why we will expand this art in the form of Vidya. So that's why we never consider Dhanur Veda or Dhanur Vidya as a part of sport. We will consider as a Vidya only. So this is the shloka explains that Vishnu Purana described that this is the Ashtadasha Vidyas. In that it is one of the part. It is very important for the schools and colleges and universities. Very important subject which we have to learn. Next slide. And what is there in the Dhanur Vidya or Dhanur Veda? Dhanur Veda, we have multiple things. Not only will deals with the bow and arrow, it deals with other different types of weapons like sword, mace, axe, spear. अलग अलग ధనుష్ చాలా ఆయుధాలతో కూడా ఈ విద్యని మనం ఉపయోగించడం జరుగుతుంది. ధనుర్వేదం అంటే ఓన్లీ ధనస్సుతో మాత్రమే చేసేది కాదు. వివిధ రకాలైన ఆయుధాలు, స్టాటిక్స్, దాంట్లో మల్ల యుద్ధము, కత్తి యుద్ధము, ఖడ్గా, మళ్ళీ చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైటింగ్ స్కిల్స్ కూడా దీంట్లో మనకి కనబడతాయి. నెక్స్ట్. సో ధనుర్వేదంలో అకార్డింగ్ టు శుక్రనీతి వీ హ్యావ్ 2 divisions weapons. One is astra, another one is shastra. అస్త్ర అంటే ఇప్పట్లో అస్త్రాలు ఎక్కడ నేర్చుకుంటున్నారు స్వామి గారు? ఎక్కడైనా ఉన్నాయా? ఆగ్నేయాస్త్రం నేర్పిస్తారా? ధనుర్వేదం అంటే ఫస్ట్ మొదటిగా వచ్చే ప్రశ్న ఇదే. ముందు మన శరీరం మన ఆధీనంలో ఉండాలి అంటే మనకి ఒక శస్త్రం కావాలి. ద శస్త్రం which is control your body, mind and soul. It's a very important. So that's why when you learn the Shastra Vidya, then automatically you can learn the Astra Vidya. It is not easy to control the weapon. It is very hard. Here we have 7 types of battles which speaks about different types of weapons. According to Vashishta Dhanurveda, like Dhanuhu, Chakram cha, Kuntam cha, Khadgam cha, Kshurika, Gada, Saptamam, Bahu, Yuddham cha. They are the 7 types of battles we have, and also we'll call it as a Sapta Vidyas. So now we'll have one question. These many weapons are there. Why Dhanurveda is called Dhanurveda only? Why it is not called Khadga Vidya, Khadga Veda? Why it is not called Kunta Veda? Why it is not called Gada Veda? Why it is calling only Dhanurveda? Anyone have the question? No? So here our Shastra, it's a, we'll call it as a Dhanush is the Shastron ki Raja bolte hain usko. It is father for all weapons. Today we have guns, bombs, that is not equal to Dhanush, means bow. We can do multiple things with the bow. How? So we have one small story like in Ramayana. People know Saptaruksha Bhedanam, like 7 trees the Rama will pierce with 1 arrow. In that, the people used to tell me, so the Rama was shot at with 1 arrow 7 trees. Wow, wonderful. But Rama did not shot. It is in line. It was in zigzag shape. No, like parvachanalu chevallu evaru dini gurinchi explain cheyaledu endukante they don't have a practical knowledge on the vidya. When you do Dhanur Vidya practically, when you understand the arrow and the fixence of the bow and everything, you will understand very clearly. People usually tell Rama shot with 1 arrow and also he is a great Dhanurdhari. How come he become a Dhanurdhari by shooting 1 arrow? Lakshmana also have same ability. అనయ్య మీరెందుకు, నేను వెళ్తాను, నేను ఒక బాణంతో నేను కొట్టేసి వస్తాను అంటాడు కదా. ఆ పరీక్ష కోసం మీరెందుకు, నేను కొడతాను కదా అని అనొచ్చు కదా. కానీ మనకి కొన్ని చిత్రాలలో మనం కనబడుతుంది 7 ఒకే బాణంతో 7 చెట్లని మనము ఆ శ్రీరామచంద్రుడు భేదించడం జరుగుతుంది. దాంట్లో మనం గమనిస్తే ఇది ఇలా ఒకే స్ట్రైట్గా లేవు, అవి ఇలా జిగ్జాగ్ షేప్లో ఉన్నాయి. ఒక బాణము పాము ఆకారంలో ఎల్లుతూ ఆ చెట్లని కట్ చేస్తూ అక్కడున్న చెట్టుకు తగులుతుంది లాస్ట్లో ఉండేదాన్ని.
ఇది రాముడికున్న పవర్. అంటే ధనస్సుని ఏ విధంగా అయినా కూడా మనం ప్రయోగించవచ్చని రామాయణంలో ఈ సన్నివేశం చెప్తుంది. అది ఎక్కడ కనబడుతుంది అంటే ఎక్కువగా మనం పురాతనమైన దేవాలయాలు మనం చూసామనుకోండి, అక్కడ 7 ట్రీస్ ఉంటాయి, 7 చెట్లు ఉంటాయి, దాని కింద ఒక పాము ఉంటుంది. దానికి అర్థం ఏంటి అంటే రాములు వారు ఆ చెట్లతో పాటు పామును కూడా చంపారు అని ఒకరు చెప్పారు నాకు, కానీ వాస్తవానికి అది కాదు. ఆ 7 చెట్లని జిగ్జాగ్ రూపంలో, పాము ఎలా వెళ్తుంది, ఇలా ఇలా వెళ్తుంది కదా. సో మనం గమనిస్తే ఆ ఇష్యూ అంటే ఆ బాణం ఆ విధంగా వెళ్ళేది. దీన్ని ఉత్తమమైన శస్త్రంగా ఎందుకు అంటామంటే, లైక్ మీకు అందరికి ఇస్కాన్ గురించి తెలుసా? శ్రీలా ప్రభుపాద్ ఒకరోజు వచ్చి అక్కడ ఉన్న సెక్యూరిటీ వాడిని ఒక విషయం అడిగాడంట. ఐ నీడ్ గన్ అన్నాడంట. వై అంటే, నో ఐ నీడ్ గన్, ఐ హ్యావ్ సమ్ వర్క్ విత్ దాట్ అని అన్నట్టు. యు ఆర్ ద మాంక్, వై యూ నీడ్ దిస్ అని. నో నో ఐ నీడ్ గన్ అన్నాడు. సరే ఆయన ఏదో జోక్ చేస్తున్నాడని నెక్స్ట్ డే వెళ్ళాడు. మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే కూడా అడిగాడంట. సరే మూడోసారి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన గన్ ఇచ్చాడంట. దెన్ హీ ఆస్క్డ్ హౌ మచ్ ఐ కెన్ డ్యామేజ్ టు ద హ్యూమన్ బీయింగ్కి ఎంత నేను డ్యామేజ్ చేయొచ్చు ఒక బటన్ ఒత్తితే అని అన్నాడంట. దెన్ హీ టోల్డ్ దట్ ఇట్స్ 100%. దెన్ క్యాన్ వి అడ్జస్ట్ ఫర్ 10%, ఫర్ 5% ఆర్ 50%? గన్ అడ్జస్ట్ చేయగలమా? ఒక్కసారి ట్రిగర్ నొక్కితే బుల్లెట్ వెళ్ళిపోతుంది కదా ఎక్కడైనా కూడా. దాన్ని అడ్జస్ట్ చేయగలమా? దెన్ దిస్ ఈజ్ అ వేస్ట్ వెపన్, హీ టోల్డ్. దెన్ విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ వెపన్? ధనస్సుతో ఒక మనిషిని గుండెల్లోంచి తీసి బాణాన్ని బయటికి కూడా తీయచ్చు, లేదు దెబ్బ తగలకుండా జస్ట్ అలా షర్టు వరకే హోల్ వేసి బయటికి పడవచ్చు, లేదా ఆ బాణంతో మనిషిని కొట్టచ్చు. ఇలాంటి టెక్నిక్, ఇలాంటి వెపన్ ప్రపంచంలో ఇక్కడ ఉందా ఎప్పుడైనా? ఈ రోజుకి గన్స్లో ఉందా ఇలాంటిది? ఇంత గొప్పగా టెక్నాలజీని మనం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం కదా, వీఆర్ గ్రేట్ అని. ఇలా చేయగలమా ఒక గన్తో? చేయలేం. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఎవరి దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ బాణాలు వేయాలండి, ఈ విద్య నేర్చుకొని అని క్వశ్చన్ ఉంటుంది అందరి దగ్గర. నెక్స్ట్ స్లైడ్. అందరికి ఉంటుంది కదా? అందరూ ధ్యానం చేస్తుంటారా? మెడిటేషన్ ఆల్వేస్ క్రియేట్ ఇరిటేషన్, కరెక్ట్? When you sit, it start irritating you, all your thoughts. You cannot control your mind, except human. You cannot tell that exactly I am focusing. When you hold the bow and arrow in the hand, you can tell, not only you, ప్రపంచంలో ఎవరైనా చెప్పగలరు నువ్వు ఫోకస్ చేస్తున్నావో లేదా, నీ యారో చెప్తుంది. సో దట్స్ వై విల్ కాల్ దిస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ యాజ్ ఎ యోగా వెపన్ అకార్డింగ్ టు ధనుర్వేద. సో ఇట్స్ ద ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఫర్ టు మెడిటేట్ on certain part. What is the formula of meditation? Focus on dhrumadhya, breathe or japa. Means ధ్యానము అంటే ఒక విషయం మీద మనము కంటిన్యూస్ గా కాన్సన్ట్రేట్ చేయడము, దాన్ని ధ్యానము అని అంటాం. అది కళ్ళు మూసుకొని కావచ్చు, కళ్ళు తెరుచుకొని కావచ్చు. సో మిగతా దానిలలో మనకు కనపరాదు. బట్ ఒక ధనస్సులో మనం ఇలా చేతిలో పట్టుకొని ఒక రౌండ్ టార్గెట్ ఇచ్చేసి సెంటర్లో కొట్టమంటే దాని ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పగలరు అతనికి ఫోకస్ ఉందా లేదా అని. చెప్పగలం కదా? చిన్న పిల్లవాడు అడిగినా కూడా సరిగా ఫోకస్ చేయలేదు, సరిగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయలేదు, అందుకే కరెక్ట్గా బాణం అక్కడ పడలేదు అని అంటాం. చాలా కష్టం కదా ధనస్సు పట్టుకొని బాణం వేయడం. చూడడానికి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, లక్కీగా ఒకసారి సెంటర్లో పడిపోతుంది. బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ to hit same place. So means we need to have a more control on our mind, body, more. So Dhanurvidya we also known as one of the Sapta Vidyas. So it's a very important part for the human life. The race was started only with the bow and arrow. When you start this hunting, the human race was started with the bow and arrow. When they want to have the food, they will start hunt and they will get the food. Later it was become to protect their kingdoms. Now it's become sport, correct? Next slide.
So not currently what we are seeing the sport, that is not Dhanur Vidya. We never called as a Dhanur Vidya. We will call as only the sport, not Vidya. So when we see here, we have 7 types of targets. Laksham chaturvidham veyam sthiram chaiva chalam tada chala chalam dvaya chalam. Means we have 4 types of targets which we have to shoot. Then only he will called as a Dhanurdhari. Dhanassu pattukunte Dhanurdhari కాలేడు. సో అతి కష్టమైన విద్య ఏంటి అంటే వేదాలలో ధనుర్వేదం. ఎందుకంటే మన రిజల్ట్ ఆటోమేటిక్గా మనకు కనబడుతుంటుంది మనం ఏం చేస్తున్నాము అని. అండ్ దాంట్లో ఎంతో క్షాత్రం కావాలి. అంత సులభంగా శస్త్రం పట్టుకోవడం అంత ఈజీ అయిన విషయం అయితే కాదు. సరే, ఈరోజు సమాజానికి దీనివల్ల మనకి ఉపయోగాలని నేను తర్వాత స్లైడ్లో చెప్తాను. లెట్ వి కంక్లూడ్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద ఆర్చరీ అండ్ ధనుర్విద్య. అందరికి ఆర్చరీ ఐడియా ఉందా? ఐడియా ఉందా ఆర్చరీ? ఆర్చరీ అంటే బాణాలు ఇస్తారు కదా ఒలింపిక్స్లో. సో ఐడియా ఉందా అందరికీ? ఉందా? సో దాంట్లో లక్ష్యం ఎలా ఉంటుంది? స్థిరంగా ఉంటుంది. స్థిర లక్ష్య భేదనం అంటే స్థిరంగా ఉన్న లక్ష్యాన్ని మాత్రమే మనం భేదిస్తాం. ధనుర్వేదంలో అలా ఉండదు. స్థిర లక్ష్య భేదనం అంటే ధనుర్ధారి స్థిరంగా ఉంటాడు, లక్ష్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. రెండోది చల లక్ష్య భేదనం అంటే లక్ష్యము మనకు కదులుతూ ఉంటుంది, ధనుర్ధారి స్థిరంగా ఉంటాడు. అంటే ఉదాహరణకు మత్స్యంత్రం చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ డేస్లో ఎలా అంటే హంటింగ్ చేస్తూ ఉంటారు, పైన పిట్టల్ని ఇలా కొడుతూ ఉంటారు. సో మూవింగ్ టార్గెట్. సో విల్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ చల. నెక్స్ట్ చల చల అంటే ధనుర్ధారి కదులుతూ ఉంటాడు, లక్ష్యం స్థిరంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటి అంటే గుర్రపు స్వారీ చేస్తూ బాణాన్ని భేదించడం, దాన్ని హార్స్ బ్యాక్ ఆర్చరీ అని అంటాం. మన భారతదేశంలో అది విలీనం అయిపోయింది, కానీ ఇతర దేశాలైన టర్కీ, యూరోప్ కంట్రీస్లో ఇది బాగా విస్తరించబడింది. ఇప్పుడు ధనుర్వేదంలో మన యశోదంలో కూడా స్టార్ట్ చేసాం హైదరాబాద్లో తొందరలో. ఒక నెక్స్ట్ మంత్లో ధనుర్వేదము మరియు అశ్వశాస్త్రము 2 స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ ద్వయచల అంటే 2 కదులుతూ ఉంటాయి. ధనుర్ధారి కదులుతూ ఉంటాడు, లక్ష్యము కదులుతూ ఉంటుంది. చాలా అద్భుతం కదా. లైక్ రామాయణంలో, మహాభారతంలో యుద్ధంలో 2 రథాలు కదులుతూ యుద్ధం చేసే విధానాన్ని ద్వయ లక్షణం, ద్వయచల అని అంటారు. అనంతరం నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి సమాజానికి దీనివల్ల ప్రయోజనాలు ఏంటి, అసలు దీనివల్ల మనకు ఉపయోగాలు ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్? వీ విల్ థింక్ దాట్ బాణాలు వేయడమే కదా, ఏంటండి ఏం బెనిఫిట్స్ వస్తాయి, ఏదో జిమ్ చేస్తే కండలు వస్తాయి, బ్యాడ్మింటన్ ఆడితే కొద్దిగా ఏదో మన బాడీలో ఒక ఫ్యాట్ అయినా కరుగుతుంది, ఏదో ఒక సంథింగ్ ఏదో వస్తుంది. ధనుర్విద్య చేయడం వల్ల ఏమొస్తుంది, ఊరికి లాగడమే కదా, ఎవరైనా చేయగలరు అని నాకు చాలామంది అన్నారు. అది ఆర్చరీలో ఓకే, ధనుర్విద్యలో అలా ఉండదు. ధనుర్విద్య ఈజ్ టోటలీ డిఫరెంట్. నౌ విల్ సీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ బెనిఫిట్స్ విల్ గెట్. వన్ ఈజ్ మెంటల్, another is spiritual, another is physical. So let me start with the mental benefits. Next slide. So here we have again 2 types of benefits. One is emotional and intelligence. So what type of mental benefits we are getting, we have to learn that all. So Lokesh, mobile. ఆ స్లైడ్ నాకు కనపడడం లేదు, చాలా లైటింగ్ పడుతుంది. సో దట్స్ వై ఐ విల్ సీ ఇట్ ఇన్ మై మొబైల్. ఒకటి first one is emotional. Next slide. First one is discipline.
You will get the discipline first. By learning this art, the skill or vidya, we will get the discipline. What type of discipline we will get it? We will hold the bow and standing and everything. People ask me, like when they are in our Gurukul, in 5 days can you teach Dhanur Vidya, entire Dhanur Vidya? I told no, it is not possible. But it is possible. విద్య అనేది గురు దగ్గర ఉంటే కలుగుతుంది, విద్య రాదు. విద్య అనేది కలగాలి. అది ఎలా సాధ్యమవుతుందంటే గురు పరంపరలో, ఒక వ్యవస్థలో, ఒక గురుకులం పద్ధతిలో ఒక విద్యా విధానాన్ని మనం సాధించడం మాత్రమే, అప్పుడు మాత్రమే ఆ విద్య అనేది మన దగ్గరికి వస్తుంది. మనం వేరేగా మనం చూసుకుంటే సైంటిఫిక్గా మనం అనుకుంటాము ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ ఇన్ 5 days. అంటే ఇప్పుడు 5 daysలో దే ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు గెట్ ఎనీథింగ్, బట్ దే విల్ నో అబౌట్ ధనుర్వేద. నోవేర్ యు ఆర్ స్టార్టింగ్, బట్ సమ్వేర్ ద థింగ్స్ వర్ స్టార్టెడ్. దాట్ ఇంట్రెస్ట్ విల్ టేక్ యూ సమ్వేర్. సో దానివల్ల మనకి డిసిప్లిన్ వే అని వస్తుంది. దీంట్లో ఏంటంటే టోటల్ వేదిక్ సిస్టంలో ఈ విద్యని మనం నేర్పిస్తాం. సో ధనుర్వేద ఈస్ ప్రాపర్లీ like rooted with the all shastras and Vedas. So that was taught only in the Vedic style only. It is not taught in the pant and shirt. So we have already, when we are doing any puja or something, we never wear the pant. We will wear the dhoti. Why? Any reason? It's look good, right? It's look good in the temple to take the picture. More? Always comfort. More. So many, I think here also few people wear when they are going to temple. So we'll conclude it. So it's kind of a, we'll call it as a tradition, but still only the dhoti have to take the energy. ఆ ఎనర్జీని తీసుకుంటే ఒక ధోతికి మాత్రమే ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనం ప్యాంట్స్ ఎన్ని ప్యాచెస్ వేస్తే రెడీ అవుతుంది చెప్పండి? సో మెనీ ప్యాచెస్. నౌ-ఏ-డేస్ ఇంకా ఘోరంగా చెప్పాలంటే ప్యాంట్లు చినిగిపోయినట్టు కూడా వేసుకుంటుండేవాళ్ళు. అది దట్ ఈస్ ఎ డిఫరెంట్ మ్యాటర్. ఇట్స్ ఏ మోర్ న్యూ ట్రెడిషన్, వి గాట్ ఇట్. బట్ అకార్డింగ్ టు శాస్త్ర, వెన్ వి వేర్ ద ధోతి మీన్స్ దట్ వాస్ కట్ ఓన్లీ ఇన్ వన్ పీస్. ఒక్కసారి మాత్రమే దాన్ని మనం కట్ చేయగలం. మల్టిపుల్ టైమ్స్ కట్ చేయడం వల్ల వీల్ హ్యావ్ అ నెగటివిటీ ఇన్ దట్ క్లాత్ దట్ నెవర్ లీవ్ యూ. దట్ ఈస్ నాట్ వే టు గెట్ ద ఎనర్జీ. లైక్ మా అర్చకులు ఎవరైనా అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తున్నారంటే ప్యాంట్లు వేసుకుంటారు. ప్యాంట్ వేసుకోకుండా విగ్రహాన్ని కూడా తాకరు వాళ్ళు. అంటే దానికి కారణం ఏంటి అంటే భగవంతుని తాకాలంటే ముందు నీలో ఎనర్జీ ఉండాలి. దెన్ యూ కెన్ టచ్ హిమ్. సో ఆ ఎనర్జీని తీసుకోవాలన్నా కూడా యూ నీడ్ అ ధోతి. సో దట్స్ వై వి విల్ ఫాలో ద ధోతి సిస్టమ్ ఇన్ ధనుర్వేద. సో దట్ ఈస్ దట్ ట్రెడిషన్ will take you in something different. The energy, it's very important for the human. It is actually Indian tradition kada, dhoti anedi foreign tradition. I think I can see in the most of the people, foreign people eskuntunna, man Indians eskodam ledu. That was adopted by them. So the next benefit we can see, the discipline we will get it, and next one is patience. So many people don't have that, right? That's why all seats are empty. Correct? It's a very hard to sit in one place, but it is very easy to shoot in one place. ఒక్క చోట నిలబడుకొని ధనస్సు సంధించడం చాలా ఉత్సాహంగా మనిషిని ఉత్సాహాన్ని నెలకొల్పుతుంది. I will introduce one person last. He is very enthusiastic and also we will call him as a Bhishmacharya. I will introduce him.
he is very patient. He's 73 years old. He is practicing Dhanurveda. Hope so I did not miss. Yesterday he completed his Acharya course in our Ishodan. Now we kept the 5 competitions, totally 10 competition. In that 10 he won 5 competition. And even he can hold 5 kg gada for 2 minutes. Holding 5 kg gada is not easy thing. For holding 2 minutes, it's not easy. You can try. Take 5 kg anything, you can hold this. ఇలా పట్టుకొని ట్రై చేయండి ఇంట్లో. 2 నిమిషాలు కాదు కదా, 30 సెకండ్లకి అయిపోతుంది పని మనకి. ఆయన స్టార్ట్ చేసింది మార్చిలో స్టార్ట్ చేశాడు ధనుర్వేదం నా దగ్గర. Now what is his stamina? He have diabetes also. Still he have. So it is a kind of a patience. It start increasing it. ఒక్క చోటనే నిలబడుకొని ధనస్సు సంధించడం వల్ల మనకి ఏమైపోతుంది, ఓపికని పెంచుతుంది. అంటే ఓపికగా ఈరోజు కొట్టలేకపోయినా కూడా మనం ట్రై చేస్తూనే ఉంటాం. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్. ఆ వేలో ఏమవుతుందంటే ఖచ్చితంగా మనలో పేషెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో నెక్స్ట్ ఈజ్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్. వాట్ ఈజ్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్? వాట్ ఈజ్ స్ట్రెస్? ఒకసారి చెప్తారా అందరు? స్ట్రెస్ అంటే ఏంటో? ఎవరినైనా కొట్టడము, ఏదైనా విసిరి వేయడము, ఇదే కదా స్ట్రెస్ అంటే. కరెక్టే, దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రెస్. మీకు బాగా స్ట్రెస్ అయిపోయింది అనుకోండి, కాలేజీలో అయినా, స్కూల్లో అయినా, లేదా ఆఫీస్లో అయినా, ఏం చేస్తారు? వాట్ ఎస్, అంటే కొట్టే కెపాసిటీ లేదు కాబట్టి మనం తిడతాం. కరెక్టేనా? కొట్టే కెపాసిటీ లేకుంటేనే మనం తిడతాం కదా. ఎస్, సంథింగ్ ఏదో ఒకటి అయితే ఉంటుంది. స్ట్రెస్ అంటే యూ నీడ్ టు రిలీజ్ ఇట్. హౌ? వాట్ ఈస్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ వి నీడ్? లైక్ ఇన్ఫోసిస్లో దే హ్యాడ్ వన్, ఒక ఫార్ములా ఉంది. ఒక రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళిపోయి వాళ్ళకు ప్లేట్స్ ఇచ్చేవాళ్ళంటే ఆ ప్లేట్ తీసుకొని బాగా స్ట్రెస్ అయినప్పుడు ఆ ప్లేట్ని తీసుకొని గోడ కొట్టేవాళ్ళంట గట్టిగా. అది దానివల్ల వాళ్ళకి ఏమవుతుంది, ఒక స్ట్రెస్ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. ఇంకొద్దిగా ఏంటంటే వీ హ్యావ్, మనం ప్రతి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ లైక్ వాళ్ళ ఆఫీస్లో ఏముంటాయి, మనకి స్మోకింగ్ రూమ్ ఉంటుంది. అందుకే మనకు బాగా స్ట్రెస్ అయిపోయినప్పుడు ఇలా అంటాం కదా. సో ఎవ్రీవన్ బికమ్ ఎస్, అందరు ఇలా అంటూ ఉంటాం కదా. బట్ దే ఇన్స్ట్రుమెంట్ దే విల్ యూజ్ సంథింగ్, లోపల తీసుకొని మళ్ళీ బయటకు అంటుంటారు ఇలా. సేమ్ అంటే స్ట్రెస్ రిలీజ్ అవుతుంది అలా చేస్తే అంటారు. కరెక్టేనా? కరెక్ట్. సో ఇక్కడ ధనస్సులో ఏంటి, మనం ఏం చేయగలం, వాట్ అని అంటే, మీరు బాగా గమనించండి, ధనస్సుని మనం లాగి మనం వదిలినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా మన స్ట్రెస్ రిలీజ్ అయిపోతుంది. యూ కెన్ ట్రై ఇట్, షూర్ ఇట్ విల్. ఒకసారి మనం, ఎందుకంటే ధనస్సు ఇలా పట్టుకున్నప్పుడు గట్టిగా ఉంటుంది కదా, ఇలా గట్టిగా లాగామనుకోండి ఒక ప్రెషర్ ఉంటుంది దాంట్లో, ఇలా వదులుతాం. అప్పుడు మనలోంచి ఒక టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ అనేది రిలీజ్ అయిపోతుంది. వెన్ యూ డూ ఇట్ ప్రాక్టికలీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్. హోప్ సో ఇన్ ఫ్యూచర్ వీ కెన్ కండక్ట్ వన్ స్మాల్ క్యాంప్ ఇన్ ఉస్మానియా. You will have a taste of it. And with that we can 99% ఈరోజు స్ట్రెస్తోనే నడుస్తుంది సొసైటీ అంతా. Without stress no one is there. Like it is a best quality we will call it as. Everyone have. సో పొద్దున్న నుంచి స్కూల్ నుంచి బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు he have a stress. ఈరోజు నేను హోంవర్క్ చేయలేదు, ఏం చేస్తుంది టీచర్ అని నాకు ఫుల్ ప్రెషర్. సరే స్కూల్లో అయిపోయిందంటే కాలేజ్ అంటే అదే. సరే కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత ఉద్యోగమా అంటే ఉద్యోగం పొద్దు నుంచి అదే. సరే అది కూడా అయిపోయింది, రిటైర్డ్ అయిపోయినాము, తర్వాత భార్య ఉంటుంది ఇంట్లో, అది ఇంకా స్ట్రెస్. కరెక్టేనా? సో యూజువల్లీ ఇట్ ఈస్ దేర్. అక్కడ అమ్మాయికి స్ట్రెస్, అబ్బాయికి స్ట్రెస్సే. కరెక్టేనా?
అదే చెప్పాను నేను కంప్లీట్ చేయకముందే మీరు నో నో అంటున్నారు. సో ఎవ్రీవన్ హ్యావ్ అ స్ట్రెస్, ఒక పక్క భర్తతో ఒక పక్క భార్యతో. సో ఈ స్ట్రెస్ని రిలీజ్ చేయాలంటే పీపుల్ యూస్ టు కమ్ అవుట్ ఫ్రమ్ దాట్ అండ్ దే విల్ హ్యావ్ ద టీ. అర్లీ మార్నింగ్ ఏం చేస్తుంటారు మన ఇండియన్స్? కాఫీ. అది ఈకపోతే ఏం చేస్తారు? బయటికి వెళ్ళి ఒక పెద్ద బ్యాచ్ అవుతారు, లైక్ ఒక 20-30 మెంబర్స్ కూర్చొని ఒక న్యూస్ పేపర్ ముందర పెట్టుకొని దే విల్ స్టార్ట్ డిసైడింగ్ ద నేషన్ బై డ్రింకింగ్ a 10 rupee chai. So it's a kind of a stress we have to release only with the bow and arrow, no other instrument we have. Next is confidence, self-awareness. You will understanding ability. So here you can understand your abilities, what you can do. Shooting stable target is fine, but doing moving archery is not fine. But your abilities will start increasing. So మనకి విద్య, ఎడ్యుకేషన్ అంటే దానికి ఒక అర్థం ఉంది. What is the meaning of education? Can anyone tell? Gaining knowledge. More. Yes, please. Sorry? Oh, really? Oh. More? Holistic development. In a school it is happening. It is happening. In school. Where? Where? It is not happening anywhere in the world. We have to go the word of education means so that will, yes, that is also one of the question, that is also one quality. So what is the meaning of education? Means enhancing the abilities and the samskara. సంస్కారాన్ని ఎన్హాన్స్ చేయడము. సంస్కారానికి మనకి సంస్కృతంలో మనకి మన ఇంగ్లీష్లో అర్థం లేదు. వి కాల్డ్ యాజ్ ఎ కల్చర్, అండ్ కల్చర్ హ్యావ్ many words, many things also. Wearing a dress also is a culture. So that's why సంస్కారానికి we don't have a word. So that's why I'm using directly the word of samskara. So enhancing the abilities, అంటే అతని ఎబిలిటీస్ని ఇంక్రీజ్ చేయడమే ఎడ్యుకేషన్. ఎలా? స్కూల్లో 10th క్లాస్లో చదివింది ఎవరికైనా గుర్తుందా? ఇప్పుడు నేను ఒక లిస్ట్ చెప్తాను, ఒక 10 ఐటమ్స్ గుర్తుపెట్టుకోగలరా? ఇట్స్ వెరీ హార్డ్. ఈవెన్ ఇంట్లో నుంచి ఏదైనా సరుకులు తీసుకురావని అమ్మగారు ఏదైనా ఒక 5 ఐటమ్స్ చెప్తే మమ్మీ ముందు స్లిప్లో రాసి అంట. ఎందుకంటే అవర్ IQ లెవెల్ వాస్ వెరీ డౌన్. ఇన్ ద స్కూల్ వీఆర్ హ్యాబిచుయేటెడ్ విత్ దట్ ఓన్లీ. Our ability was not increased. Only the information putting from outside to inside, not from inside to outside. అందుకే స్వామి వివేకానంద ఒక మాట అంటాడు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్సైడ్ ఓన్లీ, యూ హ్యావ్ టు గెట్ ఇట్ అవుట్, నాట్ ఫ్రమ్. వెస్ట్రన్ కల్చర్ ఏం చెప్తుంది? బెస్ట్ ఆన్సర్ ఒకటి చెప్పారు ఇందాక. ఏం చెప్పారు? గెయినింగ్ ద నాలెడ్జ్. సో ఏదున్నా బయట నుంచి తీసుకొని లోపల వేసుకుంటున్నాం. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎడ్యుకేషన్, దట్ ఈస్ నాట్ కాల్డ్ ఎడ్యుకేషన్. సో ఎన్హాన్సింగ్ ది ఎబిలిటీస్ అండ్ సంస్కార, అది ఓన్లీ 18 సంవత్సరాల లోపల మాత్రమే అవుతుంది, దాని తర్వాత కాదు. సో యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఎబిలిటీ ఆల్సో విల్ బిల్డ్, అండ్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, యూ విల్ నో అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. And the confidence, it's a very important part. When you release the arrow, your concentration will start increasing. Next, intelligence. When we come for the intelligence, you will have the problem solving. What type of problem you will have? When you are shooting, so many problems will be there. Holding the mushti, releasing the arrow, and also seeing the target. So many problems. In life also we have same problems. Some people, you are good in the skill, they will pull you back like a bow. If they release only, you will go ahead. Without any opponent, without any enemy, without pulling bow, the arrow never goes. జీవితంలో ముందరికి వెళ్ళాలంటే ఏం కావాలి? వెనకలు లాగే వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కావాలి.
Correct na? Huh? Yes. So that happens in more in colleges and schools, especially in the schools. Teacher will always pull you and keep you back. That's why the backbenchers become the CEOs, correct? And the front benches will become employees, the best employees. So you will understand the problem, like the problem solving things will be, you can solve, and mathematics skill, very interesting, no? Mathematics skills. With the Dhanurveda, what type of mathematics skill you will get? You can estimate the thing, the calculation. When you see the, we will think what is the Dhanurveda? Dhanurveda, it only deals with the bow and arrow. By seeing here only, you can estimate what is the distance of this, what angle I have to keep it, how much poundage I have to use. So this is the skill, it's going to increase in your mind. Next is a very important thing is alertness. Like we have one shlokam for student, what they need. Kaka kshedram bhago dhyanam shvana nidra tademacha alpahare kurutyage vidyarthinam panchalaksham. 5 qualities we need. What are there? Kaka kshetram bhago dhyanam. Kaka kshetram matlab the crow, the concentration of the crow. మనకి కాకి ఉంది కదా, కాకి లాంటి కాన్సన్ట్రేషన్, కాకిలాగా డెడికేషన్ ఉండాలి అని ఒకటి ఉంటుంది. మీరు ఎంత తోలినా అది ఖచ్చితంగా అది తీసుకోవాలన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా అది తీసుకుంటుంది. మీరు ఎంతైనా తోలండి మళ్ళీ వస్తుంది, తీసుకుంటుంది. విద్యార్థికి ఉండాల్సిన మొదటి లక్షణం అది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే భగో ధ్యానం. అంటే కొంగ ఏం చేస్తుంది, ఒక కాలు ఇలా పైకి పెట్టుకొని జపం చేస్తూ ఉంటుంది. కరెక్టేనా? జపం చేస్తుండే, కొంగ జపం చేస్తున్నాడు, దొంగ జపం చేస్తున్నాడు అంటూ ఉంటాం. అది కొంగ జపం చేయడం లేదు, ఇట్ స్టార్ట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్. చాప ఎలా వెళ్తుంది, ఫోకసింగ్ ఆన్ ఇట్, అండ్ ఫైనల్ ఇట్ క్యాచ్ ఇట్ అండ్ ఇట్ విల్ రైజ్, ఫ్లై అవే. శ్వాన నిద్ర. వాట్ టైప్ ఆఫ్ శ్వాన నిద్ర షుడ్ హ్యావ్? అలర్ట్నెస్. మనకు డాగ్ ఉంది కదా, డాగ్ ఇక్కడ శబ్దం వస్తే ఇక్కడికి వెళ్తుందా? సో అంత అలర్ట్గా ఉండాలని. సో విల్ కంప్లీట్ ఇట్ అండ్ ఫోకస్, and we'll get the focus also in that. And when you go for the spirituality, next slide, collaboration, self-control and concentration, these 3 things we'll get it. We have very less time, 30 minutes, very less time for me, so very hard to explain these many things. So when you are interested, sure, we'll conduct one camp over here. So on that time, you'll entire day will be having a theory and also practical with that. And the next slide will go for physical benefits. Physical benefits: balance, posture, flexibility, weight management, bone health and coordination. Coordination, mind, not mind and body, eyes and hand. So body coordination should be also there for the human. Next slide, meditation in the motion. So according to Dhanurveda can be described as a type of a motion meditation. The archers achieves a state of concentration and the silence as they pull the bow, take aim and release the arrow. This Dhanurvidya's meditation part may help relax the mind, develop the alertness, and after the opportunity for the meditating and internal research. We can know what you are by only pulling the bow. Without pulling the bow, you don't know anything. Next slide. It's about our foundation. Ishodhan Foundations conducts so many camps. We conducted almost all 500 to 600 camps in India. And we trained and we given awareness about Dhanurveda more than 10,000 members, and we conducted Acharya course also, specially, which is very important for the India. So that's why we are making a Acharya course certification course also started in our Ishodhan. So in future, if you are like to have these sessions in your university, sure we'll be there. And finally, we want to tell that it is very important art which we will, Dhanurveda, it is a father for all martial arts. Father and mother. We know so many martial arts we have. Kalari, Mardhanikel, and Tantayu, Gatka, like that different regions, they have a different martial arts. But the Dhanurveda was the pattern very past. It was there from the Vedic times. Like, so few people talk like about Kalaripayattu is the mother of all martial arts, but Kalari also, who is the founder for Kalari, is Parashurama.
He is also learned Dhanurveda from Lord Shiva, and the Lord Shiva, the Dhanurveda learned from Brahma. So that was very past from the Vedic time. So this art and the Vedic system is very essential for the human. It is very important everyone should hold the Shastra. With the Shastra only Kshatra will come. The fearless will come. If you have any question, just one question, I will finish off. Only one question. Thank you very much. Dhanyavada. I would like to invite our beloved teacher, Dr. P. Shankar sir, member NCTE, New Delhi, and I would like to invite our beloved program director, Professor T. Mrunalini madam. And I request the next session, Tarun Guruji, along with the team, because you are the backbone of the Dhanurvidya, no? Please come, Guruji. Well, we once again thank Sri Vibhakar Uday Tiwari ji for enlightening us on Dhanurveda and talking about many practical aspects that we can integrate into our daily lives as well as into our education system. Thank you so much, sir. Well, I would take this opportunity once again to invite Sri Tarun Kumar and the team onto the stage, please. Well, he doesn't need any introduction as we have already seen him, but still, I would like to introduce a couple of words. A dedicated practitioner of Kalaripayattu with a background in chemical engineering has transitioned into the realm of holistic wellness, specializing in Kalaripayattu and yoga. Under the guidance of his guru, Sri Anthony Gurukal, from Sri Gurukulam Kalari in Thrissur, he is committed to preserving and propagating the ancient art of Kalaripayattu through the establishment of Gurukulam for study and research in Kalaripayattu and Kalari Marma Chikitsa, maintaining the traditional Guru Shishya Parampara, also promoting holistic well-being through the venture Swasthya Holistic Wellness. Once again, we welcome you, sir. The floor is yours. Can we dim the light slightly? Slightly, I can't see the audience otherwise. Slightly dim the light. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ కొంచెం తగ్గించండి. అందరికీ నమస్కారం. Hello. Yeah, I understand it's already 5:45 and
down. Both the hands. I'm holding mic in one hand. Huh? Again, inhale and slowly stretch your hands up. Exhale and slowly bring your hands down. We'll do like this 3 more times. From the bottom, all the way up and look up with inhalation. From the top, slowly you exhale and bring your hands down. This time, will you close your eyes and try? Cameraman, everybody can try, please. We are concerned about everybody. Hands up. And slowly, while you exhale, bring it down. Even more subtle this time. Eyes closed. With the hand movement, inhale. Let the hands go up. Exhale and bring your hands down. Okay, we will try a few more simple things like this. But for that, all of you need a little space in front of you. We have some space here, some in the corridor. There's a lot of space in this corridor. 2 minutes. Come. Just try. Step out of your seat. Seat nunchi bayataku randi. Seat nunchi bayataku randi. You need at least little space in front of you. Okay. So Kalari also means the temple. That's how we treat the space. Okay. So we generally don't wear footwears. No such thing. We only go. The upper body is bare chested when we enter the Kalari for men. Now, in a simple way, we will all perform Kalari Vandanam, which is the first thing, right? To offer respect to the space and the generation of masters. All of you will do this with us, all right? Samakal chuvadil ninnu. Like this. Stand with your legs together. Kaigal toludu vechu. Join your elbows like this. Il barapa arya. Nivu madi. Bani bani. Or nodli. Innobru il bani. Bhumi tottu vannichu. Just bend forward, bow down to the ground and stand up. Nivarande. Don't worry, I'm sure all of you have had light lunch. It won't come out. Huh? One more time. Kai tolde. Kai stretch madi. Bhumi tottu vannichu. Stretch your hands and just bow down to the ground with a sense of gratitude. You all understand that is where we have come from and that is where we will all go. Nivarande. The next one, you will need some more space. Huh? But you don't have to overexert. Alright? Shall we? Simple ag madi. Don't overexert. Kaigal nivarti vechu. Stretch your hands up, everybody. See, do you all understand? The tip of the nerve from the finger and to the toe. Toe tip. We have the nervous system running. Keep your hands up. It's okay for some time. One of the main nerves, the sciatic nerve, passes all the way down, right? In Kalari, we not only train the muscles and tendons and ligaments, nervous system health is important. So you can't do this in between the chair. Don't kick the person in front. Vala teraki vechu, stand with the right leg back. Ardha kalatra pasako. Valatne re. Gently. Try. Valad is right leg. Again. Valatne re. Very good. Valatne re. Lift the right leg up. Try. Just little is also okay. Valadne re. Now let's try for the left leg. So they will swing the leg all the way up. That is the maximum range. You do whatever best you can. Edatne re. Idatne re. Just a little bit. Very good. Some of you are performing extremely well. Idatne re. Some of you are watching very well. Idatne re. Okay. Now at least a little bit of circulation will start happening in the body. This is how we start the first step. The next one, we'll try that. Watch first. Kai toladu maru nere vechu. Valat munnil vechu kalari tottu vannichu. Nivarndu kai toladu vechu. We will all try this now. Turn that side. Watch this again. You need little more space. Just try as a fun activity. It's okay. Kai toladu. Join with your legs. Join your legs and palms and hands together. Valad means right. Okay, Valad is right. Now we want to step forward with the right leg, touch the ground with the right hand. Ready? Valattu kairi kalari tottu vannichu. Just whatever best you can, that much. Nivarndu. Step back. Bring the hands over your head and join the palms together. One more time. Ready? Valattu kairi kalari tottu vannichu. Try.
Please give it a try. Right leg forward, touch down, and nivarnd, stand up. Wonderful. You should clap for yourself, huh? And you can all come forward. You know, we are not far relatives, so come closer. Please. Some of you are so far away. Please come closer. At least a little bit rejuvenation is there in the body. Okay, wonderful. See, that's the least we want to give to any human being. You understand? That's the least we want to do. So, a lot about the history of the art form, where it came from, we've heard. We'll just look at some classifications and how it actually builds a human being. You know, theory most of the time hasn't worked so well for everybody. Each one is made different. So here, what Vanakkam you did, in simple 1 or 2 steps we will demonstrate. We again have another session tomorrow. For example, the initial phase of Kalaripayattu practice is Vanakkatari, is what we call, where the student learns devotion. Don't you think that's the first quality that needs to come in a student? Devotion is when you offer yourself. Without offering yourself, it's not easy to receive any such thing, right? So in just 2 steps, swastik, 3 of you can do it. Kai toladu maaranere vechu. Do from there.